Cuando un mortal sin cultivo salía a la luz, la gente común cerraba sus puertas aterrorizada, ni siquiera los emperadores se atrevían a aventurarse fuera. Todos mis discípulos ansiaban sangre como locos, cada uno de ellos poseía el poder de matar a un emperador en un instante. Por eso, el mundo me tildó del tirano demoníaco más malvado. Sin embargo, no sabían que yo solo poseía la habilidad sobrenatural de entrenar discípulos, mientras que yo mismo seguía siendo incapaz de cultivarme. Como viví, envejecí, enfermé y morí como cualquier mortal, mi secta desapareció de la noche a la mañana. Todos creyeron que la secta demoníaca más importante del mundo había sido aniquilada por fuerzas trascendentes, sin saber que esto solo marcaba el comienzo de la verdadera pesadilla. En ese momento, una banda de saqueadores de tumbas llegó a mi lugar de enterramiento. Convencidos de que el soberano demonio estaría enterrado con tesoros raros y manuales antiguos, planearon sacrificar a todas las almas de la aldea vecina para romper la formación protectora que custodiaba mi tumba. Solo entonces podrían entrar y saquear las riquezas, declaró su líder, el viejo Sang. En ese instante, la voz del sistema, inactiva en el palacio subterráneo durante 8 siglos, finalmente se agitó una vez más. Enhorabuena, anfitrión, tu último discípulo ha alcanzado con éxito el camino hacia la santidad. Al oír esto, desperté dentro del ataúd. Maldito sistema, su señoría ha resucitado de entre los muertos. Enhorabuena, anfitrión, todos los discípulos han alcanzado el gran Dao, rompiendo el reino del gran sabio. El anfitrión ha cumplido el juramento del gran Dao. El programa de alteración del destino que desafía al cielo comenzará. Al oír esto, sentí una inmensa satisfacción, pues por fin podía cultivarme. No había otra manera, solo después de elevar a todos mis discípulos al reino del gran sabio podría absorber energía espiritual y embarcarme formalmente en el cultivo. Mientras tanto, fuera del palacio subterráneo, mientras el anciano Sang y sus secuaces se preparaban para sacrificar a los aldeanos, un sorprendente rayo de luz descendió repentinamente de los cielos. La tierra comenzó a agrietarse y a romperse centímetro a centímetro. Entonces, con un rugido atronador, un colosal edificio surgió del suelo. Cuando el anciano Sang vio el letrero sobre la estructura, se quedó completamente atónito. Llevaba 3 caracteres, Senjulin. Estalló en carcajadas. Así que esta es realmente la tumba del soberano demonio. El soberano demonio que una vez gobernó el continente Qingmo hace 800 años finalmente ha sido encontrado por este anciano. En ese mismo momento, la enorme estructura abrió sus puertas. El resplandor ilimitado de los tesoros brotó desde el interior y, al ver la escena dentro de la sala, todos quedaron momentáneamente paralizados. No es que fueran ajenos al mundo, sino que realmente nunca antes habían presenciado tal extravagancia. Ningún palacio imperial del mundo poseía adornos tan exorbitantemente costosos. Todo el mundo estaba prácticamente babeando. El viejo Sang se abalanzó directamente hacia la entrada, cuando una voz resonó, «Es esta mi casa para que simplemente entres». Ante estas palabras, el grupo de saqueadores de tumbas se quedó paralizado. ¿Cómo era posible que hubiera seres vivos dentro de esta tumba después de 800 años? Antes de que pudieran recuperarse de la conmoción, un espectáculo aún más espantoso se desplegó ante sus ojos. La preciosa tapa del ataúd se abrió de una patada desde dentro y un hombre salió del ataúd. Al ver esto, todos gritaron, ¿ha resucitado el soberano demonio? En ese momento, tras haber pasado por el bautismo del sistema, había alcanzado el reino del poder divino, lo que me había permitido prolongar mi vida. Con la curiosidad despertada, comenté, con vuestras habilidades, ¿cómo habéis localizado esta tumba? Vosotros 5 sois demasiado débiles, 2 semisantos y 3 practicantes del reino de la condensación espiritual. Después de todo, entre mis discípulos hay maestros tramperos y maestros de formaciones. ¿Cómo ha podido un contingente tan débil atravesar capa tras capa de defensas para llegar hasta mí? Estos tipos ni siquiera han sido capaces de construir una tumba adecuada para su maestro. La próxima vez que nos veamos, os daré una lección. No me di cuenta de que todo había sido culpa mía. Cuando el sistema activó su protocolo de alteración desafiando el destino, su inmenso poder espiritual y su fuerza capaz de alterar las reglas habían destrozado las innumerables matrices dentro de la tumba. Si no hubiera sido por eso, ni siquiera 1000 o 10.000 semisantos podrían haberse acercado a esta tumba. ¿Quién eres? ¿Por qué estás en el ataúd del soberano demonio? Otro medio santo del grupo de saqueadores de tumbas empuñó una espada ancha de 9 anillos y me miró amenazadoramente. Al oír esto, me eché a reír a carcajadas. Vienes a saquear mi tumba y me preguntas quién soy. Deja de hacerte el listo, muchacho. Todo el mundo sabe que el soberano demonio falleció hace 800 años. ¿Qué sentido tiene hablar con él? El rostro del viejo Sang se ensombreció. Registradlo a fondo. No es más que un subordinado menor del reino del poder divino. Matadlo primero y luego buscad el tesoro. Observé cómo cambiaban las expresiones de los 5 hombres y supe exactamente lo que estaban pensando. Sin embargo, no sentí ni una pizca de miedo. Al contrario, estaba fuera de mí por la emoción. Hace 800 años, había sido un completo fracaso en el cultivo, con los meridianos completamente bloqueados, incapaz de absorber ni una pizca de energía espiritual. Incluso con la ayuda del sistema y una abundancia de tesoros raros, solo había alcanzado la cima del reino diamante. Mi cultivo se estancó hasta que se agotó mi vida. Sin embargo, ahora, bañado en ese vasto mar de energía espiritual, no solo había logrado romper la barrera, sino que había remodelado completamente mis meridianos. A partir de ese día, nunca más volvería a envidiar el talento innato de los demás. Justo cuando me deleitaba en esta alegría, el medio santo que empuñaba la gran espada la blandió hacia mí.
Un simple joven del reino de poder divino, veamos cómo bloqueas este golpe despiadado. Incluyendo al viejo Sang, los otros 4 estaban seguros de que este golpe no dejaría lugar a error. Un zumbido metálico resonó instantáneamente en todo el gran salón. No cayó ninguna cabeza, no brotó sangre. El joven se limitó a sonreír levemente, extendiendo su mano derecha hacia adelante con mesurada facilidad. La espada de acero fue atrapada, y su formidable energía espiritual neutralizada por completo. ¿Cómo es posible? El ladrón de tumbas medio santo parecía haber visto un fantasma a plena luz del día. Conocía muy bien el poder de su propio golpe. Ni siquiera Sang Lao, otro medio santo, se atrevía a enfrentarse a toda su fuerza. Sin embargo, allí estaba, agarrado con las manos desnudas por un simple joven del reino del poder divino. Una sensación de aprensión se apoderó de él. Este muchacho del ataúd no era ningún pusilánime. Tiró del brazo hacia atrás, intentando arrancar la espada y retirarse, pero yo la sujeté con fuerza de hierro. Por mucho que tirara, no se movió ni un centímetro. ¿Ahora te das cuenta de que has elegido al hombre equivocado? Rugí con una carcajada. ¡Bum! En cuanto pronuncié esas palabras, se produjo una explosión ensordecedora. La sangre salpicó y los huesos destrozados llovieron. Mi puño había abierto un enorme agujero en el pecho del medio santo. Un poderoso guerrero de ese calibre, atravesado de un solo golpe. ¿Era esta la fuerza que se esperaba del reino del poder divino? Los otros 4 se quedaron atónitos, ajenos incluso a la sangre que les salpicaba la cara. ¿Podría ser este muchacho realmente ese incomparable soberano demonio? En ese momento, el viejo Sang rugió: necios. Este muchacho es claramente uno de los nuestros. Debe de estar empuñando el tesoro del soberano demonio, como si no podría un simple cultivador del reino del poder divino matar instantáneamente a un medio santo. Hay que decir que este veterano experimentado era un maestro de la manipulación. Con solo unas pocas palabras, despertó la codicia de los hombres restantes. Se acercaron a mí, blandiendo sus tesoros vinculados a la vida, con la intención de hacer pedazos a este charlatán. Sang Lao rugió y la energía espiritual brotó de su cuerpo. Al salir de su forma, se fusionó en una docena de serpientes carmesí parecidas a dragones que gruñían, con sus fauces abiertas lanzándose hacia mis puntos vitales. Los demás entraron en acción, canalizando cada gramo de energía espiritual de su dantian hacia sus tesoros vinculados a la vida. Ante un ataque tan coordinado, incluso un semisanto especializado en defensa se vería obligado a ceder. Sin embargo, en el instante en que los 4 atacaron, yo simplemente sonreí con desdén antes de sentarme con las piernas cruzadas con deliberada tranquilidad. Sois verdaderamente débiles. Dragón de fuego de los cielos. Las palabras fueron pronunciadas con calma, incluso teñidas de diversión, pero la autoridad que irradiaba la energía espiritual dispersa tenía el peso de la orden de un soberano. Yo mandaba en ese espacio y, para mi sorpresa, este obedeció mis palabras sin cuestionarlas. Mis palabras se convirtieron en ley. En un instante, la energía espiritual dentro del gran salón volvió a surgir violentamente. Antes de que el viejo Sang pudiera siquiera presenciar la acumulación de poder espiritual, 9 dragones de fuego carmesí ya se habían fusionado. Cada uno de ellos eclipsaba a su docena de criaturas parecidas a dragones, tanto en tamaño como en poder. ¡Boom! 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 Una serie de explosiones sordas resonó. Un solo dragón de fuego carmesí anuló sin esfuerzo toda la fuerza del ataque de este semisanto. Los miembros restantes del equipo de saqueadores de tumbas ni siquiera tuvieron tiempo de gritar antes de ser devorados por los dragones de fuego, incinerados hasta convertirse en montones de carbón. Solo 2 individuos ingeniosos cortaron su conexión con los tesoros a los que estaban unidos, pagando un precio tremendo para salvar sus vidas. Después de toser una bocanada de sangre viscosa, el rostro del viejo Sang se volvió mortalmente pálido. Esa docena de criaturas parecidas a dragones estaban unidas a su esencia vital, su destrucción le provocó una devastadora reacción adversa. En ese momento, toda la codicia desapareció de su corazón. Sabía que su grupo se había topado con una placa de hierro, de las más duras y despiadadas. ¿Un golpe casual que mató instantáneamente a un poderoso medio santo? Tal cosa desafiaba por completo la imaginación del viejo Sang. ¿Se habían encontrado con un gran santo? ¿O podría ser que él fuera realmente el soberano demonio, desaparecido durante 8 siglos? Al presenciar esto, el viejo Sang y los otros 2 suplicaron desesperadamente clemencia. Sin embargo, no mostré piedad y volví a desatar mi magia. Partida ardiente. De repente, surgieron 2 dragones de fuego más, esta vez con una velocidad aún mayor. Los 2 hombres ni siquiera tuvieron tiempo de gritar antes de quedar reducidos a un montón de cenizas. El viejo Sang estaba completamente petrificado, paralizado en el sitio, olvidándose incluso de suplicar clemencia. Shinjun salio delatad divino y se acercó lentamente al viejo Jean, mirándolo con desdén. ¿Sabes dónde reside ahora el constructor de esta tumba? Mi señor. La tumba de Shinjun leva en pi 800 años. Nadie sabe quién la construyó, y mucho menos el paradero del constructor. El viejo Jean casi loro. Habiendo vislumbrado por fin una pizca de esperanza de sobrevivir, este dios de la muerte le planteó una pregunta que nadie podía responder. ¿Y es así? Shinjun permaneció imposible. Entonces ya no me serves para nada. Con eso, levanto la mano una vez más. Mi señor, detengáis. Detengáis. Balbució frenéticamente el viejo Jean. Aunque yo mismo no sé la respuesta, conozco a gente del pabellón de mecánica celestial.
Su red de inteligencia abarca todas las llanuras centrales afirman saberlo todo bajo el cielo. Perdón mi vida, mi señor, y una vez que me ponga en contacto con ellos, le descubrir alguna pista. Al leer las palabras de Zhang Lao, Shenjun se detuvo y su expresión se tornó lentamente divertida. Repite eso. ¿Cómo es llama esa organización que buscas? El pabellón de la mecánica celestial. El pabellón de la mecánica celestial, mi señor. El rostro de Zhang Lao se contorsionó en una sonrisa agiladora mientras agilaba a Shenjun con cada fibra de su ser. Es una organización extremadamente misteriosa, suya verdadera naturaleza es desconocida para todos. Solo esto es seguro, fue fundada hace 5 siglos por un poderoso y misterioso personaje. Su alcance es vasto y profundo. Por un precio, pueden descubrir cualquier verdad. La persona que busca, mi señor? Es muy posible que tenga la clave. Mi compromiso a ser su vanguardia y a recabar información para usted. Si su excelencia duda de mi sinceridad, juraré inmediatamente un juramento de sangre. Si miento, que se rompan mis meridianos y mi vida llega su fin. Este juramento de sangre era el más cruel entre los cultivadores, ya que requería una parte del alma como garantía. Su eficacia era absoluta. Zhang Lao, desesperado por sobrevivir, estaba dispuesto a recurrir a cualquier medio. Entendido. Shenjun sonrió. Un consejo. Hábil, mi señor. El viejo Zhang, viendo un rayo de esperanza, agiló obsequiosamente, soy todo oídos. En tu próxima vida, recuerda mantenerte alejado de mí. Shenjun sonrió, y luego ordenó al vacío una vez más. Aplasta. Boom. Un martillo invisible descendió de los cielos, aplastando al viejo Zhang y convirtiéndolo en un charco de sangre. El pabellón de los secretos celestiales, murmuró Shenjun para sí mismo. Perizo bra del viejo ocho. Esto no puede ser. Debo investigar. Zhuge Tianji, el octavo discípulo de Shenjun. Shenjun lo había desenterrado de una fosa común, enterrado bajo los cadáveres de sus padres, hermanos, parientes y amigos más queridos. Durante 3 días y 3 noches enteros. El propio Shenjun se había quedado asombrado por la resistencia del chico. Tras 7 días y 7 noches de cuidados meticulosos, este joven impasible y frío finalmente pronunció sus primeras palabras. Maestro, ¿sabes cómo matar? Deseo aprender. Capítulo 5, Delicias familiares pero extrañas. Entre los muchos discípulos de Shenjun, Zhuge Tianji no era precisamente el más dotado. Pero sin duda era el más despiadado. Cada vez que atacaba, invariablemente se quebraba una vida. Y el camino que el sistema lo había asignado era el más sangriento de todos, el camino del asesinato. En los recuerdos de Shenjun, el joven Zhuge Tianji solía molestar con historias como cualquier otro niño. Sin embargo, a diferencia de sus compañeros, Zhuge Tianji siempre ansiaba historias sobre la Guardia Imperial, agentes encubiertos, espías y asesinos. Shenjun la había dicho una vez a Zhuge Tianji que, para un espía o un asesino, el elemento más crucial no era el sigilo, ni las técnicas para matar, ni siquiera la fuerza personal. Era la inteligencia. Cuando el enemigo no sabe nada de ti, pero tú lo conoces el dedillo. Incluso un niño de 3 años podría matar a un poderoso cultivador. Inesperadamente, Zhuge Tianji se había tomado esas palabras muy en serios. Y tras su propia desaparición, había conseguido construir un poder tan formidable. Cubrir todo el continente de las llanuras centrales no era tarea fácil. Hay que recordar que las llanuras centrales eran varias veces más grandes que la propia tierra. Al recordar la obstinada determinación de la Ba de ganar a cualquier precio, Shenjun no pudo evitar sentir una punzada de simpatia. Todos estos años sin la protección de su maestro. Debía de haber soportado enormes dificultades. Suspirando suavemente, Shenjun decidió no perder más tiempo. Con un movimiento de sus dedos, ejecutó 2 conjuros. La resplandeciente sala dorada volvió a temblar. Los cadáveres, las cenizas negras, los charcos de sangre y incluso los 4 pilares de piedra desaparecieron al instante, devolviendo la cámara a su estado anterior. Shenjun se dirigió con determinación hacia la salida de la sala. Tras esa enorme infusión de energía espiritual, el físico de Shenjun había experimentado una profunda transformación. Ahora, su talento innato podía rivalizar incluso con el de sus discípulos más fuertes. Hace 800 años, esto habría sido inimaginable. Al mismo tiempo, recibió su primera tarea desde su resurrección. Localiza a tus antiguos discípulos. Por cada uno que encuentres, el sistema te considera una generosa recompensa. El ánimo de Shenjun se disparó.
En su vida anterior, había puesto todo su corazón y su alma en formar a esos discípulos. Ahora, por fin, había llegado el momento de su gran recompensa. Discípulos, preparaos para dar la bienvenida al regreso de vuestro maestro. El objetivo de Shinjun era muy claro, su primer objetivo era el pabellón de los secretos celestiales y su maestro, Zhu Tianji. Con el control del pabellón Tianji y la inteligencia en todo Zhengzhou, sería un gran activo para localizar a sus discípulos. En el momento en que Shinjunling sortió sin esfuerzo las formaciones protectoras y salió de la tumba. En una imponente casa gremial del gremio de maestros de formaciones, a 10.000 miles de distancia, un joven vestido con brocado se puso de pie de un salto. Al instante, la sala asalino de intenciones asesinas y la temperatura cayó en picado hasta alcanzar niveles gélidos. Tal era el poder de este joven que una simple fluctuación emocional podía alterar el mundo natural que lo rodeaba. Dos altos funcionarios que estaban en medio de un informe temblaron violentamente, postrándose inmediatamente en el suelo y conteniendo la respiración aterrorizados. El maestro del gremio era famoso por su imperturbabilidad, quien en el gremio había sido testigo alguna vez de una furia tan desenfrenada y una pérdida de compostura tan grande? ¿Qué calamidad tan devastadora podía justificar algo así? Notificado Wang Jingyu inmediatamente. Que así present ante mí de inmediato. La expresión del joven era gelida, su tono severo. Informado de que los asuntos en casa han dado un giro. Sí, señor. Uno de los miembros más antiguos salió corriendo para entregar el mensaje, con el corazón latiendo con fuerza por la conmoción. ¿Qué podía ser tan grave como para que el presidente convocara a ese hombre? Wang Jingyu, el arquitecto más destacado de las llanuras centrales, una figura legendaria venerada como el dios de la artesanía. Sin embargo, por muy atenido y curioso que se sintiera, no se atrevió a decir ni una palabra más. La autoridad del presidente estaba profundamente grabada en el alma de todos los miembros. Reúne todo el grupo de la formación celestial. Inmediatamente, el joven vestido con brocado de una segunda orden, dels que tragan sus herramientas más potentes y se preparan para partir en cualquier momento. Entendido. Otro miembro de alto rango se despidió. El grupo de formación celestial. La cima de la fuerza de come dentro del gremio de maestros de formación. Una fuerza cuya fama resuena en todas las llanuras centrales. Incluso el miembro más débil entre ellos, si se le colocara en el mundo exterior, sería ferozmente codiciado por las casas nobles, las sectas y las tierras sagradas por igual. En todos estos años, parecía que nunca se había movilizado en masa a todo el grupo de formación celestial. ¿Qué demonios había sucedido? ¿Había surgido algún demonio sin igual? Cuando solo quedó en la habitación el joven vestido con brocado, miró fríamente por la ventana. Ali yacía la tumba de Shinjunling. Ver quien tiene la audacia de atreverse a perturbar el lugar de descanso de mi maestro. Dijo el joven con la túnica de brocado entre dientes, con los ojos ardientes y una gelida intención asesina. Colgar el cadáver de esa alemana de esta ventana durante 7 días y 7 noches. Que el mundo sepa que hay lugares que es mejor no tocar. Incluso un solo pensamiento de traspasar los límites será castigado con la muerte. Maestro. Al pronunciar estas palabras, la mirada del joven se suavizó al instante. Ten por seguro, oyen fe, que encontrar esa legendaria formación inmortal antigua y te devolverá a la vida. Ya lo verás. Ciudad de Yunlin, el asentamiento más cercano a Shinjunling. Tras haber experimentado una profunda transformación, la fuerza de Shinjun había aumentado drásticamente, lo que la había permitido llegar a este lugar en menos de un día. Encontrar discípulos podía esperar. Por ahora, la tarea más importante era encontrar un lugar donde comer adecuadamente. Al estar solo en el reino del poder divino, no había dominado el ayuno. Después de pasar 800 años sin comer, ahora estaba hambriento y ansiaba sustento. Afortunadamente, parte del dinero del viejo Zhang no había quedado destrozado. Aunque no era mucho, era más que suficiente para una comida. Al entrar en la ciudad, Shinjun apartó deliberadamente al corpulento guardia, le deslizó una moneda de oro y lo preguntó con una sonrisa, hermano, ¿te importa si te pregunto algo? ¿Qué restaurante de la ciudad de Yunlin serve la mejor comida? El guardia sonrió mientras se guardaba la moneda en el bolsillo. Has venido al hombre adecuado, amigo. Me crié en esta ciudad desde que era niño, y no hay prácticamente ningún restaurante que no haya probado. Si buscas aperitivos baratos y sabrosos, dirigid al este, a Hualishiro Shandong Oil Drizzled Noodles. Si te apetece algo de gama media y con buena relación calidad-precio, prueba Golden Arches o Pizza Hut, en el sur.
Su pollo frito y su pan plano con tomate están para chuparse los dedos. Si te sientes generoso y te apetece algo extravagant, el centro de la ciudad cuenta con seafood buffet y divine hu steakhouse. Ese lugar es bueno, dicen que incluso las raras bestias demoníacas adornan sus mesas. Shinjun estaba completamente desconcertado por este aluvión de nombres familiares pero extraños. ¿Qué? ¿Golden Arches? ¿Divine hu steakhouse? ¿Qué diablos son estos? Si no fuera por la abundante energía espiritual que lo rodeaba, habría jurado que había viajado de vuelta a la tierra. Pero Shinjun volvió rápidamente a la realidad. Hermano Daijo, deslizando otra moneda de oro en la mano del hombre con el conspirador, dime una cosa, todos esos establecimientos que has mencionado. ¿Son todos propiedad del mismo dueño? Capítulo 6, lo ordinario en el mundo extraordinario. El corpulento guardián levantó una ceja. Via, parece que tú mismo eres todo un experto. Esto no es de dominio público, ¿sabes? Muy cierto. Exclamó el hombre gordo con orgullo, como si él mismo fuera el propietario. Todos estos establecimientos pertenecen al mismo propietario. No solo en la ciudad de Yunnan, sino en la mitad del continente central, que ciudad importante no tiene al menos dos de sus cadenas de tiendas? Pero eso no es todo, dijo el hombre gordo inclinandos conspiradoramente. Nuestro estimado propietario es incluso un poderoso gran sabio. Se rumorea que cultiva el camino de la glotonería, esencialmente el camino del festín. Aunque suene ridículo, ha alcanzado el reino del gran sabio a través de este camino. Verdaderamente una maravilla del mundo. Al resto, Shinjun finalmente se rió entre dientes. El cerebro detrás de estas tiendas debía de ser sin duda su discípulo, el viejo 40, Fantong. Sin duda alguna. Shinjun recordó haber encontrado a Fantong en aquel entonces, con solo unos 12 años, pero ya era un muchacho corpulento que pesaba casi 100 kilos. El proceso de iniciación había sido absurdamente sencillo. Shinjun simplemente había preparado dos de sus platos favoritos de Sichuan de su vida pasada, y el joven regordit quedó completamente convencido. Agarrándose a su pierna, lo rogó que lo aceptara como discípulo, otorgándole a Shinjun habilidades culinarias máximas en el proceso. Después de convertirse formalmente en su discípulo, Fantong lo acosaba a diario para que le cocinara todo tipo de manjares. Cuando Shinjun le transmitió su método de colivo, que utilizaba comer como camino hacia el dao de la glotonería, el pequeño gordito loro tan lastimosamente que su grasa se agitaba como olas. En sus propias palabras. Estoy destinado a ser un glotón, el glotón más poderoso bajo el cielo. Fantong, el glotón, un nombre que antes detestaba. Sin embargo, después de conocer a Shinjun, se convirtió en su orgullo. Sin embargo, este chico tan regordit, cuyo camino de cultivo giraba en torno a la comida, se angustió tanto durante los últimos días de Shinjun que pasó días sin beber en una gota de agua, consumiéndose visiblemente. Al final, fue Shinjun quien lo abafidió para que recobrara el sentido. Al recazar la comida y la bebida, ¿te consideras un maestro sin igual? ¿O pretendes seguir a tu maestro al inframundo? Fantong, recuerda mis palabras, la comida es la base de la vida. El camino de la comida no es un camino desviado, sino el camino celestial más ortodoxo, aunque universalmente ignorado, hacia la iluminación. La escena de aquel entonces permanecía vivida en su mente. Shinjun nunca imaginó que este chico regordit pudiera convertir comer en una cadena de restaurantes, y además tan grande. Siguiendo las indicaciones del portero, Shinjun pronto encontró el famoso Divine Call Steakhouse. Contemplando los cuatro grandiosos caracteres escritos con una caligrafía elegante en el letrero, Shinjun no pudo evitar sonreír con amargura. Dejando de lado otros aspectos, la cola de casi 100 metros que se extendía en el exterior y lo evocaba el bullicio de los restaurantes populares de los centros comerciales de su vida anterior. En ese momento, un camarero con un elegante uniforme salió gritando a pleno pulmón, Mesa Grande 38, Mesa Pequeña 135, ¿pueden pasar ahora? ¿Qué? ¿Incluso tienen un sistema de números? Shinjun se rió entre dientes. Parecía que las palabras que había pronunciado entonces se habían tomado muy en serios. Dirigir un negocio con conceptos de gestión tan avanzados de la tierra. No era de extrañar que prosperara. En ese momento, un tipo flaco y de mirada furtiva se acercó sigilosamente. Mi querido señor, vestido tan elegantemente como esta, acercóle con esta gente como no es digno de su estatura, comenzó el tipo de mirada inquieta con adulación, y luego preguntó, ¿puedo preguntar cuántos van a cenar, señor? Solo yo, Shinjun le lanzó una mirada, pensando, no puede ser, seguro que este mundo no ha desarrollado una profesión así.
Via, que suerte. El tipo asidayo una palmada en el muslo y, con una amplia sonrisa, saco un ticket. Meyer, resulta que tengo un pase para la mesa 140. La llamaron en unos minutos. Señor, ¿qué me dice? Maldita sea, realmente era un revendedor. Shinjun saco a reír, se saltó los cumplidos y empujó 10 monedas de oro por la mesa. ¿Y es sufficient? Más que sufficient. Más que sufficient. Que disfrut de la comida, señor. El revendedor sonrió de oreja a oreja. 10 monedas de oro podían cubrir fácilmente los gastos de manutención de una familia de 3 personas durante 2 años. La especulación realmente de sus frutos. No, el trabajo duró realmente 3 recompensas. Pronto, Shinjun entró en el establecimiento. El interior lucía una estética claramente fantástica, pero la disposición de las mesas y sillas, junto con la división del espacio, transmitía una familiaridad terrenal. Tras echar un vistazo al menú, Shinjun no pudo evitar sentir una pizca de decepción. La mayoría de los platos que aparecían eran platos locales de Zhengzhou, que ofrecían poco que llamar la atención. Solo un plato destacaba, la ternura divina, junto con una oferta peculiar, call hervida. Sin embargo, lo que más sorprendió a Shinjun no fue el nombre del plato, sino su precio. Este plato tenía un precio asombroso de una piedra espiritual de grado medio. Una piedra espiritual de grado medio podía cambiarse por 100 piedras espirituales de grado bajo, y una sola piedra espiritual de grado bajo equivalía a 100 monedas de oro. 10 monedas de oro podían mantener a una familia de 3 personas durante 2 años sin preocupaciones, pero este plato tenía un precio de 10,000 monedas de oro. Un precio así estaba fuera del alcance de la gente común, y mucho más de muchos cultivadores. Interesante. Shinjun acabó ligeramente los labios mientras levantaba la mano. Camarero, una ración de call hervida, por favor. Señor, el camarero. Lo miró fijamente durante un momento antes de preguntar incrédulo, ¿está seguro de que dice pedir esta call hervida? ¿Queremos volver a mirar el menú? Mientras hablaba, el camarero señaló, casi con indiferencia, el precio astronómico del plato. No es que menospreciara a Shinjunzuo. Simplemente, el plato tenía un precio tan exorbitante que temía que el cliente hubiera leído mal el menú y causara problemas después de la comida. Por supuesto, tráigalo, Shinjunzuo cerró el menú con un gesto grandilocuente. Tengo mucha curiosidad por ver qué plato se atreve a tener un precio tan exorbitante. El camarero aceptó apresuradamente y luego añadió con cautela, señor, la política de nuestro establecimiento es pagar antes de servir. Espero que lo comprenda. Hizo una ligera reverencia, con air bastante avergonzado. Shinjun se preguntó para sus adentros ese fantón temía a los corones, imponiendo una norma tan ridícula. Sin más preámbulos, Shinjun entregó rápidamente una piedra espiritual de calidad media. Al fin y al cabo, la había saqueado de unos ladrones de tumbas, por lo que gastarla no le causaba ningún remordimiento. El camarero aceptó respetuosamente la piedra y se apresuró a ir a la cocina. En 7 u 8 minutos, ante la mirada atenida de todos los clientes del establecimiento, trajeron una religión olla de barro dorada. Aquí tiene su call hervida, señor, declaró el propio propietario, cogiendo la olla del camarero y colocándola respetuosamente ante Shinjun. Que aproveche. Capítulo 7, por favor, enseñem, maestro. Que el tendero serviera personalmente el plato ya era todo un espectáculo, pero quien en este establecimiento no había oído hablar de este repalo hervido? En un instante, toda la tienda estalló. Maldita sea, repalo hervido. Alguien ha pedido ese plato. Siempre pensé que era solo un truco publicitario. ¿Quién iba a imaginar que realmente existe? ¿Qué tipo de nuevo rico gastaría una piedra espiritual de grado medio en un solo plato? Maldita sea, estoy verde de envidia. Mi piso en la ciudad apenas vale una piedra espiritual de grado medio. Los espectadores fervían de envidia, mientras que otros se preguntaban qué tipo de persona era realmente Shinjun en un lugar como la ciudad de Yunlin, rara vez se veían gastos tan extravagantes. Shinjun no les prestó atención y levantó la tapa dorada para liberar un aroma rico y fragante. La olla dorada no era grande, apenas del tamaño de la cabeza de un niño. En su interior no había manjares, solo una olla de caldo ligeramente licoso con varios trozos de col verde esmeralda flotando en su interior. Shinjun no se apresuró a comer, sino que lo puntuó silenciosamente en su mente. En una escala del 1 al 10. Apariencia, 6 puntos. Apenas aceptable. Aroma, 8 puntos. Bastante decente. En cuanto al sabor. Shinjun tomó un delicado sorbo con su cuchara y no pudo evitar fruncir el seno.
Este sabor? Un fracaso estrepitoso. Xinjun era un hombre que poseía habilidades culinarias del más alto nivel, procedente de China, una potencia cultural con 5 milenios de herencia gastronómica. Sus estándares para la buena cocina eran mucho más estrictos que los de los gourmets profesionales. Esta sopa de col blanqueta costaba una piedra espiritual de grado medio, un precio exorbitant, y el resultado era este. Un puro desperdicio de ingredientes preciosos. La sopa de col blanqueta que había preparado una vez para sus discípulos costaba menos de 10 monedas de oro, pero en apariencia, aroma y sabor, superaba con crexa esta oferta de calidad inferior. Gerent Xinjun de la cuchara y preguntó, ¿quién ha preparado esta sopa? Bromias respondió el gerente con una sonrisa estandarizada. ¿Quién en la ciudad de Yunnan no sabe que en mil solo nuestro chef posee la habilidad para preparar este repollo escaldado? El derecho a preparar este plato le fue confiado personalmente por el propietario. Ya vio, dijo Xinjun Jua, asintiendo pensativo. Lema ese chef. Tengo algo que hablar con él. Señor. ¿No lo ha gustado el plato? Preguntó el gerente, sorprendido. Basta de tonterías, dijo Xinjun, frunciendo el seno. Vía a buscarlo ahora mismo. El gerente dudó brevemente antes de salir corriendo hacia la cocina. Pocos clientes podían permitirse pedir este plato de col escaldada. Pronto se acercó un hombre de mediana edad que lavaba un gorro de chef blanco. En cuanto lo vio, Xinjun levantó una ceja. Este chef no era un hombre cualquiera. Aunque se esforzaba por ocultar las fluctuaciones de energía espiritual que emanaban de él, estas no podían escapar a los agudos ojos de Xinjun. Este chef poseía un cultivo de al menos el reino tardío de la condensación espiritual. Incluso podría ser un semisanto. Tal destreza lo convertiría fácilmente en una figura dominante en la ciudad de Yunnan. Y, sin embargo, un ser tan formidable trabajaba aquí como chef? Fantón, sin duda sabes cómo hacer un gran gesto. Señor, ¿puedo preguntarle si hay algún problema con el plato? La expresión del chef no era muy agradable, aunque seguía siendo cortés. ¿Puedo ponerme con Fantón? Xinjun habló directamente, yendo al grano. ¿El gran jefe? El chef frunció el seno. Pocos conocen ese nombre. Aun así, mantuvo la compostura. Si necesita algo, por favor, diriges primero a mí. Dentro de la ciudad de Yunnan, tengo cierta autoridad. ¿Qué broma? ¿Quién es exactamente el gran jefe Fantón? Un gran sabio. Un genio culinario que alcanzó la iluminación a través de la comida. ¿Es alguien a quien cualquier Tom, Dick o Harry puede conocer? Tú? Xinjun soltó una risa destinosa y negó con la cabeza. No eres digno. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, todo el restaurante quedó en un silencio sepulcral. El gerente, los camareros, todos los comensales del lugar se quedaron paralizados por la sorpresa. ¿Quién en la ciudad de Yunnan no sabía que el poder de este chef era insondable? ¿Por qué si no nadie se había atrevido a causar problemas en este establecimiento durante todos estos años? Y ahora este joven, que apenas había alcanzado el primer nivel del reino del poder divino, se atrevía a desafiar abiertamente al chef. ¿No eres digno de ello? Desde el propietario hasta los camareros, todos los empleados le dieron mentalmente un pulgar hacia arriba a Xinjun. Una fuerza absoluta a tener en cuenta. Esperemos que el chef no se pase de la raya más tarde. Como era de esperar, el rostro del chef se puso rojo como un tomate al arresto, y apretó los puños como si fueran sacos de harina. Sin embargo, tras mirar furiosamente a Xinjun, el chef finalmente contuvo su ira y se limitó a decir con frialdad. Si no hay nada más, me marcho. Que tengan un buen día. Con eso, el chef se dio la vuelta y se marchó. Los establecimientos de Fantón funcionaban bajo una regla inquebrantable. Bajo ninguna circunstancia, fuera cual fuera la situación o el problema, se permite al personal enfrentarse a los clientes dentro del local. Y mucho menos recurrir a la violencia. Si te insulta, escuchas. Si te ofende, lo aguantas. Si te golpea, lo aceptas. Mientras el cliente no se ponga una amenaza para tu seguridad, debes aguantarlo. Por supuesto, esto no significaba una sumisión perpetua. Al fin y al cabo, este era un mundo sobrenatural. Una vez fuera del local, uno podía vengarse como le pareciera oportuno. Si te insultaba, lo devolvías el gol. Si te pagaba, lo rompías los dos brazos. ¿Qué? ¿No podías pagarlo? Pues llama al personal del local. ¿Acaso un local con docenas de empleados no podía encargarse de un solo hombre?
El restaurante divinox steakhouse leva 60 años en funcionamiento y nunca nadie se ha atrevido a causar problemas aquí. Shinjun es el primero en romper esa tradición. El furioso jefe de cocina no había dado en dos pasos fuera de la tienda cuando la voz de Shinjun volvió a resonar. ¿Quién te ha dicho que se necesitan especies frescas para el repollo blanqueado? ¿No sabes que estas especies deben saltar primero para liberar todo su aroma? Y este caldo. Si no me equivoco, lo has cocido a fuego lento con colas de lobo de las nieves y huesos de tigre de montaña? Los ingredients son correctos, pero te das cuenta de que estos dos elementos chocan por completo? Debes usar pichones frescos para armonizarlos, haciendo que el caldo sea cristalino y intensamente sabroso. En cuanto al control del calor, la secuencia de los ingredients y este cal. Shinjunzuo saberlo con frialdad. No lo entenderías aunque te lo explicara. Cal hervida. El caldo debe ser tan claro como el agua de manantial. El caldo se ha vuelto blanco lacoso y te atreves a llamarlo cal blanqueta. Es este el tipo de talento que trajo Fantong? Cada palabra golpeaba como un martillazo. Cada frase tenía una lógica innegable. A mitad de la frase, el jefe de cocina estaba empapado en sudor y todo su cuerpo temblaba. Puede que otros no capturen el significado de Shinjun, pero él lo entendía perfectamente. El conocimiento de este joven sobre el repollo escaldado superaba con creces el suyo. De hecho, incluso eclipsaba al del maestro cocinero. Sin dudarlo, el cocinero se era dilo ante Shinjun. Maestro. Sus ojos brillaban con determinación. Por favor, enséñame. El verdadero arte del repollo escaldado. Capítulo 8, Arroz frito sencillo. Un silencio sepulcral ese apodero del restaurante divinox steakhouse. Que acababa de pasar? Un poderoso personaje, como mínimo en el último nivel del reino de la concentración, se había arrodillado ante este joven? Y lo había llamado señor. Este joven parecía haber avanzado recientemente al reino del poder divino. ¿Se habían equivocado? Toda la sala se quedó paralizada por la sorpresa. ¿Fantong te enseñó a cocinar este repollo escaldado? Preguntó Shinjun, que permaneció sentado, aceptando la reverencia con imperturbable compostura. ¿Es el tu maestro? No me atrevería a llamarme discípulo del gran jefe, respondió el chef, negando con la cabeza. Simplemente, gracias al favor del gran jefe, tuve el honor de recibir algunos consejos antes de que me asignaran aquí como jefe de cocina. Este repollo escaldado tampoco me lo enseñó personalmente el gran jefe. Después de probar su arte, poco a poco lo fui descubriendo por mí mismo. Así que era eso. Shinjun lo entendió. Si este hombre fuera realmente discípulo de Fantong, se sentiría terriblemente decepcionado. Pero así lo había descubierto por sí mismo, su talento era innegablemente excepcional. Hey, demasiada gente aquí. Busquemos un lugar más conveniente para hablar. Shinjunzuo le dio una palmada en el hombro al chef, indicando que se levantara. Al estar relacionado con Fantong, ahora era prácticamente de la familia. Síganme, por favor. El chef se levantó rápidamente y les indicó el camino. Los ojos de todos los comensales del salón permanecieron fijos en la pareja hasta que desaparecieron de su vista. Solo entonces la sala volvió a estallar. Los susurros y murmullos llenaron el aire. Maldita sea, ¿qué le pasa a ese chico? ¿Hacer que el maestro cocinero se heredó y se llama sí mismo Junior? ¿Podría ser el discípulo directo del gran jefe de Divine Beef? ¿Discípulo? ¿Un discípulo así le trata así? Más bien parece su propio hijo. Muy cierto. Ante este comentario, la multitud asintió con la cabeza. Después de todo, la situación era tan extraña que esta explicación parecía la única plausible. Si Shinjun descubriera que, inexplicablemente, se había convertido en discípulo de Fantong, probablemente se enfurecería tanto que le cortaría un par de gramos de grasa a Fantong para descargar su aire. El jefe de cocina llevó a Shinjun a la cocina. Al fin y al cabo, solo era un restaurante, no se podía esperar que hubiera habitaciones privadas allí. A Shinjun no le importó este arreglo. Wang Wu, ¿tienes alguna forma de contactar con Fantong? Charlaron tranquilamente por el camino, intercambiando nombres. Estoy realmente perdido, dijo Wang Wu con impotencia. Durante más de un siglo, el gran jefe ha estado vagando por el mundo. Es tan escurridizo como un dragón al que solo se le ve la cabeza. La última vez que six el gran jefe fue hace 8 años. ¿Hace 8 años? Shinjun frunció el seno. Entonces, ¿qué pasa con los beneficios de todos estos restaurantes? El gran jefe envía a alguien a recogerlos cada 6 meses.
Esa persona ese marcho el mes pasado. El rostro de Shinjun ese ensombricio. Encontrar un discípulo resultaba tan difícil? En que reino ese encontraba tu gran maestro la última vez que lo viste? Incapaz de descubrir el paradero del discípulo, solo podía indagar en detalles relacionados. En el reino divino tardío. El rostro de Wang Wu rebasaba orgullo y reverencia. Shinjun, sin embargo, permaneció prácticamente impasible. Condensación de chi, inado, diamante, poder divino, misterio celestial, condensación espiritual, semisanto, gran santo. Más allá del gran sabio se encuentra el reino divino. Cuando pereció hace 800 años, Fantagna había alcanzado la cultivación de medio santo. 8 siglos después, alcanzar el reino divino tardío no era nada inesperado. Shinjun reflexionó brevemente antes de preguntar, ¿sabes dónde se encuentra el pabellón Tianji en la ciudad de Yunnan? ¿El pabellón de mecánica celestial? Preguntó Wang Wu con perplejidad. Levo más de un siglo residiendo en la ciudad de Yunnan y nunca he oído hablar de tal lugar. ¿Es algún tipo de establecimiento? Shinjun negó con la cabeza, perdido en sus pensamientos. Al parecer, las últimas palabras del viejo Zhang eran ciertas después de todo. El pabellón de mecánica celestial estaba realmente envuelto en misterio, desconocido incluso para un poderoso como Wang Wu. Sin embargo, una cosa era segura. En una metrópolis como la ciudad de Yunnan, con una población superior al millón de habitantes, el pabellón de los secretos celestiales debía tener una sucursal. Su tarea era encontrarla. Es una organización de inteligencia, comentó Shinjun con indiferencia. De cierta importancia para mí. Además, te encargo mis comidas durante los próximos días. Ocupad de ello adecuadamente. Y mantente atento a cualquier asunto relacionado con el pabellón de los secretos celestiales. Las palabras de Shinjun sonaban francamente descaradas. Acababa de conocer a este desconocido y lo estaba pidiendo información y exigiendo comidas, todo ello con una actitud tan desagradable. Sin embargo, Wang Wu se alegró mucho el resto. Que un tan experto gastrónomo probara su cocina era un sueño hecho realidad para cualquier profesional de la cocina. Una simple sugerencia de este insondable señor podría ahorrar innumerables desvíos en su camino de cultivo. Esto no era una carga, era un golpe de inmensa fortuna. Entendido. Enviar a mis hombres a investigar inmediatamente. Wang Wu convocó con entusiasmo a sus dos ayudantes y les informó meticulosamente sobre los requisitos de la investigación. Incluso repitió las palabras pabellón Tianji 4 o 5 veces con énfasis deliberado antes de enviarlos con satisfacción. Una vez resuelto el asunto, Wang Wu se dio la vuelta inmediatamente, con el rostro rebosante de expectación. Anciano, no ha comido. ¿Lo preparó algo? Al oír estas palabras, el estómago de Shinjun comenzó a rugir en señal de protesta. No era de extrañar, había pedido una mesa llena de platos, pero solo había probado una cucharada de sopa. Entonces, ¿qué tal un poco de arroz frito con huevo? Era el plato favorito de Shinjun en su vida anterior. El rostro envejecido de Wang Wu se sonrojó, revelando un atisbo de incomodidad. Señor, este arroz frito con huevo. Debo confesar que nunca he oído hablar de él. Shinjun se llevó la mano a la frente. ¿Cómo había olvidado ese detalle? Al fin y al cabo, se trataba de un mundo fantástico, con un sistema culinario completamente diferente. El hecho de que a Fantong lo encontrara el arroz frito no significaba que Wang Wu supiera cómo prepararlo. Muy bien, entonces. Lo preparar. Tu observa. Dica esto, Shinjun se arremangó y comenzó a buscar los ingredientes. Esto delito por completo a Wang Wu. Dios mío. El señor Shin iba a demostrar sus habilidades culinarias? Que bendición de vidas pasadas. Al ver la expresión expectante y admirativa de Wang Wu, los demás en la cocina quedaron completamente desconcertados. Nuestro jefe de cocina solía ser muy severo. Y ahora estaba aquí, haciendo lo imposible por un simple joven. ¿Qué demonios era el pasado de este chico? Con Wang Wu agitando, pronto se reunieron los ingredientes necesarios. Un cuenco de arroz, varios huevos de pájaro de cresta verde y unas cuantas cebollas tiernas. Esta vez, no solo el personal de cocina estaba atenido, incluso Wang Wu estaba asombrado. Todo esto junto en siquiera valía 2 monedas de cabra. Incluso cuando regalaban carne de res a los mendigos, usaban más que esto. ¿Qué diablos se podía cocinar con esto? Ignorando las miradas extrañas a su alrededor, Shinjun comenzó a trabajar mientras lo explicaba a Wang Wu.
Lo ideal seria usar arras del día anterior, pero dadas las circunstancias, bastará con evaporar el 60% de la humedad mientras hablaba. Shinjun aplicó su energía espiritual con precisión, evaporando exactamente el 60% de la humedad del arroz. Ese control tan exacto de la energía espiritual de yo a Wang Wu profundamente impresionado. Que hay de maravilloso en ello? Cocinar exige precisión. Si no puedes alcanzar este nivel de habilidad, ¿qué sentido tiene que te lames a ti mismo, chef? Lo reprendió Shinjun sin piedad. Después de tantos años como mentor de aprendices, la naturaleza severa del maestro estaba ahora arraigada en sus usos. Sí. Tienes toda la razón, maestro. Wang Wu esbozó apresuradamente una sonrisa avergonzada. Este aprendiz practicará con diligencia. Ahora rompe dos huevos de pájaro de cresta verde, batelos bien y reservalos. Pica las ceboletas y reservalas también. Las manos de Shinjun se movían a la velocidad del rayo, limpiando la tabla de cortar en un santiamén. Esta destreza se había perfeccionado a lo largo de años de cocinar para sus discípulos. Calienta el wok a fuego alto con aceite frío. Shinjun agarró el wok con una mano, con expresión severa. A continuación, añade los huevos y saltí enérgicamente. Una vez que los huevos cuajan, añade inmediatamente el arroz para bajar la temperatura de la sartén. Recuerda, sigue removiendo la sartén sin parar. El calor debe distribuirse uniformemente. Si no es así, usa tu energía espiritual. La cocina roja con llamas mientras el pasado wok de hierro volaba arriba y abajo en las manos de Shinjun el arroz se agitaba como olas, pero en un solo grano se derramaba más ala del borde. Por fin. Shinjun apagó el fuego con un gesto teatral y sirvió entre dientes, espolvorea ceboleta picada para dar la aroma. Cuando se sirvió el arroz frito dorado, toda la cocina se había reunido alrededor. ¡Qué aroma! Es maravilloso. Después de media vida en el oficio, ninguno había sido testigo de un plato tan milagroso. Si no lo hubieran visto con sus propios ojos, ¿quién creería que un sabor tan exquisito costaba menos de 2 monedas de cabra? A veces, murmuró Shinjun con una leve sonrisa, cocinar no tiene por qué ser elaborado en el motivo. La verdadera maestría reside en extraer la esencia de los ingredientes a través de la simplicidad. Todos intercambiaron miradas de desconcierto. Todos tenían sus propias opiniones, pero nadie se atrevía a expresarlas en voz alta. Era innegablemente magistral, nadie podía discutir eso. Pero, aún así. Joder, tío, lo más sencillo a ese complicado lío que acabas de montar? Estimado señor, nos atrevimos a sugerir que has entendido mal el significado de sencillo. Capítulo 9, las reglas han cambiado. Sin prestar atención a los demás, Shinjun, que ya estaba hambriento, se lanzó directamente al wok. ¿Y qué crees? La potencia de ese fogón profesional era formidable, el arroz frito que produce era realmente más aromático. Wang Wu y los demás chefs solo podían quedarse mirando, impotentes, mientras tragaban saliva. Los que tenían permiso para trabajar en la cocina de Divine Hu Beef eran todos chefs excepcionalmente hábiles, y el propio Wang Wu era un practicante que había alcanzado la iluminación a través de las artes culinarias. Sin embargo, hoy se encontraba completamente cautivado por un simple plato de arroz frito. La cocina china es realmente profunda y vasta. Señor Wang Wu se acercó con una sonrisa obsequiosa, su corpulenta figura inesperadamente torpe. Queda un poco en la olla. Podría. Serví tú mismo, respondió Shinjun sin dudar. Gracias, señor. Wang Wu sonrió radiante y así sirvió rápidamente una ración, incluso empleando energía espiritual para sacarla. Los demás cocineros solo vieron un borón fugaz antes de que la olla quedara completamente vacía. Agarrando su medio cuenco de arroz frito sobrante, Wang Wu se lo comió con entusiasmo con los palillos. Con los ojos cerrados, masticó pensativo, con una expresión de puro deleite en el rostro. Ingredientes tan sencillos, y sin embargo han conjurado este plato tan exquisito. Hoy ha sido una experiencia realmente reveladora. Álvaro Wang Wu saborear cada bocado, los otros chefs intercambiaron miradas de desconcierto. Solo es arroz frito, ¿no? ¿De verdad es tan extraordinario? ¿Qué antecedentes tiene este chico para que el jefe de cocina lo adule así? Al momento siguiente, el cuerpo de Wang Wu se convulsionó violentamente. Un extraño y brillante destello de intuición atravesó repentinamente su mente, seguido de una erupción caótica de energía espiritual en todo su cuerpo. La energía espiritual de toda la cocina comenzó a hervir, entrando locamente en su cuerpo. En cuestión de segundos, el aura de Wang Wu se disparó dramáticamente. ¿Había logrado un gran avance?
Medio Plato de Aras frito con huevo lo había impulsado desde el reino de la condensación tardía al reino de la condensación máxima? Shinjun ese limito a sonreír levemente, sin siquiera mirar a Wang Wu por segunda vez. En cuanto a los demás chefs, estaban completamente atenidos. Romper el techo simplemente comiendo una comida? Realmente había convertido ingredients basura en un elixir milagroso. Pum. Wang Wu era dilo ante Shinjun una vez más, con lágrimas en los ojos, y exclamó, gracias por tu guía, señor. Si alguna vez necesitas mis servicios en el futuro, señor, solo tienes que decirlo. A través del fuego y el azafer, Wang Wu no dudaría en dar su vida. Shinjun hizo un gesto con la mano para que se retirara, con una expresión totalmente indiferente. Levantate. Ya estabas a punto de lograr un gran avance. Este plato de arroz solo te ha dado un pequeño empujón, nada que merezca la pena mencionar. Incluso sin mí, este día habría llegado tarde o temprano. Ni halagas, señor. Wang Wu esbozó una sonrisa tímida. Sin tu cuenco de arroz, habría tenido que esperar al menos otros 3 o 5 años. No se trataba de un simple halago por parte de Wang Wu. El cultivo era intrínsecamente tan difícil como escalar los cielos, y se volvía cada vez más arduo con cada paso. Para cultivadores del calibre de Wang Wu, quedarse estancado en un cuello de botella durante 10 o 20 años era algo perfectamente habitual. Ante esto, todo el personal de cocina sintió un profundo respeto por Shinjun. Habían asumido que este joven era un heredero mamado de segunda generación. No sabían que era un verdadero maestro con habilidades genuinas. En ese momento, un camarero entró corriendo sin aliento. Chef Wang. Otro cliente ha pedido la call hervida. ¿Call hervida otra vez? ¿Qué diablos está pasando hoy? Este plato estrella, que apenas se vende una vez cada 3 o 4 meses, se ha pedido 2 veces en un día? Sin embargo, la respuesta del chef Wang Wu dejó el personal de cocina completamente estupefacto una vez más. No más. Dijo Wang Wu con un gesto decisivo de la mano. A partir de este momento, este establecimiento ya no servirá call hervida. Pero. El camarero parecía completamente nervioso. Jefe de cocina Wang, por favor, no me ponga en una situación tan difícil. El que lo ha pedido esta vez es Chen Tianan, el joven maestro Chen. Wang Wu frunció el seno. No era solo el toda la cocina es ensombreció al mencionar el nombre de Chen Tianan. Ese inútil otra vez. Maldita sea. Ya lo puedes dejar. No podemos contrariarlo, pero tenemos que atenderlo en todo lo que necesita. Y es repugnant. Chef, todavía nos quedan 2 raciones de col escaldada, ¿no? ¿Por qué dice que se ha acabado? Al saber que el cliente era Chen Tianan, Wang Wu vaciló visiblemente. Pero recordando los elogios que Shinjun había hecho antes del plato, apretó los dientes y declaró con determinación. Agotado y es agotado. Las raciones que quedan son para que las comáis vosotros o para que las tire yo, no saldrán por la puerta. Yo me encargo de Chen Tianan. Dica esto, Wang Wu se inclinó profundamente ante Shinjun y salió apresuradamente. Shinjun apartó el último bocado de arroz frito con huevo y preguntó con curiosidad, ¿quién es este Chen Tianan? ¿Por qué lo desprecian tanto? Vera, señor, explicó un ayudante de cocina, este Chen Tianan es un discípulo principal de la secta Crane Wilderness. Su talento es asombroso, a pesar de su corta edad, ya ha alcanzado el reino Tianxian tardío. En unos años más, probablemente alcanzará el reino de la condensación espiritual. Para empezar, es un prodigio extraordinario y, con una secta importante como Crane Wilderness respaldándolo, se ha vuelto completamente arrogant y prepotente. Incluso en nuestro restaurante Divine Roar Beef, no deja de dar órdenes y mandar a la gente. La última vez que visitó nuestro local, primero obligó a 2 camareras a beber con él y luego exigió varias alas de oro que se utilizan para servir col hervida. Cada una de esas alas cuesta 10 piedras espirituales de grado medio. Si no fuera por el temor a las represalias de la secta del desierto de la Grula, nuestro jefe de cocina Wang habría dejado inválido al muchacho hace mucho tiempo. Antes de que pudiera terminar, ese produjo un alboroto en el vestíbulo. Era obvio incluso para un tanto que el joven maestro Chen, insatisfecho, se había enfrentado a Wang Wu. Shinjun suspiró impotente. Fantong, tu maestro te enseñó que el servicio es lo más importante en un restaurante, pero no debe ser totalmente inflexible. Sin reglas, ¿cómo se puede lograr el orden? Muy bien, hoy tu maestro establecerá algo de orden. Shinjun se dirigió con determinación hacia el vestíbulo. Ali, un joven vestido con ropa lujosa le gritaba con arrogancia a Wang Wu. ¿Qué tontería es esta?
¿Acaso tu restaurante divine beef me menosprecia a mí, Chen Tianan? ¿Crees que no puedo permitirme una comida? Deja de hacerte el tanto. Este joven maestro sabe que tu establecimiento reserva al menos 2 raciones de cualquier vida al día. Y ahora me dices que no queda ninguna. Y esa ration que acabas de vender era basura. Chen Tianan puso un pie sobre un taburete y golpeó la mesa con un estruendo atronador. Wang Wu se quedó delante de él, con la cabeza gacha, reprimiendo su furia interior. En circunstancias normales, incluso enfrentándose a un castigo, ya habría respondido. Pero la posición de Chen Tianan era demasiado delicada. No solo contaba con el respaldo de la secta Cranewild, sino que otro poder formidable lo apoyaba en las sombras. Además, los acontecimientos de hoy parecen claramente extraños. Chen Tianan parecía casi buscando problemas deliberadamente. Por lo tanto, Wang Wu solo podía apretar los dientes y aguantar. Si perdía los estribos, caería directamente en su trampa. Su propia situación no sería el fin del mundo, pero se arrastraba a divine calbifa problemas y causaba algún inconveniente al señor fan, no tendría cara para vivir. ¿Un humilde cocinero así atreva desafiar a este joven maestro? Chen Tianan se animaba con cada palabra, su tono cada vez más arrogante. Recuerda mis palabras, así hoy no me sirven este plato. Ah, sí. Y si no es así, ¿qué pasará? Intervino alguien de repente. Entonces tu restaurante Shenhu beef puede decoradios a seguir abierto. Chen Tianan sonrió triunfalmente. Déjame decir que yo soy. Su diatriba se detuvo abruptamente. En un instante, una sombra pasó como un relámpago. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Chen Tianan fue agarrado por el cuello y levantado en el aire. A partir de hoy, las reglas de Shenhu beef cambian, ordinó Shenjun con frialdad. Cualquiera que se atreva a causar problemas aquí será expulsado inmediatamente. A los obstinados y rebeldes, romples los miembros y mutilad su caldivo. Pum. Apenas había terminado de pronunciar esas palabras, Shenjun, sin más preámbulos, lo asestó un puñetazo en el abdomen a Chen Tianan. Es cierto que acababa de ascender al reino del poder divino. Sin embargo, antes de su resurrección, había pasado toda su vida atrapado en el reino del diamante. ¿Qué hacer cuando el avance resultaba imposible? Solo quedaba un camino, el refinamiento del cuerpo. Capítulo 10, tus discípulos han venido a verte. Nutrido por innumerables tesoros celestiales y hierbas raras. Sometido a un entrenamiento agotador inimaginable para los mortales comunes. Shenjun había forjado su físico hasta convertirlo en el arma definitiva. Por debajo del gran sabio, era invencible en el combate cuerpo a cuerpo. Al alcance de sus puños, en el momento en que un oponente mostraba la más mínima abertura, Shenjun podía acabar con él de un solo gol. El ladrón de tumbas del túmulo corrió esa suerte, y ahora Chen Tianan, ante él, también la carrera. Boom! Ante las miradas atenidas de todos los presentes, Chen Tianan salió volando por los aires con un solo puñetazo de Shenjun. Salió disparado fuera de la tienda. El restaurante Divine Ox Beef, antes bullicioso, ahora yacía en silencio absoluto. Ese era Chen Tianan. El prodigio sin igual de la secta Crane Wilderness. El tesoro más preciado de toda la secta. Este joven se atrevió a golpearlo así sin más. ¡Qué audacia! Cuando los asistentes de Chen Tianan reaccionaron y salieron corriendo, encontraron a su maestro inconsciente, con sangre brotando de su boca. Wang Wu estaba atenido y impotente. Señor Shen, esto ha causado un problema tremendo. ¿A qué viene tanto alboroto? Shenjun se encogió de hombres con indiferencia, con una expresión totalmente despreocupada. Solo lo he incapacitado para cultivarse. No lo he matado. Wang Wu. Todos los demás. El vestibulo es lleno del sonido de exclamaciones colectivas. ¿Despojo a Chen Tianan de su cultivo? Más valía haberlo matado directamente. El vestibulo volvió a sumerse en un silencio sepulcral. Wang Wu había perdido por completo el poder del habla. En cuanto al sequido de Chen Tianan, sus rostros se habían vuelto tan blancos como el papel. Se había acabado. Esta vez, se había acabado por completo. Con el cultivo de Chen Tianan destruido, sus seguidores se enfrentaban a una muerte segura, y Shenhu beef se enfrentaría a la tormenta de represalias desatada por la secta Crane Wilderness. Los invitados, que por fin comprendieron la situación, se apresuraron a marchar, tirando el dinero de la comida sobre el mostrador antes de salir corriendo por la puerta sin mirar atrás. En cuestión de segundos, solo Shenjun y el resto del personal permanecieron en el interior. La expresión de Wang Wu cambió repetidamente.
Tras una larga y angustiosa pausa, aprieto los dientes y declaro, Señorchen, db Huer. Yo entretengo a los discípulos de la secta del desierto de la grula por usted. La secta crane while de jures un poder inmenso. Materia incluso a un semisanto, por no hablar de alguien como yo. Hace tiempo que circulan rumores de que varios ancianos de la secta han alcanzado el rango de gran santo, mientras que su líder alcanzó el reino humano divino hace un siglo. Ni siquiera el señor Fan se atrevería a provocar a la secta crane while de la ligera. Wang Wu estaba frenético por la preocupación, su mente se aceleraba buscando formas de proteger a Shenjun. Sin embargo, el propio Shenjun permanecía completamente indiferente. Se rió entre dientes y le dio una palmada en el hombro a Wang Wu. No hay necesidad de preocuparse tanto. Puedo ver a través de esto, Chun Tianan no es más que un cebo. Si alguien quiere atraparme como a un pez, entonces agarrar el seedal y lo sacar primero. Luego lo dire. Pero los peces grandes pueden comerse las personas. Una hora asesina surgió. Mientras hablaba, Shenjun lanzó una mirada fría y penetrante hacia un rincón tenuemente iluminado dentro del salón. Su mirada parecía atravesar el vacío, exponiendo todo lo que acechaba en su interior. Inmediatamente después. Ese espacio. De repente se agitó con una perturbación imperceptiblemente fina, antes de volver instantáneamente a la normalidad. Mientras los demás estaban completamente desconcertados por las palabras de Shenjun, Wang Wu no pudo evitar temblar. Podía sentir que la confianza de Shenjun estaba profundamente arraigada en sus usos. Era una compostura genuina, del tipo que permanecía inquebrantable incluso cuando una montaña se derrumbaba ante tus ojos. Pero, ¿de dónde provenía esa compostura? ¿Qué tipo de ser era el Meershen? ¿Qué la sostenía para mirar con tal desdén incluso a los poderosos del reino divino? La curiosidad y la admiración se agitaron dentro de Wang Wu. Wang Wu, prepárame una habitación. Necesito descansar. En cuanto a los asuntos relacionados con el pabellón del mecanismo celestial, aprovecha que la tienda está tranquila ahora y vía hacer averiguaciones. En cuanto a la secta crane wild, déjalos estar. Por muchos que vengan, los dejaré incapacitados a todos. Desde su resurrección, no había cultivado adecuadamente ni una sola vez. Hace tiempo que se cansó del cultivo sofocante y obstruido del pasado. Era hora de experimentar la emoción de un crecimiento de cultivo vertiginoso. En cuanto a la represalia de la secta crane wilderness, Shenjun no se lo había pensado dos veces desde el principio. Y que si eran cultivadores del reino divino. ¿Acaso eso significaba que no podía matarlos? Mientras tanto, dentro de la secta crane wilderness, el maestro de la secta, Zhang Changyu, estaba sentado meditando, esperando. Casi media hora después, el espacio frente a él tembló de repente. Una figura vestida de negro se materializó de la nada y se inclinó respetuosamente. Maestro, se ha perdido todo contacto con el anciano Zhang. La última noticia que recibimos fue de un gran avance, pero desde entonces ha desaparecido sin dejar rastro. Podría ser que hayan obtenido ese tesoro y luego. Tranquilo, eso es imposible. Zhang Changyu le hizo un gesto con la mano para que se calara, con un destello frío en los ojos. Hace tiempo que les he puesto una medida. Si no se puede establecer contacto, solo puede significar que todos están muertos. Maestro, hay un asunto que no logro comprender. Si la Tierra Santa realmente valora tanto el tesoro que hay dentro del Shenjunling, ¿por qué no enviaron a sus propios expertos a recuperarlo? Aunque nuestra secta del desierto de la grula puede considerarse una secta importante, ¿cómo podemos compararnos con la Tierra Santa? Silencio. Espito Zhang Changyu. ¿Quién te crees que eres para especular sobre las intenciones de Tierra Santa? ¿Buscas la muerte? Este subordinado ha hablado fuera de lugar. Este subordinado ha hablado fuera de lugar. La figura vestida de negro inclinó la cabeza con contrición. Basta. Envía al viejo San Jean con dos escuadrones a Shenjunling inmediatamente. Zhang Changyu se recostó en su asiento y hizo un gesto con la mano para indicar que no lo importaba. Hemos enviado 15 equipos de avanzada para buscarlo. Esta vez, debemos asegurarnos de conseguir ese tesoro supremo. Entendido. La figura vestida de negro aceptó la orden y se fue volviendo transparente hasta desaparecer por completo. Unos instantes después, otra figura oscura se materializó. Número 2. ¿Por qué has vuelto? ¿Hay algo que Chen Tianan deba informar? Zhang Changyu frunció el seno, intuyendo que algo no iba bien. Maestro, el joven maestro Chen Tianan. Ha cuidado lisiado. El número 2 dudó brevemente antes de revelar la verdad. ¿Qué?
Al instante siguiente, una colosal olita de furia broto de la enloquecida figura de Zheng Chinyu. El número dos no se atrevio o resisters con su cultivo. Y fue lanzado instantáneamente varios metros lejos. Habla. ¿Qué ha pasado exactamente? Zheng Chinyu temblaba de furia. Cuéntame cada detalle. Hasta el último. Aterrorizado, el número dos ignoró sus lesiones internas y se apresuró a volver ante Zheng Chinyu, relatando todo lo que había sucedido en el restaurante Divine Beef. Un joven llamado Shenjun? Parece que acaba de alcanzar el reino del poder divino? Incapacito a Chen Tianan de un solo punetazo y vio a través de tu técnica de ocultación sin esfuerzo? Zheng Chinyu reflexionó durante un largo rato, pero no pudo recordar ninguna familia que poseyera un joven prodigio tan brillante. Espera un momento. Investiga primero los antecedentes de este hombre. Sí, señor. El número dos, como se lo hubiera concedido un indulto, se apresuró a marchar sin demora. Esa noche, Shenjun permaneció en la tranquila habitación que la había preparado Wang Wu, sumergido en su cultivo. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, directamente sobre Shenjunling, una colosal silueta oscura atravesaba capa tras capa de niebla, deslizándose lentamente hacia la ciudad. Era una enorme nave voladora, forjada con innumerables materiales raros. Un medio de transporte tan extravagante era prácticamente una ciudad voladora. En la proa de la nave, había dos figuras de pie. Hongyu, ¿estás completamente seguro de que no te has equivocado? La tumba del maestro nos costó a los hermanos tanta sangre, sudor y lágrimas. ¿Cómo han podido colarse los ladrones de tumbas? Hermano mayor Jingyu, ¿ya no confías en mí? Si lo dudas, ¿por qué no bajas y lo compruebas por ti mismo? El otro respondió suavemente. Con eso, ambos contemplaron el opulento mausoleo de Shenjun que se encontraba debajo, con los ojos llenos de tristeza y melancolía. Maestro. Tus discípulos han regresado para verte. Capítulo 1, el maestro ha desaparecido. Estos dos que habían viajado miles de kilómetros no eran otros que los discípulos de Shenjun. Uno era el 20º, Wang Jingyu, un arquitecto de nivel divino conocido como el dios artesano, que había alcanzado el dao a través de la arquitectura. El otro era el 36º, Li Hongyu, presidente del gremio de maestros de matrices de las llanuras centrales y el genio de las matrices más destacado del reino. Con un movimiento de los dedos de los pies, pisaron el vacío y descendieron de la nave voladora. Cuando se detuvieron ante la tumba de Shenjun, la nave se volvió gradualmente transparente hasta desaparecer por completo. Ambos mostraban expresiones solemnes mientras se arrodillaban respetuosamente y realizaban tres reverencias y 9 postraciones ante la tumba. Solo entonces abrieron la entrada a la ciudad imperial subterránea. Los dos discípulos descendieron y llegaron rápidamente a las puertas exteriores de la ciudad imperial. Hongyu, algo no está bien, murmuró Wang Jingyu, frunciendo el seno. Alguien ha estado aquí, más de una vez, declaró Li Hongyu, con los ojos ardientes de furia y intención asesina. A juzgar por las huellas dejadas a lo largo del camino, al menos 30 o 40 personas entraron en la tumba, y no todas a la vez. Todo estaba normal cuando vinimos a presentar nuestros respetos hace 10 años. Parece que este grupo ha puesto sus ojos en la tumba de nuestro maestro en esta década. Wang Jingyu comenzó a reflexionar, ¿quién podría ser? La gente común no se atrevería. El día en que se completó Shenjunling, los numerosos discípulos llegaron a un acuerdo. Cada 10 años, sin importar dónde se encontraran, se reunirían ante la tumba para presentar juntos sus respetos a su maestro. Podría ser que uno de los hermanos viniera a presentar sus respetos y lo activara accidentalmente? Preguntó Wang Jingyu. Tú mismo lo has dicho, esta tumba es el trabajo colectivo de todos nuestros hermanos, replicó Li Hongyu. ¿Quién sería tan tonto como para poner trampas en su propia casa? Wang Jingyu asintió. Efectivamente, después de 800 años, los hermanos conocen esta tumba a la perfección. Ni siquiera navegando con los ojos vendados se activarían tantas matrices prohibidas. Pronto atravesaron la ciudad exterior y llegaron a la primera capa de la matriz de la ciudad interior. La expresión de Li Hongyu se ensombreció de repente. Maldita sea. Maldiciendo entre dientes, desactivó rápidamente las restricciones y corrió hacia la sala central. Aunque Wang Jingyu no comprendía la situación, inmediatamente lo siguió. Hongyu, ¿qué ha pasado? Preguntó Wang Jingyu con ansiedad, manteniendo el ritmo junto a Li Hongyu. Hace un día, alguien con un inmenso poder divino selló todas las formaciones y barreras de aquí. Esa persona ha eliminado todas las defensas de esta tumba.
Dijo li honyu con una voz inquietamente baja y los ojos ardientes de intención asesina. K. Wang Jingyu palideccio. Alguien que posea un poder tan inmenso debe ser, como mínimo, un ser divino en faz avanzada. Ninguno de los dos podría enfrentarse el por separado. Escupio li honyu, con la voz cargada de odio. Xin Junling era, sin duda, una auténtica mina de oro. Sin embargo, solo los pocos objetos que había en la sala principal podían justificar que un ser tan poderoso llegara a tales extremos. En un abrir y cerrar de ojos, la pareja atravesó la ciudad interior y luego ante la sala principal. Aquí también había rastros de intrusos. Esto volvió locos al maestro y al discípulo. Aunque toda la ciudad imperial fuera destruida, apenas les importaría, ya que reconstruirla era solo cuestión de tiempo. Pero en esta sala principal yacen los restos de su maestro. Si alguien se atrevía a mostrar falta de respeto a los restos de su maestro, se enfrentaría a la furia de todos los discípulos, a cualquier precio. Incluso los propios cielos quedarían perforados. Sin piedad. Al empujar las puertas, el salón parecía intacto. El estado divino y varios tesoros supremos permanecen intactos. Wang Jingyu finalmente exhaló un largo suspiro de alivio. Todo permanece intacto. Hongyu, tu formación bagua de los nuevos dragones nos ha servido bien. La expresión de Li Hongyu seguía siendo completamente grave. Sin decir una palabra, atravesó rápidamente la sala principal, examinando cada rincón. La formación bagua de los nuevos dragones es activo, y varias vidas se perdieron aquí, sin embargo. Algo no cuadra. Sin duda, a esta sala le falta algo. Li Hongyu frunció profundamente el seno. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía precisar exactamente qué era. Dios mío, y es pura suerte que la sala principal permanezca intacta, intervino Li Hongyu al acercarse. Jingyu, has sido demasiado sensible desde niño. ¿Cómo es posible que después de tantos años sigas sin superarlo? Rindamos homenage al maestro con unas cuantas postrations y luego reforcimos todas las formations y restrictions dentro de la tumba. Wang Jingyu volvió a examinar los alrededores, sin poder precisar en qué era lo que le parecía extraño. Solo pudo asentir. Muy bien, seguir el consejo de mi hermano mayor. Los dos se enderezaron las túnicas y se arrodillaron lentamente ante el estado divino, preparándose para inclinar la cabeza en señal de reverencia. De repente, la expresión de Li Hongyu cambió drásticamente. La energía espiritual estalló violentamente mientras su forma parpadeaba, impulsándolo directamente por encima del estado divino. Luego, con un golpe de palma atronador, lo abrió de un empujón. Li Hongyu, ¿te has vuelto completamente loco? Ese es el estado divino de nuestro maestro. Wang Jingyu rugió con furia, pero los acontecimientos se desarrollaron demasiado rápido para que pudiera intervenir. La palma de Li Hongyu hizo que la tapa del estado se abriera de golpe. Bastardo, Li Hongyu. ¿Dónde está el maestro? ¿Dónde está su cuerpo? Wang Jingyu se quedó paralizado y luego cayó en una locura total. La cámara del santuario estaba completamente vacía. El maestro había desaparecido. Li Hongyu no prestó atención a las maldiciones de su hermano mayor. En ese momento, parecía una bestia primigenia lista para devorar a su presa. Una aura aterradora brotó de su cuerpo, con los ojos ardientes de intención asesina. Hermano mayor, la voz de Li Hongyu temblaba, pero mantuvo la compostura. Debe haber pistas dentro de la sala. Buscad. En un instante, Li Hongyu pareció transformarse. La pareja peinó inmediatamente toda la sala principal, sin dejar en ahí un centímetro sin examinar. Al no encontrar nada allí, registraron toda la ciudad interior. Al no encontrar nada allí, registraron cada rincón de la tumba imperial subterránea. Si todo lo demás falaba, convocarían a todos los discípulos. Pondrían jonjo patas arriba si fuera necesario para encontrar a los que habían robado los restos de su maestro. Una hora más tarde, los dos discípulos regresaron a la sala principal. Habían peinado cada rincón de la ciudad interior, pero no encontraron en un solo rastro. Sus rostros estaban tan sombríos que parecían gotear agua, y una palpable intención asesina llenaba la ciudad imperial. Una sensación de peligro inminente flotaba pesadamente en el aire. Hongyu, ¿qué tipo de persona codiciaría los restos de nuestro maestro? Preguntó Wang Jingyu en voz baja. El físico de nuestro maestro era el más formidable que jamás había visto, verdaderamente aterrador, superando incluso a ciertas armas divinas. Sin embargo, está muerto, Li Hongyu reflexionó por un momento antes de prestar atención de repente. Pero ¿y si estamos hablando de los gobernantes de esos dominios sagrados? ¿Qué quieres decir?
Wang Jingyu comprendió al instante el significado implícito en las palabras de Li Hongyu. Exactamente. Para tales individuos, los restos de nuestro maestro no son nada menos que el tesoro más preciado del mundo, declaró Li Hongyu, con voz cargada de rencor. Si tales figuras realmente habían puesto a sus ojos en la tumba, de repente tu cobraría sentido. Maldita sea. ¿Qué hay de los maestros de las tierras sagradas? Rugió Wang Jingyu. Reunir a nuestros compañeros discípulos de inmediato. Convertimos las llanuras centrales en un río de sangre, recuperar los restos de nuestro maestro. Tranquilizate, hermano mayor. Li Hongyu agarró a Wang Jingyu por el brazo y frunció el seno mientras miraba hacia la entrada de la tumba. Viena alguien. Las barreras protectoras de la ciudad exterior han sido traspasadas. ¿Otra vez? ¿Acaso estos sinvergüenzas consideran este lugar como su comedor? Se rió amargamente Wang Jingyu entre dientes. Capítulo 12, Devorando almas y capturando espíritus. Ciudad Imperial Subterránea, sector exterior de la ciudad. Un escuadrón de diocesios o diocesas avanzaba con un impulso imparable. Reforzadas por una vasta inteligencia, las barreras protectoras resultaron ser completamente insignificantes. Su líder no era otro que el tercer anciano de la secta del desierto de la Grula. Maestro en las artes de la espada, también era un renombrado experto en técnicas de formación. Además, un superpoderoso gran santo de cuarto nivel. La secta del desierto de la Grula lu había confiado un mapa extremadamente detallado de la ciudad imperial subterránea. Confiando en este mapa, todo el equipo atravesó la mayor parte de la ciudad exterior en apenas una docena de minutos. Incluso el escuadrón liderado por el anciano Zhang había tardado un día entero en llegar a este punto. Sintiendo las miradas de admiración de los que estaban detrás de él, el tercer anciano se regodeó en la satisfacción. Armado con el mapa, su velocidad para descifrar formaciones se hizo cada vez mayor. Sin embargo, en el instante en que el tercer anciano tocó la barrera de la ciudad interior, la peligrosa formación que tenía delante se desactivó abruptamente. Los discípulos de la secta Cranewild, convencidos de que era obra del tercer anciano, lo miraron con asombro. Dios mío. ¿El dominio del anciano Zhang sobre las formaciones es realmente divino? Incluso el famoso dominio de Shen Junling parece tan fácil como caminar sobre terreno llano? Estoy completamente impresionado, me inclino con admiración. Con el anciano Zhang guiándonos, seguro que conseguiremos ese tesoro. Cuando regresemos a la secta, sin duda conseguiremos nuestra parte de recompensas, ya. Todo gracias al tercer anciano. Todos estaban completamente eufóricos, excepto el propio tercer anciano, que se quedó totalmente desconcertado. No había hecho nada. ¿Cómo se había dejado la formación por sí sola? Parasitas. ¿Sabéis dónde estáis? Una voz totalmente indiferente resonó desde el interior de la ciudad. Inmediatamente después, ante las miradas atenidas de la multitud, dos jóvenes profundamente enigmáticos emergieron lentamente desde delante. Sorprendido, el tercer anciano recuperó rápidamente la compostura y señaló apresuradamente a los que estaban detrás de él. Los miembros del equipo lo entendieron al instante y se dispersaron para rodear a los dos desconocidos. ¿Sinvergüenzas? Todos somos buscadores de tesoros aquí. ¿Por qué os creéis superiores a los demás? Se burló fríamente el tercer anciano. Entregad vuestros hallazgos de inmediato y este anciano podría perdonaros la vida. Aunque sus palabras eran desafiantes, el tercer anciano se sentía inquieto por dentro. No podía calibrar en absoluto el nivel de cultivo de estos dos jóvenes. Él mismo era un poderoso gran sabio. ¿Podría ser que se hubiera topado con dos poderosos del reino divino? Tonterías. ¿Acaso creía que los cultivadores del reino divino crecen como cols al borde de la carretera? ¿Encontrarse con dos a la vez? Debían de estar practicando alguna técnica de ocultación, montando un espectáculo de misticismo. Hermano mayor, ¿dejamos a uno con lengua para interrogarlo? Li Hongyu se frotó las manos, ansioso por la lucha. Dejaremos viva a la que más hábil, runo Wang Jingyu, sin ocultar su intención asesina. La expresión del tercer anciano cambió ligeramente. Podía ver que estos dos poseían una confianza genuina. Del tipo que ignoraba por completo su propia presencia. Realmente peculiar. Matadlos. El tercer anciano decidió finalmente atacar primero. A su orden, más de una docena de discípulos de la secta Crane Wilderness se abalanzaron como tigres. Sin embargo, los dos jóvenes ni siquiera se molestaron en mover un dedo. Activa la formación. Li Hongyu pronunció las dos palabras con ligereza.
Al instante, una ola de terror se apoderó de todos los presentes. Estaban paralizados. Sin previo aviso, unos inquietantes patrones de formación agelados se habían materializado bajo los pies de cada persona. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Li Hongyu volvió a hablar. Devorador de almas. Todos menos el líder, el viejo Zhang, se derrumbaron simultáneamente, completamente extenuados. Su fuerza vital se había agotado. Devorar almas y capturar espíritus, esta es la formación capturadora de almas. El viejo Zhang casi gritó el nombre de esta temida formación. ¿Qué conexión tienes con ese demonio devorador de almas? ¿Cómo conoces la formación capturadora de almas? Para algunos, ese hombre era un dios entre los maestros de formaciones, un poder venerado y formidable. Para otros, era un demonio despiadado, un demonio asesino que merecía ser exterminado universalmente. Se decía que, para su beneficio personal, una vez había celado a toda una secta dentro de esta malvada formación devoradora de almas. Cuando la formación se activó, las almas desaparecieron, y un solo discípulo sobrevivió. Hasta el día de hoy, la puerta de la montaña sigue siendo tan espantosa como una ciudad fantasma. Así, el apodo de demonio devorador de almas quedó marcado para siempre en el nombre de ese hombre. El tercer anciano sabía que había encontrado a su rival. Convocó todo su poder espiritual como si no le costara nada, preparándose incluso para la destrucción mutua. Sin embargo, rápidamente descartó esa fantasía poco práctica. Sin que él lo supiera, los patrones azules de la formación ya se habían extendido hasta sus pies. Ahora compartía el destino de aquellos discípulos quedos. Su carne estaba inmovilizada, su energía espiritual completamente insensible. Los ojos muy abiertos del tercer anciano rebosaban de absoluta desesperación. Solo entonces comprendió la realidad. Estos dos jóvenes eran, como mínimo, poderosos del reino del gran sabio. Ninguno de ellos era inferior a él. Hongyu, tu apodo es un más espantoso que el de tu hermano mayor, ja. Ruggió Wang Jingyu con una carcajada. Demonio devorador de almas? TSK, suena completamente repugnante. Li Hongyu puso los ojos en blanco ante su eternamente excéntrico hermano mayor y dirigió su mirada hacia el tercer anciano. Con un simple pensamiento, los patrones azules de la rey brillaron instantáneamente con una luz resplandeciente. Alto. Soy el tercer anciano de la secta del desierto de la Grula, enviado aquí por orden del maestro de la secta. Si me matáis, el maestro de la secta no os perdonará, pero el rostro del tercer anciano palideció por el miedo, pero aún así invocó a la secta del desierto de la Grula para salvar su palacio. Pero, ¿cómo iba Li Hongyu a hacer el caso? Atravesar invadir la tumba de su maestro. Si no le causaba problemas a la secta del desierto de la Grula, el maestro de la secta tendría suerte de salir ileso. Búsqueda del alma. Li Hongyu presionó con firmeza una mano sobre la coronilla del tercer anciano. Los ojos del anciano se pusieron en blanco al instante y su cuerpo comenzó a convulsionarse violentamente. Una abrumadora energía espiritual barrió la conciencia del tercer anciano, extrayendo innumerables fragmentos de memoria. Hongyu, tu técnica de búsqueda del alma no ha mejorado mucho con los años, ¿verdad? Nuestro maestro era mucho más hábil que tú en su día. Wang Jingyu bromeó desde un lado. Las técnicas del maestro son algo que nunca podré igualar en esta vida, suspiró profundamente Li Hongyu. Incluso ahora, solo podía admirar con asombro el dominio de su maestro en las formaciones de matrices. A pesar de estar simplemente en el nivel de cultivo del reino Vajra, el maestro podía desplegar innumerables supermatrices sumamente ingeniosas. Incluso ahora, solo podía imitar los métodos del maestro, copiando los trazos generales. Tomamos como ejemplo el escaneo del alma. Si lo hubiera realizado el maestro, probablemente habría examinado a fondo el objetivo sin que este se diera cuenta. Pasó un cuarto de hora antes de que Li Hongyu terminara de procesar la información obtenida del escaneo del alma. Hermano mayor, ciudad de Yunlan, secta del desierto de la Grula. Vamos. Los dos asesinos parpadearon y desaparecieron, regresando a la colosal nave voladora. En ese mismo momento, en lo alto del restaurante Divine Beef, en la ciudad de Yunlan, Shinjun exhaló lentamente un soplo de air viciado, poniendo fin a su sesión de cultivo. Sus ojos rebosaban de emoción. Según sus cálculos, había cultivado menos de medio día, pero aún así había alcanzado el segundo nivel del reino del poder divino. Había superado un reino menor en medio día. Tal velocidad de cultivo. ¿Podría describir simplemente como emocionante? Realmente acorde con la aptitud perfecta otorgada tras desafiar el cielo y alterar el destino.
Este ritmo, podría alcanzar el reino de los misterios celestiales en un mes. Shinjun sonrió ampliamente, preparándose para continuar con su cultivo. Pero, de repente, gritos de alarma resonaron desde la calle. Capítulo 13, por fin, uno encontrado. Era plena noche, la luna estaba oculta por nubes oscuras y Shinjun no podía distinguir lo que había sucedido. Mientras bajaba las escaleras, se topó con Wang Wu en medio de una animada discusión con otros. Shun, ¿también viste eso? Preguntó Wang Wu al ver a Shinjun. No lo sé. ¿Qué ha pasado? Preguntó Shinjun, sacudiendo la cabeza. Una aeronave colosal acaba de sobrevolar la ciudad de Yunlin. Exclamó Wang Wu, radiante de emoción. Era tan grande como una pequeña ciudad, lo sé con mis propios ojos. ¿Una nave del tamaño de una pequeña ciudad? La expresión de Shinjun se volvió extraña. Esa descripción le resultaba demasiado familiar. Sin embargo, no podía confirmar si se trataba realmente de lo que sospechaba. Llévame a verlo. Tengo mucha curiosidad por esa nave. Ahora mismo. Accedió Wang Wu rápidamente, y los dos salieron apresuradamente por la puerta. Como Shinjun no había alcanzado el reino de la condensación espiritual, no podía volar. Aunque posía métodos ingeniosos para impulsarse hacia arriba, estos consumían una cantidad excesiva de energía espiritual. A menos que se tratara de una emergencia de vida o muerte, Shinjun no veía sentido en realizar tal esfuerzo. Aún así, su velocidad dejó a Wang Wu completamente atenido. Wang Wu había estado acomodando pensativamente a Shinjun, frenando deliberadamente su ritmo. Después de todo, como un poderoso del reino de la condensación espiritual en su apoyo, a solo un paso de ser un medio santo, sabía a toda velocidad, no dejaría a Shinjun muy atrás? Pero Wang Wu pronto se dio cuenta de su error. ¿Y de qué manera? Cuando Shinjun desató su técnica, su velocidad fue aterradora. En un abrir y cerrar de ojos, Wang Wu casi lo perdió de vista. Si no hubiera desatado toda su velocidad, probablemente se habría quedado atrás en una nube de polvo. Ah, el señor Shin es realmente el señor Shin, absolutamente asombroso. Claramente solo en el segundo nivel del reino del poder divino. Espera. Segundo nivel del reino del poder divino? Cuando se había encontrado con el señor Shin esa mañana, ¿no estaba solo en el primer nivel? ¿Había superado todo un reino menor en menos de un día? La mente de Wang Wu daba vueltas con incredulidad. En menos de un cuarto de hora, la pareja divisó la colosal nave que se alzaba en el lejano cielo nocturno. Por un instante, ambos hombres quedaron momentáneamente paralizados. Wang Wu estaba atenido. Como cultivador del reino de la condensación espiritual en su máximo nivel, había visto muchas maravillas. Monta espadas, desplazarse por el aire, diversos monturas, incluso tesoros voladores, lo había visto todo. Pero una nave voladora de proporciones tan colosales? Nunca había oído hablar de algo así. La mayoría de los tesoros voladores apenas podían transportar a una docena de personas como máximo, pero esta inmensa nave que tenían antihielos probablemente podía albergar a decenas de miles. Sin embargo, la expresión de Shinjun se volvió cada vez más peculiar, y su boca se contrajo involuntariamente. Aunque nunca había visto esta nave en particular, la reconoció al instante. Esta cosa no era nada menos que un portaaviones. Su longitud, su estructura, su pista de despegue. No era simplemente similar, era idéntica. No hacía falta preguntar. Shinjun sabía instintivamente quién había construido esta nave. ¿Quién más en este mundo, aparte de su 20º aprendiz, Wang Jingyu, podría haber construido semejante artilugio? Incluso ese alguien más poseyera la habilidad, le faltaría la imaginación. Parece que el muchacho de Jingyu realmente se ha hecho rico en los últimos años. La pura extravagancia de la construcción de este casco. Shinjun examinó el casco. El hierro Hyun, endurecido solo 3 veces, había sido atornillado apresuradamente. Luego estaba la madera chinting, la mano de obra era tan tosca que rayaba en lo amateur. Pequeño granuja, ¿por qué no clavas troncos recién talados en el armazón? ¿No habría sido más sencillo? Cuanto más miraba Shinjun, más se enfadaba. Si Wang Jingyu estuviera allí, lo haría comprender por qué las flores son tan rojas. Aunque Shinjun refunfunaba para sus adentros, sus ojos rebosaban cálidos. Cuando conoció a Wang Jingyu, el chico aún era un niño, pero ya llevaba 3 años trabajando como mano de obra infantil en las minas negras. Cuando Shinjun lo sacó de allí, su carita estaba oscura y curtida, pero sus ojos brillaban con un brillo extraordinario. La determinación y la cautela de esos ojos no eran propias de un niño.
Y fuera por miedo a la pobreza o no, la taquenería del niño era francamente espantosa. Después de convertirse en su aprendiz, Wang Jingyu asumió de buen grado el papel de herrero. No soportaba tirar nada que estuviera roto, y se devanaba los sesos para arreglarlo. Cuando compraba suministros, regateaba los precios hasta el mínimo posible. Si eso fallaba, prefería caminar medio día más hasta otro mercado antes que pagar una sola piedra espiritual más. Cultivó el camino de la arquitectura, uno de los caminos más exigentes económicamente bajo el cielo. Sin embargo, Wang Jingyu se aferró obstinadamente a esta taquenería, sin pedir nunca a Shinjun una sola moneda. Shinjun no recordaba el momento en que su propia vida llegaba a su fin. Los ojos de Wang Jingyu, llenos de renuencia y angustia, habían conmovido hasta las lágrimas incluso a un hombre de la determinación de Shinjun. Su voz se quebró con sollozos y, durante un largo rato, no pudo pronunciar una sola frase coherente. Y, sin embargo, fue este discípulo tan tocano quien, tras su muerte, lo erigió una tumba sin parangon en la historia. Shinjunling. Incluso el propio Shinjun, al contemplar por primera vez la magnitud de Shinjunling, quedó atenido ante la enorme envergadura de la empresa. Wang Jingyu era un discípulo al que él mismo había entrenado y criado desde la infancia. ¿Cómo podía Shinjun no reconocer quién estaba detrás de cada ladrillo y talla de este mausoleo? Una empresa tan monumental bien podría haber sido realizada solo por Wang Jingyu. Incluso siendo un poderoso gran sabio, no lo habría llevado décadas, quizás incluso siglos, completarla? Justo cuando Shinjun estaba perdido en sus pensamientos, Wang Wu soltó una exclamación de sorpresa. ¿Qué pasa? Preguntó Shinjun. Mira, señor, dijo Wang Wu señalando la nave voladora. ¿Por qué esta esa nave sobrevolando la secta del desierto de la Grula? ¿Podría ser uno de sus tesoros? La voz de Wang Wu denotaba una aprensión inconfundible. Después de todo, acababan de romper sus lazos con la secta del desierto de la Grula, y ahora la secta había desplegado inmediatamente un artefacto volador tan formidable. Al instante, Wang Wu quiso llevarse a Shinjun de allí. ¿Sobrevolando la secta del desierto de la Grula? Shinjun frunció el seno. ¿Podría Wang Jingyu tener vínculos con la secta del desierto de la Grula? ¿Había perjudicado inadvertidamente a su propio aliado? Mientras tanto, la colosal nave voladora había atraído a innumerables espectadores. Los susurros y las especulaciones llenaban el aire. En ese momento, un joven vestido con túnicas de brocado, con una presencia imponente, salió lentamente de la nave. Sus pies parecían flotar sobre el vacío mientras ascendía paso a paso, situándose directamente sobre la puerta principal de la secta Crane Wilderness. Zhang Changyu. ¿Sigues escondiendo como una tortuga cobarde? Salda ahi. El furioso grito resonó a través de las puertas de la montaña. Las palabras del joven vestido con brocado causaron conmoción entre la multitud. Los espectadores estaban completamente atenidos. Nunca imaginaron que así desarrollaría un espectáculo así. ¿Quién era Zhang Changyu? Era el patriarca de la secta Crane Wilderness, un formidable cultivador del reino divino. ¿Acaso este joven se había cansado de la vida? ¿Cómo se atrevía a mostrar tal falta de respeto hacia Zhang Changyu? Los espectadores se quedaron paralizados por la sorpresa, excepto un hombre cuyos labios esbozaron una leve sonrisa, con el corazón rebosante de emoción. Ese hombre era Shinjun. Por fin había encontrado a su objetivo. Capítulo 14. La secta del desierto de la Grula barata de la existencia. En verdad, cuando buscas algo desesperadamente, te ligas sin esfuerzo. El ánimo de Shinjun se disparó al instante. Aunque seguía sin tener claro por qué Wang Jingyu se había enfrentado a la secta del desierto de la Grula. A él lo venía perfectamente. Al menos no tendría que lidiar él mismo con esos secuaces. Lo mejor era arrasar la secta Crane Wild esa misma noche. En cuanto al reencuentro entre maestro y discípulo, bueno, eso podía esperar. Con el hombre ante sus ojos, ¿a dónde podría ir? Al darse cuenta de esto, Shinjun simplemente llevó a Wang Wu a un lugar estratégico y se dispuso a observar cómodamente. En ese momento, Wang Jingyu se encontraba en lo alto de la puerta de la montaña de la secta Crane Wild, observando la escena que se desarrollaba abajo. En toda la secta Crane Wild, solo Zhang Changyu, el maestro de la secta, merecía precaución. El resto ni siquiera era digno de enfrentarse a él en combate. Durante el trayecto, Li Hongyu lo había transmitido toda la información obtenida tras un examen de conciencia. En solo 2 o 3 cortos años, la secta Crane Wild había enviado 18 equipos completos a Shinjuling. Un dragón tien se tocalo y se enfurecerá. Y el maestro era precisamente ese toque prohibido para todos sus compañeros discípulos.
Con los restos del maestro ahora desaparecidos, la secta del desierto de la grula no podía ser inocente. ¿Quién se atreve a faltar el respeto al maestro de la secta? Rápidamente, un anciano se subió a una espada voladora y salió de la secta para enfrentarse a Wang Jingyu ante las puertas de la montaña. Es el gran anciano de la secta Crane Wild. Es un poderoso gran sabio de octavo rango, con un dominio asombroso del camino de la espada. No fue obra suya aquella hazana de partir montañas y ríos de un solo golpe hace varios años? Gran sabio de octavo rango, es realmente una figura superpoderosa que se encuentra en la cima. Ese joven advenedizo realmente no sabe cuál es su lugar, atreviéndose a venir a las puertas de la secta Crane Wilderness para armar tal alboroto. Ahora está buscando problemas. Frente al gran anciano de la secta Crane Wilderness, que se acercaba, Wang Jingyu no se dignó mirarlo, limitándose a comentar con indiferencia. No es tu turno de morir. No seas impatient. El insolent joven se atreve a ser tan audaz. Rugió furioso el gran anciano. Su espada salió disparada de su vaina, cortando con una fuerza de 10,000. El era salino del silbido incesante de la joya cortando el vacío, verdaderamente el poder de un gran sabio de octavo rango. Ridículo. Wang Jingyu se burló con desdén. Sin grandes gestos, simplemente extendió su dedo índice derecho y tocó ligeramente el chi de la espada que se abalanzaba sobre él. El movimiento fue poderoso, pero su impacto fue inmenso. Un colosal dedo fantasma se extendió por los cielos y la tierra, estrelándose como una montaña. ¡Boom! El chi de la espada chocó con el dedo fantasma, haciendo volar arena y piedras en una enorme nube de polvo. El golpe confiado del patriarca mayor fue destrozado al instante por esa juela de dedo. ¿Podía ser realmente tan abrumadora la diferencia de fuerza entre ellos? El dedo fantasma aplastó el chi de la espada, pero conservó toda su fuerza y continuó su descenso hacia el patriarca mayor. ¿Cómo es posible? El gran anciano rugió en el aire. Al acercarse el dedo fantasma, sintió un aura familiar. El aura de un poderoso del reino divino. Este joven estaba a la altura del maestro de la secta? ¿Él también era del reino divino? El corazón del gran anciano casi se le salió del pecho. ¿Cómo se atrevía a poner las manos encima a un poderoso del reino divino? Pero ahora no era momento para suplicar clemencia. La única salida era escapar. Contuvo la sangre que le bullía en las venas, contuvo la respiración y rápidamente lanzó 6 o 7 espadas chi antes de lanzarse de vuelta hacia el santuario interior de la secta. ¿Crees que puedes escapar? Sería Wang Jingyu entre dientes, levantando otro dedo. En el cielo nocturno, se materializó otro colosal fantasma con forma de dedo. Los dos fantasmas, uno a cada lado, aplastaron las energías de la espada como si fueran madera podrida, atrapando al gran anciano entre ellos. ¡Boom! Sin medios para evadirlo, el gran anciano solo pudo soportar el golpe con su carne mortal. Cuando el polvo se asentó, un cráter de varios metros de profundidad se abrió en la tierra. En lo más profundo yacía el gran anciano, con las ropas rasgadas y hecas girones, el rostro empapado en sangre y su destino desconocido. Con simples movimientos de los dedos había derrotado, o incluso matado, a un gran sabio del octavo nivel. Zaz. Los espectadores no pudieron evitar contener el aliento. Si incluso un gran santo de octavo rango había corrido un final tan espantoso. Entonces este joven. ¿Podría muy bien ser un poderoso del reino divino? No era de extrañar que tuviera la audacia de venir a montar un escándalo a las puertas de la secta del desierto de la grula. A medida que el alboroto se hacía cada vez más fuerte, finalmente se produjo un movimiento dentro de la secta del desierto de la grula. El maestro de la secta, Zhang Changyu, apareció finalmente, acompañado por los maestros de élite de la secta. Al reconocer el rostro del recién legado, la expresión de Zhang Changyu se volvió grave. Caramba, es ese tipo. Zhang esbozó una sonrisa forzada y juntó los puños en señal de reverencia, así que es usted, maestro Wang Jingyu. ¿Que le trae a la secta del desierto de la grula? Todos abrieron los ojos como platos al instante. ¿Que? ¿Es realmente Wang Jingyu? ¿Ese arquitecto divino? ¿Wang Jingyu? ¿El único genio que alcanzó la santidad a través de la arquitectura? ¿Quién más podría ser? Qué pena que sea un cultivador demoníaco. De lo contrario, sería una verdadera bendición para nuestra raza humana. ¿Por qué vendría aquí una figura demoníaca tan importante? ¿Quién sabe? Ni voy. No hay que meterse con este tipo. Si las cosas se ponen feas, cuidado con no quedar atrapado en el fuego cruzado.
el nombre de Wang Jingyu, incluso muchos espectadores así dispersaron asestados. Y estos murmulos llegaron naturalmente a los oídos de Shin Jun. Joven Wang, preguntó Shin Jun con curiosidad. ¿Por qué todo el mundo dice que este Wang Jingyu es un cultivador demoníaco? ¿Es realmente tan malvado? ¿No lo conoce, Shin? Preguntó Wang Wu con asombro. He vivido recludo durante años y rara vez he oído hablar de los asuntos mundanos, respondió Shin Jun con una excusa casual. Este hombre es reconocido universalmente como un genio prodigioso, el único individuo que ha alcanzado la gran sabiduría a través del camino de la arquitectura. Por desgracia, aunque su talento es extraordinario, su carácter es defectuoso, suspiró Wang Wu. Como luminaria entre la humanidad, construyó tumbas para señores demoníacos, edificó ciudades para clanes demoníacos y incluso aniquiló a toda una secta. Dica esto, el caballero también ha prestado un servicio significativo a la humanidad. Junto con sus dones verdaderamente aterradores, las grandes tierras sagradas se han abstenido de emitir órdenes de arresto contra él. Así que era eso. Shin Jun rascó la cabeza con torpeza. Así que, después de todo era por su culpa. Pero, cuando se había convertido en el soberano demonio? No había sido tan malo, ¿verdad? En medio del cielo nocturno, Wang Jingyu irradiaba una aura palpable de intención asesina mientras declaraba sin rodeos, Zheng Changyu, entrega lo que robes del mausoleo de Shin Jun solo a tu secta del desierto de la grula conservará una pizca de su legado. De lo contrario, todos y cada uno de los miembros de la secta del desierto de la grula perecerán hoy. Sus palabras eran absolutamente definitivas. Sin dejar lugar a concesiones. La expresión de Zheng Changyu se ensombreció al instante. Wang Jingyu, te concede cierto respeto. Nunca imagine que te mostrarías tan despiadado. Este es el corazón mismo de mi secta del pájaro grula. ¿De verdad crees que te temo? Un practicante especializado en el camino de la arquitectura se atreve a mostrar tal insolencia ante Zheng Changyu? Zheng Changyu había supuesto que la visita de Wang Jingyu probablemente tenía que ver con Shin Juling. Tenía la intención de ganar tiempo, comprando tiempo siempre que fuera posible. Pero ahora, con los asuntos escalando hasta este punto, la brecha había quedado al descubierto ante todos bajo el cielo. Si no actuaba ahora, no solo Zheng Changyu quedaría en desgracia, sino que toda la secta Crane Wilderness sería incapaz de mantener la cabeza alta. Excelente, ese burlo Wang Jingyu, con el rostro retorcido en una mueca. Tenía que realmente estuvieras de acuerdo. Habría sido una pena, no me habría divertido lo suficiente matando. Los cultivadores demoníacos se han vuelto completamente descarados. Hoy, la secta del desierto de la grula impartirá justicia divina. Zheng Changyu no pudo resistirse ante un espectáculo de hipocresía, vistiendo el gran manto de aplastar a los cultivadores demoníacos para su propio beneficio. Atacad. A la orden, 7 ancianos grandes sabios se lanzaron hacia adelante, rodeando a Wang Jingyu. Sus posiciones formaban una formación escalonada pero ordenada, con sus energías estrictamente entrelazadas, claramente algún tipo de formación de ataque combinado. ¿Me superan en número? Si burló Wang Jingyu. Yo soy vuestro antepasado. Con eso, levanto la mano derecha y chasqueo los dedos con un fuerte crujido. Clac, 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 clac. El zumbido mecánico de los engranajes resonó cuando cientos de aberturas negras como el azabache perforaron repentinamente el casco del portaaviones. Matadlos! Exclamó Wang Jingyu con una mirada de determinación gelada. Después de hoy, la secta del desierto de la grula dejará de existir en este mundo. Capítulo 15, conmigo aquí, no podrás tocar a nadie. A la orden de Wang Jingyu. Una gran oleada de energía espiritual comenzó a acumularse. Al mismo tiempo, los cientos de aberturas del portaaviones se iluminaron al instante. Fuego! Wang Jingyu hizo un gesto con el brazo. Boom! 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 Cientos de rayos, cada uno tan grueso como el brazo de un hombre, descendieron como un castigo divino. El espectáculo era verdaderamente impresionante. Lo que siguió fue una escena sacada directamente del infierno. Boom! 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 Innumerables explosions atronadoras resonaron. Una cacofonía de gritos desgarradores llenó el aire. En una sola descarga, la secta Crane Wild quedó reducida a ruinas. Más de 10,000 discípulos yacen muertos o heridos, y las vastas estructuras quedaron reducidas a escombros. En un abrir y cerrar de ojos, la secta Crane Wild había perdido casi el 70% de su fuerza de combate. Zheng Changyu estaba atenido. Los ancianos que lo habían acompañado a la batalla estaban igualmente estupefactos.
A los espectadores casi así les salían los ojos de las órbitas. ¿Qué demonios era ese artefacto volador? Este poder destructivo es absolutamente aterrador. Cuando el láser descendió, varios discípulos del reino de la coalescencia espiritual saltaron para interceptarlo, solo para convertirse instantáneamente en cenizas. Si incluso los practicantes del reino de la coalescencia espiritual eran tan completamente indefensos, el destino de los demás discípulos era inimaginable. Cultivator demoníaco. Wang Jingyu es realmente un cultivator demoníaco. El cultivator demoníaco se ha vuelto loco, por vuestras vidas. Esto no es un tesoro volador, es un arma de destrucción masiva. Con un arma tan aterradora, no tardaría en una hora en acabar con toda una secta. Los espectadores restantes se dispersaron como pájaros y bestias, aterrorizados de que el demonio del cielo pudiera lanzarles un par de rayos láser. Xinjun y Wang Wu, sin embargo, permanecieron sentados como si estuvieran pescando en una plataforma. Wang Wu quería marchar, pero al ver que Xinjun no se movía, se sintió incómodo al dar un paso. Xinjun, sin embargo, era audaz gracias a su habilidad. A partir de la descarga anterior, había discernido el principio del arma. Parecía ser una batería de cañones formada por innumerables matrices de recolección de espíritus combinadas con cientos de despojadores moleculares. Solo medio punto más débil que el golpe de un semisanto. El concepto de destino era bastante ingenioso. Crear un arma tan moderna a partir de conjuntos de recolección de espíritus. Pero, ¿cómo había logrado Wang Jingyu automatizarla hasta tal punto? ¿Un simple chasquido de dedos desencadenaba una descarga? No solo eso, sino que, sin intervención humana, disparaba con una precisión asombrosa. ¿Cómo distinguía entre amigos y enemigos? ¿Podría poseer un sistema inteligente independiente? ¿Habían logrado sus discípulos tal destreza durante su letargo de 800 años? En el cielo nocturno, los ojos de Zheng Chengyu se hincharon de furia. El trabajo de toda su vida se había desvanecido en un instante. Repito, devuelve todo lo que encontras dentro de Xinjunling. Wang Jingyu se quedó de pie con las manos entrelazadas a la espalda, con su actitud tan fría como siempre. Wang Jingyu, muer. Zheng Chengyu, consumido por la rabia, ya no podía escuchar la razón. Con un movimiento de su espada, un colosal chi de espada blanco plateado, de 30 zheng de largo, atravesó la mitad del cielo nocturno. Inmediatamente, los otros 7 ancianos atacaron sin dudarlo. 7 chi de espada más perforantes rugiaron. La luz de las espadas llenó los cielos, y el resplandor blanco plateado iluminó toda la secta del desierto de la grula tan brillante como el día. Incluso el espacio mismo se angeló visiblemente con violentas distorsiones. La técnica característica de la secta del desierto de la grula demostró ser verdaderamente formidable. Wang Jingyu, muer. Rogio Zheng Chengyu, desatando 8 energías de espada que rascaron el aire. Esta era la formación de espadas característica de la secta del desierto de la grula, 7 grandes santos anclando la formación, un ser divino como su. Ojo. Las 8 energías de espada estaban estrictamente entrelazadas, multiplicando su poder por 1000. Un ataque tan aterrador intimidaría incluso a un cultivador del reino divino en su máxima expresión. Por no hablar de Wang Jingyu, un practicante especializado únicamente en el camino de la arquitectura. Al presenciar esto, Xinjun permaneció inmóvil. No era que careciera de medios para intervenir. Al contrario, Xinjun poseía numerosas cartas ocultas sacar cualquiera de ellas podría resolver sin esfuerzo la difícil situación actual. Eran recompensas otorgadas por el sistema cuando había tomado discípulos en el pasado. Cada una que usaba era una menos a la que recurrir. Por supuesto, Xinjun no estaba tan apegado a sus tesoros como para descuidar la vida de su discípulo. La razón de su aparente fracaso en el rescate era su absoluta confianza en Wang Jingyu. Los demás quizá no sabían cuánta fuerza poseía Wang Jingyu, pero su maestro sí lo sabía. Zaz. 8 silbidos penetrantes se fusionaron en uno solo. El chi de la espada descendió en un instante, golpeando a Wang Jingyu con toda su fuerza. Clang. 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 Sin embargo, el sonido que resonaba entre el polvo no era el sordo golpe de las espadas descarando la carne, sino una serie de nítidos y metálicos clangs. Los espectadores intercambiaron miradas de desconcierto. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Acaso este demonio había forjado su propio cuerpo en un artefacto mágico? Cuando la deslumbrante luz de la espada se desvaneció, Wang Jingyu reapareció ante ellos vestido con una armadura de acero carmesí y dorado. Sobre la cabeza, apenas se distinguían unas tenues marcas blancas. Tal era el daño infligido por el golpe combinado de la formación de espadas.
Ja. Shinjun, que observaba desde lejos, se dobló de risa. Un tipo, disfrazado de Iron Man. Ja. Wang Wu pregunto confundido, señor, ¿qué es cosplay? ¿Y qué es Iron Man? ¿Te refieres a esa armadura? Debo decir que es bastante llamativa. Ja. La risa de Shinjun se hizo aún más estruendosa. Sí, es la armadura de Iron Man, ¿no? La clásica combinación de colores rojo y dorado, rebosante de tecnología futurista. Era idéntica al Iron Man de sus recuerdos. ¿Quién hubiera pensado que el joven Wang Jingyu había logrado recrear esta cosa? En el aire, Zhang Chengyu no sabía nada de Iron Man. ¿Un golpe fallido? Entonces 2 golpes, 3 golpes. 1000 golpes. Pero Wang Jingyu no les daría esa oportunidad. Antes de que la formación de espadas pudiera lanzar su segundo golpe, Wang Jingyu, centrado en el interior, bloqueado por 8 sentidos divinos, desapareció abruptamente. Antes de que los miembros de la secta del desierto de la grula pudieran reaccionar, Wang Jingyu se materializó detrás de uno de ellos como un espectro. Pum. Un puñolino de energía espiritual se estrelló contra el cráneo del anciano, aplastándolo como una sandía podrida. El cadáver decapitado cayó en pecado desde el cielo, estrelándose contra el suelo y quedando reducido a pulpa. ¿Cómo es posible? Un anciano jadeo horrorizado, pero antes de que pudiera terminar, la patada de Wang Jingyu le destrozó el cráneo. Boom! Terribles golpes resonaron sucesivamente mientras uno tras otro los ancianos grandes sabios caen en pecado desde el cielo, cada cuerpo separado limpiamente de su cabeza sin excepción. Pronto, solo Zhang Chengyu y Wang Jingyu permanecieron suspendidos en el aire. Zhang Chengyu, fiel a su estatura como maestro de secta y poderoso del reino divino, demostró una determinación asombrosa en esta coyuntura final. Comandó su esencia sanguínea. Con un rugido atronador, su energía espiritual surgió, vertida en la larga espada que empuñaba. Un colosal hora de espada blanco platida se dividió en 2, luego en 4. Pronto, un diluvio de sombras de espados. Enguló todo el cielo. Mientras tanto, Wang Jingyu se encontró inmovilizado por una fuerza inexplicable, incapaz incluso de mover las piernas para huir. Bajo su máscara, la expresión de Wang Jingyu finalmente cambió. Podía sentir claramente el poder de esas innumerables sombras de espadas. Incluso vestido con su armadura de batalla, podría no salir ileso. Maldita sea. Lo subestime. Wang Jingyu, este anciano no descansará hasta que mueras. Gritó Zhang Chengyu con los ojos encendidos en rojo. Era su golpe más poderoso, desatado comando su propia esencia. Si su enemigo no moría, él perecería. Zhang Chengyu. Atrevida a tocar a mi hermano mayor y quemare toda tu secta. Otro grito atronador resonó desde el portaaviones. Pero una figura se movió más rápido que el sonido. Nada menos que Li Hongyu, Ferrisman protector de su hermano mayor. Li Hongyu? La sorpresa de Zhang Chengyu dio paso a una furia venenosa. Tu, escoria demoníaca, también has venido. Verdaderamente, Dios los cría y ellos se juntan. Hoyo es matar a los dos. Tonterías. Disparad los canones. Li Hongyu rugió, y los cientos de canones ligeros del portaaviones lanzaron otra descarga. Pero estas armas estaban diseñadas para ataques masivos contra un maestro como Zhang Chengyu, su eficacia era lamentablemente insuficiente. Cuando los canones colaron, la espiral de espados descendió como una guadaña. Hermano mayor. La voz de Li Hongyu casi se quebró por la tensión. Zhang Chengyu, con su esencia sanguínea consumida y su poder espiritual agotado, y gravemente herido y el borde de la muerte, se encontraba cerca riendo maniáticamente, aparentemente imaginando el cadáver de Wang Jingyu. Pero al instante siguiente, su risa se congeló. Invisible, una figura que irradiaba luz dorada se elevó en el aire, murmurando suavemente. Conmigo aquí, no puedes tocar a nadie. Capítulo 16, el descenso del emperador. Nadie podía discernir de dónde había surgido la figura dorada. En un abrir y cerrar de ojos, se encontraba ante ellos. Zhang Chengyu estaba atenido y enfurecido. Su gol, lanzado a costa de quemar su propia esencia, había sido interceptado sin esfuerzo. ¿Quién demonios era ese hombre? ¿Y por qué se oponía a él? No solo Zhang Chengyu, sino todos los espectadores estaban desconcertados. ¿Acaso estos dos demonios habían traído refuerzos? En toda la arena, solo la pareja de maestro y discípulo Wang Jingyu y Li Hongyu permanecían imperturbables. ¿Cómo podían albergar dudas o curiosidad? En sus corazones, esta figura los había protegido toda su vida.
En ese momento, Wang Jingyu se quedó completamente paralizado, sin su armadura desde hacía mucho tiempo. Necesitaba ver claramente el rostro que tenía ante sí. Este villano notoriamente cruel ahora temblaba de pies a cabeza. Lágrimas del tamaño de frijoles le corrían por las mejillas sin control. Pum. Ante la multitud reunida, Wang Jingyu se arrodilló, llorando amargamente. A lo lejos, le Hongyu se quedó paralizado por un momento antes de transformarse instantáneamente en un rayo de luz y lanzarse en picado. Su rostro, cercado por lágrimas calientes, trazó un arco en el aire. Esta figura, ausente durante 800 años, había estado en sus pensamientos durante demasiado tiempo, imaginada innumerables veces. Pum. En el momento en que llegó al lado de Wang Jingyu, le Hongyu se detuvo en seco y se arrodilló. Este espectáculo totalmente desconcertante dejó a todos los presentes completamente estupefactos. Esas dos figuras en el cielo eran demonios de renombre mundial. Uno era el único genio del reino, que había alcanzado el do a través de la arquitectura. El otro era un maestro de formaciones de tal brillantes que solo aparecía una vez cada milenio. Dos potencias del reino divino se vio loraban amargamente mientras se arrodillaban ante esa figura dorada. ¿Qué demonios estaba pasando? Discípulo Wang Jingyu. Discípulo Li Hongyu. Sus solozos resonaban en el cielo nocturno, a sus voces claras y distintas en todos los oídos. Rendimos homenaje a nuestro maestro. Este acto de homenaje golpeó como un rayo, cayendo sobre todos los testigos. La escena, antes caótica, cayó instantáneamente en un silencio sepulcral. Dos demonios notorios, ambos formidables maestros del reino divino. ¿Se habían dirigido simultáneamente a esa figura dorada como su maestro? ¿Quién era esa figura dorada? ¿Acaso algún ser de nivel emperador había revelado su verdadera forma? El maestro de dos potencias del reino divino. ¿Qué nivel de fuerza debía poseer ese ser? Ni buen discípulo, primero vi y mata a ese hombre. Luego ven y ponte el día con tu maestro, dijo Shinjun con una leve sonrisa. Ya había jugado una de sus cartas ganadoras anteriormente. Antes, Zheng Changyu había quemado su esencia vital para conjurar una tormenta de espadas. Ahora, completamente agotado, debía de estar profundamente debilitado. Con Wang Jingyu y Li Hongyu atacando juntos, no tenía ninguna posibilidad. En cuanto a sus propias cartas ganadoras, era mejor conservarlas en la medida de lo posible. Cada una que se usaba era una menos que cuidaba, lo cual era realmente doloroso. Este discípulo iría a acabar con ese viejo bastardo. Por favor, aguanta un poco más, maestro. No se desvanezca. He anhelado hablar con usted durante tantos momentos, incluso en mis sueños. Wang Jingyu se levantó, con la voz ahogada por la emoción. Incluso ahora, todavía no podía creer que Shinjun hubiera regresado de verdad. Había supuesto que la figura que tenía ante él era simplemente un fantasma conjurado por la carta de triunfo que Shinjun había dejado dentro de él antes de morir. Los pensamientos de Li Hongyu reflejaban los suyos, solo podía pensar en matar rápidamente a Zheng Changyu para pasar más momentos con su maestro. Ambos hombres se secaron las lágrimas mientras el aterrador poder de los cultivadores del reino divino estalaba con toda su fuerza. Su poder sacudió los cielos. Las manos de Li Hongyu bailaron, formando instantáneamente innumerables sellos. El espacio tembló violentamente. Una colosal formación se materializó en un instante, envolviendo todas las direcciones. En cada esquina, las bestias sagradas el dragón azul, el tigre blanco, el pájaro vermelho y la tortuga negra se materializaron, rugiendo mientras se abalanzaban sobre Zheng Changyu. Wang Jingyu, tras poner su armadura una vez más, desató 7 u 8 colosales sellos del vacío, amplificados por su armadura, que se estrellaron contra él. Con el ataque combinado de los hermanos, Zheng Changyu no encontró ninguna oportunidad para contraatacar. Solo podía luchar mientras retrocedía, abrumado y completamente desalinado. Sus ataques se sucedían como sucesivas olas gigantes. Zheng Changyu se vio obligado a defenderse desesperadamente su derrota y su muerte eran solo cuestión de tiempo. Finalmente, tras bloquear otro golpe de palma del vacío, la espada larga que Zheng Changyu empuñaba se lo escapó de la mano y se estrelló contra el suelo. Li Hongyu y Wang Jingyu intercambiaron una mirada. Sin palabras, pero perfectamente sincronizados, lanzaron su último y feroz ataque. Formación de los 400 devoradores del cielo, matad. Palma del vacío, matad. Los gritos gemelos de matad. Hicieron que el terror recorriera las venas de Zheng Changyu. Era imposible resistirlo. Tenía que usarlo. Apretando los dientes, Zheng Changyu sacó un talismán amarillo brillante de algún lugar. Zaz.
El talismán estalo en llamas, consumiéndose en un instante. Incluso en humo ladrón de tumbas como el viejo Zhang posía una carta de triunfo que le salvaba la vida. Cuanto más Zhang Changyu, patriarca de una secta y poderoso líder, en el reino de los seres divinos, determinar la victoria o la derrota no era difícil. Pero decidir entre la vida y la muerte? Eso era tan difícil como ascender al cielo. Justo cuando los dos golpes mortales estaban a punto de cobrar vidas, una sombra fantasmal se materializó de repente ante Zhang Changyu. Esta sombra se agitó ligeramente, tan suave como separar una voluta de humo. Cuatro bestias sagradas, rebasantes de chi y sangre. Innumerables y aterradoramente poderosos sellos de manos vacías. Desaparecieron en un instante. Neutralizando sin esfuerzo el ataque de los hermanos, la sombra barrió con su majestuosa morada toda la arena. Todas las almas que encontró se estremecieron instintivamente. Era un miedo nacido de lo más profundo del alma. Incluso Wang Jingyu y Li Hongyu tragaron saliva nerviosamente. Un emperador venerable. Esta sombra no era otra cosa que un emperador venerable. Soy Kongcheng, emperador de la tierra sagrada del mar estelar. ¿Cómo os atrevéis a poner las manos sobre mis subordinados? Os considera el honor de quitaros la vida. Proc, rápidamente. No me hagáis esperar. La majestad del emperador era totalmente despectiva. Totalmente dominante. Totalmente arrogante. Sin embargo, Wang Jingyu y Li Hongyu no le prestaron ninguna atención. De hecho, al saber que era el emperador Kongcheng de la tierra sagrada del mar estelar, su furia solo se intensificó. ¿Suicidarnos? Con nuestro maestro observando desde atrás, no podemos permitirnos tal humiliación. ¿Y que es iris un emperador? Hoy, pase lo que pase, te desalaremos vivo. Al instante, la pareja comenzó. Comenzaron a reunir su energía espiritual, preparándose para el siguiente ataque. ¿Emperador? ¿Un simple pensamiento divino? ¿A quien intentas intimidar? Su voz resumaba una risa despectiva. Shinjun retiró la luz dorada que lo envolvía y asirió entre dientes. Si dices presumir ante mí, será mejor que invokes al verdadero soberano. Solo entonces la multitud discernió el verdadero nivel de cultivo de este maestro. Segundo nivel del reino del poder divino? ¿Había habido algún error? ¿Cómo era posible que solo estuviera en el segundo nivel del reino del poder divino? No, tenía que haber un error. Seguramente se habían dejado deslumbrar por las profundas habilidades divinas del anciano. El reino del poder divino ni siquiera podía volar, pero este hombre se mantenía firme con los pies plantados en el vacío. Desafiar la orden del emperador, tienes una gran audacia. La voz de la sombra era inquietamente profunda mientras la luz divina comenzaba a fusionarse en su palma. Bla, 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 estás siendo una molestia. La lengua de Shinjun retumbó como un trueno. Con un repentino movimiento de muñeca, una delgada aguja que irradiaba luz multicolor atravesó el aire. Zaz. Con un estruendo sónico penetrante, la sombra del emperador se hizo añicos. Detrás de la sombra, Zhang Changyu fue igualmente y previsiblemente atravesado, su alma se dispersó en el viento, condenada a la condenación eterna. Sin embargo, la aguja divina de siete colores no mostró signos de ralentizarse, continuando su asombroso vuelo hacia el horizonte. Ali hacia la dirección de la tierra sagrada del mar de estrellas. La mirada de Shinjun se volvió gelada. La tierra sagrada del mar estelar. La tierra sagrada del mar estelar otra vez. Hace 800 años, carecía del poder para ajustar cuentas contigo. Pero ahora, la situación es muy diferente. Esta aguja de cristal arcoíris será mi regalo de reencuentro para ti. Capítulo 17, Golpim ahora. A 10,000 leguas de distancia, dentro del santuario del mar estelar. En un gran y solemne salón, un formidable hombre de mediana edad abrió lentamente los ojos. Era uno de los tres soberanos imperiales del santuario del mar estelar. Kongcheng, el soberano imperial. De repente, la expresión del soberano se oscureció y golpeó con fuerza el reposabrazos con la palma de la mano. Unas simples hormigas se atreven a desafiar la majestad de un emperador. Guardias. Ante su furiosa orden, 3 o 4 figuras vestidas con túnicas negras se materializaron desde el vacío y se arrodillaron ante el trono. Sus niveles de cultivo iban desde el pico de gran santo hasta poderosos de nivel divino. De base inmediatamente. El venerable emperador Kongcheng estaba a punto de dar la orden, pero sus palabras se interrumpieron a mitad de la frase. Se produjo un giro inesperado en los acontecimientos. Zaz.
Un sonido penetrante y cortante se acercó rápidamente, y una larga aguja que irradiaba una luz divina multicolor se precipitó hacia ellos. La expresión del emperador Kongcheng cambió drásticamente, y su corazón se llenó de terror. Momentos antes, su avatar había sido destrozado por esta misma aguja divina de 7 colores. ¿Cuánto tiempo había pasado? Y esa aguja divina había recorrido 10,000 sin perder nada de su poder, persiguiéndolo hasta aquí. El emperador Kongcheng invocó apresuradamente su energía espiritual protectora. Pero la aguja divina de 7 colores legó con demasiada rapidez, con un filo imparable en siquiera por 1000 montañas. Ah! Un grito desgarrador resonó en el gran salón. El emperador Kongcheng, que momentos antes había dado órdenes con majestuosa autoridad, ahora yacía retorciéndose en el suelo, agarrándose la cabeza y llorando. La sangre brotaba sin cesar entre sus dedos. Este repentino giro de los acontecimientos dejó a las figuras vestidas de negro completamente horrorizadas, cada una de ellas paralizada por el terror. Rápido. Protegen rápidamente al emperador. ¿Qué haces ahí paradas? Idea buscar al gran sabio médico. El emperador Kongcheng ha sido atacado. Informad rápidamente a los otros dos emperadores. Las figuras vestidas de negro se vieron sumidas en un caos absoluto. Habían servido al emperador Kongcheng durante más de un siglo, pero nunca lo habían visto en un estado tan lamentable. Momentos después, otra imponente figura se materializó desde el vacío dentro del gran salón. Era el otro emperador de la tierra sagrada del mar estelar, el emperador Fenshin. Kongcheng, ¿qué ha pasado? El emperador Burning Sky frenció el sino mientras exigía con urgencia. Pero el emperador Kongcheng era totalmente incapaz de responder, simplemente se retorció y gemía de dolor. 2. Habla. ¿Qué demonios ha pasado? El emperador Burning Sky agarró a una de las figuras vestidas de negro, y su aura estaló violentamente. El flujo de energía espiritual dentro de la sala se detuvo abruptamente. El poder de un emperador era verdaderamente aterrador. La figura vestida de negro que había sido agarrada temblaba violentamente, con el rostro mortalmente pálido. Tartamudeando, relató la situación. La expresión del emperador Fenshin se oscureció aún más. Agujas divinas de 7 colores de origen desconocido? Un solo golpe redujo a Kongcheng a este estado lamentable? Como emperador de la tierra sagrada del mar de estrellas, Fenshin conoce muy bien la fuerza de Kongcheng. Si el oponente podía reducir a Kongcheng a este estado medio muerto en un instante, ¿podría él mismo salir mejor parado? Al pensa en esto, el emperador del cielo ardiente rompió a sudar frío. Mientras tanto, el emperador Kongcheng finalmente se esforzó por hablar. Fenshin. Reino del poder divino. Segundo nivel del reino del poder divino. Antes de que pudiera terminar, la cabeza del emperador Kongcheng se le dio hacia un lado y quedó completamente inconsciente. Fenshin y las figuras vestidas con túnicas negras quedaron completamente desconcertados. Ya confundidos, este acontecimiento los dejó aún más perplejos. Reino del poder divino, segundo nivel? ¿Qué tenía eso que ver con el reino del poder divino? ¿Alguien de ese nivel lo había golpeado hasta dejarlo en ese estado? Incapaz de comprenderlo, Fenshin abandonó cualquier especulación y se agachó para examinar las heridas de Kongcheng, con la esperanza de descubrir alguna pista. Este examen provocó una nueva olida de conmoción en el emperador. Cuando se levantó de nuevo, sus ojos rebosaban aprensión, incluso un atisbo de pavor. Kongcheng estaba gravemente herido. Sin embargo, la herida no estaba en su carne, sino en su alma. Si Kongcheng no hubiera cultivado el camino del alma divina como disciplina secundaria, probablemente habría perecido por completo antes de que el emperador pudiera llegar. Un daño tan profundo el alma requeriría más de un mes para recuperar la conciencia, incluso con los tesoros celestiales y terrenales más costosos. Y esta herida había sido infligida por una simple aguja voladora. Tal hazana era nada menos que desafiar a los cielos. ¿A quién había ofendido Kongcheng? No, lo más importante era si esa poderosa figura seguiría atacando la tierra santa del mar estelar. Fenshin sabía que no era un asunto trivial y salió apresuradamente de la sala. No se trataba de una crisis cualquiera, debía consultar a su hermano mayor para idear una contramedida. Pronto, los altos funcionarios de la Tierra Santa del Mar Estelar estaban en vilo, temiendo ser los siguientes. Al mismo tiempo, numerosos planes del santuario del Mar Estrellado se vieron obligados a suspenderse, a la espera del regreso del emperador Fenshin. Mientras tanto, nuestro cabecilla, Shinjun, seguía sin ser consciente de la magnitud del impacto que había causado su única aguja.
Cría que este golpe solo causaría algunas molestias al emperador Concheng, disuadiéndolo de futuros encuentros problemáticos. Solo se puede decir que los tesoros creados por el sistema realmente cumplen lo que prometen. Mientras tanto, en la ciudad de Yunlin, todos los líderes de la secta del desierto de la grullación huertos, y sus discípulos habían sido asesinados o habían huido. Incluso las puertas de la montaña habían quedado reducidas a escombros. De la noche a la mañana, la otra poderosa secta del desierto de la grula había sido barrada de la existencia. Todos los presentes dirigieron miradas de asombro al joven suspendido en el aire. Con un solo golpe destrozó la forma ilusoria del emperador y despachó casualmente un poderoso del reino divino. Tal poder insondable les hacía temblar la espina dorsal. Sin embargo, un hombre permaneció imperturbable, con una expresión peculiar y los labios temblando sin cesar. Ese hombre no era otro que Wang Wu. Desde el momento en que Shen Jun se elevó en el aire, se quedó completamente estupefacto. El señor Shen era en realidad el maestro de esos dos, poderosos demonios? Y además, no estaba el señor Shen solo en el segundo nivel del reino del poder divino. ¿Cómo podía volar? ¿Y ser tan absurdamente fuerte? ¿No era un cultivador que dependía del sustento? Wang Wu sintió que el mundo se había vuelto terriblemente complicado. Deseaba desesperadamente volver a su ciudad natal. Pum. Wang Jingyu y Li Hongyu se arrodillaron una vez más ante Shen Jun. Maestro, oh, maestro. Gimme a Wang Jingyu, con un lento descarrador que atravesaba el aire mientras larraba amargamente. Tu discípulo por fin te ha vuelto a ver. ¿Cuánto te he echado de menos? Tu discípulo por fin ha completado esta nave voladora. Tenía tantas ganas de que la vieras bien, vaya. Li Hongyu larraba aún más intensamente que Wang Jingyu, conteniendo los solozos durante medio minuto antes de lograr articular una frase coherente. Maestro, ten por seguro que tu discípulo ha descubierto información sobre una antigua formación inmortal. No importa el tiempo que leve, no importa el cost, te revivir. Su añoranza por Shen Jun era profunda. Los recuerdos de días pasados les inundaban con viveza. Todavía llorando. Ahora sois cultivadores del reino divino, pero os comportéis como niños. Shen Jun los reganó con impaciencia. Aunque sabía que el dolor de sus discípulos era genuino, tener a una persona viva llorando ante sus ojos era completamente desagradable. Mientras el maestro permanezca al lado de este discípulo, ¿qué importa si lloro hasta morir? Soloso Wang Jingyu. Bah. Shen Jun no pudo contener su irritación y le dio un fuerte golpe en la frente a Wang Jingyu. Si estuviera muerto, ¿seguiría acompañándote? ¿Te haría compañía en el masala? Wang Jingyu se quedó paralizado por un momento, luego estalló en carcajadas entre lágrimas. El maestro me ha golpeado. Por primera vez en 800 años. El maestro me ha vuelto a golpear. Ya. Li Hongyu, que presenció esto, se abalanzó como un tigre y agarró con fuerza la pierna de Shen Jun mientras gritaba. Maestro, no debe favorecer al hermano mayor. Yo también quiero que me golpee. El rostro de Shen Jun se oscureció al instante. Pequeña pluma. ¿Estás completamente seguro de esto? Capítulo 15, Velocidad de cultivo 10 veces mayor, medio paso al emperador venerable. Estoy seguro. Maestro, pégame ahora. Li Hongshan sintió enérgicamente, prácticamente presionando su rostro contra el de Shen Jun. Dadas sus acciones, incluso Shen Jun, por muy torpe que fuera, comprendió su intención. Estos dos simplones claramente lo confundieron con algún fragmento de un alma o espíritu divino. Aparecido para salvarles la vida, pronto así desaparecerá. Por vuestra absoluta estupidez, el maestro debe otorgaros una recompensa adecuada. Justo cuando Shen Jun levantó la mano para golpear, la alerta del sistema sonó una vez más. Reencuentro con el discípulo 181, recompensa, velocidad de cultivo multiplicada por 10 edición anfitrión. Reencuentro con el discípulo 281, recompensa, 100 años de cultivo edición discípulo. PD, la edición anfitrión es para uso exclusivo del anfitrión. La edición discípulo es para uso exclusivo del discípulo. Esta era la recompensa del sistema con la que había estado cenando. Shen Jun estaba prácticamente conmovido hasta las lágrimas. Después de desafiar el destino y alterar su destino, ya poseía un talento de primer nivel. Ahora, con una velocidad de cultivo 10 veces mayor añadida a la mezcla, prácticamente estaba volando. A Shen Jun la había molestado bastante que sus discípulos le hubieran superado tan ampliamente en su cultivo. Ahora parecía que adelantarlos no le llevaría mucho tiempo.
Sin embargo, la otra recompensa de yo es un algo perplejo. Consider cien años de cultivo a los discípulos? Esta era una recompensa que Shinjun nunca había visto antes. ¿Cómo se suponía que debía usarse exactamente? Anfitrión, al entrar en contacto con el discípulo que requiere la transferencia de cultivo, se puede considerar la recompensa de cultivo. La típica lógica del sistema, directa y intransigente. Bueno, entonces, ¿sería suficiente un contacto indirecto? Aprobado. La respuesta afirmativa del sistema legó rápidamente. Esto podría resultar bastante divertido. Una traviesa idea se formó instantáneamente en la mente de Shinjun. Pequeña pluma, tu maestro está a punto de darte una buena paliza. Maestro, pégame entonces. Lihanyu levantó la cara, con una expresión llena de expectación. Muy bien. Shinjun levantó la mano en alto y un latigo carmesí y dorado se materializó en su mano. El latigo era absolutamente extraordinario, toda su longitud brillaba con la esencia del Dao. A medida que el cuerpo del latigo se balanceaba suavemente, las ondas se extendían en ondas concéntricas por el espacio circundante. Los ojos de Wang Jingyu se abrieron de par en par al instante. Eso es, el latigo del dragón ascendente. ¿De dónde lo has sacado, maestro? Siempre pensemos que ese tesoro divino tenía un espíritu y se había ido con usted. Espir, eso no puede ser cierto. Ni siquiera un alma fragmentada podría impunar un tesoro espiritual. ¿Será posible? Maestro, ¿usted? Ahora ambos estaban completamente atenidos. De hecho, en un fragmento de alma en un avatar de conciencia divina podían manjar el tesoro del maestro. Entonces, ¿qué hay de esa aguja divina de antes y ahora este latigo que resucita dragones? Solo había una posibilidad. Dejad de especular. Vuestro maestro ha resucitado. Shinjun se rió suavemente, mirando con cariño a sus dos tantos discípulos. Maestro. Ambos gritaron al unísono, lanzando sobre Shinjun entre lágrimas y risas. Silencio. Shinjun dio un paso atrás, esquivándolos. Wang Jingyu y Li Hongyu se colaron al instante. Shinjun resopló con frialdad antes de continuar. Vosotros dos, uno se especializa en formaciones, el otro en arquitectura. Para decirlo sin rodeos, sois los dos miembros de apoyo de nuestra academia. Luchar directamente con un cultivador de espada de igual nivel de cultivo? ¿Habéis olvidado todas las enseñanzas de vuestro maestro? Inclinos. Os voy a azotar. Con eso, Shinjun dio un fuerte latigazo con su latigo dragón. Durante 800 años, este tesoro supremo le había servido como herramienta disciplinaria. Sí, maestro. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Wang Jingyu y Li Hongyu. Tanto el latigo levantador de dragones como esas palabras de reprimenda les resultaban demasiado familiares. Habían pasado 800 años desde la última vez que las oyeron. Crack. 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 El latigo levantador de dragones golpeaba con fuerza mesurada. Shinjun estaba furioso y desconsolado. Si no hubiera estado presente hoy, esos dos estúpidos discípulos podrían haber encontrado aquí su fin. Zhang Chengyu solo habría sido más que suficiente para darles una buena paliza. Solo con el espíritu dividido del emperador podría haberlos aplastado a ambos sin esfuerzo. Una paliza de él solo les excusa, una paliza de otros los habría matado. El latigo del dragón ascendente era un artefacto divino otorgado por el sistema, especializado en atacar almas divinas, muy parecido a las agujas divinas de 7 colores. Pero no podía usar métodos tan brutales con sus propios discípulos. Por ahora, Shinjun empuñaba el latigo como si fuera una simple cana de bambú. La recompensa del sistema que acababa de recibir. También se infundió silenciosamente en el latigo del dragón ascendente. Con cada latigazo, un ano de cultivo se filtraba en el arma. Alvar a los dos demonios del reino divino humano arrodillarse obedientemente, soportando los golpes, los espectadores que estaban debajo contuvieron la respiración aterrorizados. ¿Quién se atrevía a moverse? Por no hablar de ese enigmático joven maestro. ¿Why esos dos demonios confundían sus reacciones con burlas? Una vez concluida la paliza, podrían encontrarse completamente aniquilados. El latigo del dragón ascendente continuó su implacable danza. Wang Jingyu y Li Hongyu retiraron instintivamente sus barreras espirituales protectoras, confiando únicamente en sus cuerpos físicos para resistir. Aunque era insoportable, una indescriptible sensación de satisfacción llenaba sus corazones. Esta lección había tardado 800 años en prepararse. Pronto hicieron un descubrimiento sorprendente. Sus niveles de cultivo estaban aumentando a un ritmo asombroso. Intercambiaron una mirada.
No hacia falta decker que, sin duda, era obra del maestro. Maestro, acaba de reviver. Esto no puede estar bien. Maestro, por favor, retire su caldivo. Sus discípulos no lo necesitan. Estaban frenéticos por la preocupación, temiendo que el recién resucitado Shinju negotara su energía vital. Otorgar cultivo a través de la transmisión espiritual era la tarea más agitadora. ¿Todavía es nueven? Quedens quietos o los desnudera ambos antes de azotarlos. Shinjun los miró con ira. No temen, conozco mis límites. Smack. 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 50 latigazos cada uno, junto con 50 años de cultivo divididos entre ellos. Aunque no se aplicarán con toda la fuerza, los golpes del latigo dragon ascendente rascarán sus ropas en pedazos, dejando rastros de sangre en sus espaldas. La vista era inquietante, pero para los cultivadores del reino divino, estas apenas calificaban como heridas superficiales. Medio ciclo de circulación de energía espiritual los restauraría a una salud perfecta. A pesar de recibir este castigo ante tantos testigos, estos dos maestros del reino divino no sintieron la más mínima vergüenza. Al contrario, la mirada que dirigían a Shinjun solo contenía una admiración y reverencia cada vez más profundas. Ambos eran hijos que Shinjun había rescatado y criado desde la infancia. En el lenguaje de este mundo, eran los discípulos adoptivos de Shinjun. Él era tanto su mentor como su padre. Levanteos, dijo Shinjun, enfundando el latigo del dragón ascendente con una sonrisa. Ambos hombres obedecieron. Sin embargo, al enderezarse, se detuvieron abruptamente. Inmediatamente, grandes cantidades de energía espiritual celestial y terrenal comenzaron a reunirse espontáneamente, precipitándolos para entrar en sus cuerpos. En menos de un cuarto de hora, un rugido atronador estalló cuando sus horas ascendieron abruptamente. Habían logrado el avance. Ambos habían estado estancados en la cima del noveno nivel del reino del ser divino durante más de un siglo. Los 50 años de energía espiritual que Shinjun les había proporcionado les habían dado ese empujón final crucial. Este reino existe entre los reinos del emperador venerable y del ser divino. Los practicantes se referían a este estado como medio emperador, medio paso emperador venerable. Los reinos de cultivo se dividen en condensación de chi, innado, diamante, poder divino, misterio celestial, condensación espiritual, medio santo, gran santo, ser divino. Capítulo 19, Tierra Sagrada? Que mi parta un rayo si no la tomo. Wreckage de vuestras cosas. Seguid of vuestro maestro. Shinjun y sus dos discípulos descendieron. Maestro, ¿qué pasa con los discípulos restantes de la secta del desierto de la Grula? Preguntó Wang Jingyu. En circunstancias normales, Wang Jingyu no se molestaría con esa cosma. Si estaba de buen humor, simplemente iría si no, les daría otra descarga de canonazos hasta quedar satisfecho. Pero con su maestro presente, todo debía decidirlo él. No podía tomar decisiones arbitrarias. Son unos mocosos. Has con ellos lo que quiera stat Shinjun hizo un gesto de desprecio con la mano. Aunque no tememos el santuario del mar estelar, es mejor mantener un perfil bajo últimamente para evitar problemas. Como mínimo, necesitaban encontrar varios discípulos especializados en el cultivo ofensivo antes de enfrentarse al santuario de frente. Aunque Wang Jingyu y Li Hongyu poseían un cultivo respetable, en última instancia seguían el camino del apoyo, lo que dejaba su destreza en el combate algo deficient. Al resto, los dos discípulos intercambiaron una mirada cómplice. ¿Mantener un perfil bajo? ¿Controlarnos? ¿No fuiste tú quien destruyó ese avatar del sentido divino del emperador venerable? ¿Y ahora nos dices que nos callemos? Sin embargo, solo se atrevieron a pensarlo en silencio. Expresar esos pensamientos en voz alta seguramente les valdría otra reprimenda. Sí, seguiremos tus enseñanzas, maestro. Se inclinarán al unísono. Inmediatamente, Li Hongyu envió un hilo de sentido divino hacia el portaaviones. En cuestión de segundos, más de 30 cultivadores de nivel gran sabio salieron en fila india, descendiendo uno tras otro. Ninguno parecía joven, varios eran incluso ancianos de cabello blanco. Aunque en este reino místico no se podía juzgar la edad de alguien por su apariencia. Sin embargo, el talento innado de una persona podía discernirse a través de su apariencia externa. Wang Jingyu y Li Hongyu eran ejemplos perfectos en el momento en que alcanzaron el reino de gran sabio, sus rasgos se fijaron. A menos que se alteraran deliberadamente, su apariencia permanecería inalterada incluso cuando su vida se agotara. Descendieron un total de 40 o 50 expertos de nivel gran sabio. Pum.
40 o 50 figuras arrodillarán al unísono, juntando los puños ante el pecho y inclinándos respetuosamente. Saludos, su excelencia. Shinjun les dirigió una mirada. Para su sorpresa, todos y cada uno de ellos eran maestros de formations. Y no cualquier maestro de formations. Parecía que eran las mismas manos que manejaban los canones de luz a bordo del portaaviones. No era de extrañar que hubieran alcanzado tan altos niveles de automatización y precisión, todos a debía a la mano de obra. Después de enviarlos a limpiar los restos, Li Hongyu corrió ansioso de vuelta al lado de Shinjun. Ahora, solo deseaba aferrarse al lado de su maestro. Quien hubiera imaginado que el temible señor de los demonios, el venerable maestro del gremio de maestros de formations, Li Hongyu, pudiera tener un lado tan entrenable, incluso infantil? Así, el trío de maestro y discípulos, acompañados por Wang Wu, regresaron al restaurante Divine Roar Beef. Los dos discípulos charlaron sin cesar durante todo el trayecto. Parecían decididos a contar la Shinjun cada uno de los acontecimientos que habían vivido durante los últimos 800 años. Wang Wu se quedó muy atrás, escuchando con el corazón palpitante. Los dos que tenía delante parecían inofensivos, pero en el fondo. Ambos eran cultivadores demoníacos, demonios notorios. Un poderoso medio emperador podría aplastarlo con solo mover un dedo. Por no hablar del aún más enigmático Shinjun, el venerable Shin Senior. Dios mío. Ni siquiera se atrevía a respirar. El mundo interior de Wang Wu se estaba desmoronando. Afortunadamente, al regresar al Divine Roar Beef, Shinjun llevó a sus dos discípulos a una habitación y, con naturalidad, estableció una barrera. Ahora no hay extraños, observó Shinjun con atención, con un destello de inquietud cruzando su propia mente. Hablad. ¿Les ha pasado algo a los demás? A lo largo de su viaje, cada vez que Shinjun mencionaba a los demás, Wang Jingyu y Li Hongyu habían evitado cuidadosamente el tema. Pero, ¿cómo podía Shinjun no darse cuenta? Los dos mantuvieron la cabeza gacha, en silencio. Hablad. Vuestro maestro ha regresado, ¿qué hay que temer? Trono Shinjun, golpeando la mesa con el puño. Al instante, ambos discípulos rompieron a llorar. Maestro, es culpa nuestra. No hemos sabido proteger a nuestros compañeros discípulos, procedieron a relatar todos los acontecimientos que habían tenido lugar a lo largo de los años. Cuanto más escuchaba, más feroz se volvía la mirada de Shinjun. Al final, su intención asesina se había solidificado en forma tangible. Resultó que, tras su iluminación sentada, numerosas facciones importantes habían puesto a sus ojos en sus discípulos. Codiciaban no solo su talento innato, sino también los tesoros supremos que poseían. Después de todo, los 81 discípulos de Shinjun habían sido meticulosamente seleccionados por el sistema como genios sin igual. Talentos, perfeccionados gracias a su minuciosa instrucción. Cualquiera de ellos eclipsaría por mucho a los llamados genios de las tierras sagradas. Sin embargo, por mucha presión o tentación que ejercieran las facciones, ni un solo discípulo vaciló. Y ahí fue donde comenzaron los problemas. Para aquellas tierras sagradas y sectas acostumbradas a sus elevadas posiciones, conseguir un genio de sus manos sería un verdadero tesoro. Si no podían ser aprovechados para sus propios fines, entonces debían ser destruidos. Hay que cortarlos de raíz, no sé que se hagan lo suficientemente fuertes como para amenazar su supremacía. En ese momento, los discípulos de Shinjun no habían alcanzado su plenitud eran completamente impotentes ante un ataque tan coordinado por parte de tantas facciones importantes. Sin otra opción, se dispersaron. Algunos se escondieron en el continente central, mientras que la mayoría huyó a los otros 8 grandes reinos celestiales. 81 hermanos y hermanas, cada uno luchando por su cuenta, cada uno luchando desesperadamente. Cada uno agotando todos los medios para aumentar su fuerza. En ese momento, la furia de Shinjun estaba llegando al punto de ebullición. Al mismo tiempo, su corazón le dolía de forma insoportable. En su ausencia, estos niños, despejados de su paraguas protector, habían sido acusados hasta tal punto. Obligados a huir de su patria, evadiendo una persecución implacable. Respirando hondo, Shinjun contuvo su aire y preguntó con tono grave, ¿con cuántos puedes contactar ahora? 13 permanecen en el continente central. El resto están temporalmente fuera de nuestro alcance. Muchos regresan para el 10º aniversario de la muerte de nuestro maestro, pero a menos que uno vaya a su respectivo reino celestial, el contacto es imposible. El hermano mayor Tenji fue a los campos de batalla del reino exterior para entrenarse hace 10 años. No hemos sabido nada de él en los últimos 2 años. Sin embargo, ese tipo, Fantón, ha abierto bastantes restaurantes.
Los dos hombres con eran con los dedos, relatando todo lo que sabían. El rostro de Shinjun se oscureció hasta alcanzar un tono aterradoramente sombrío. Había pensado que reunir a todos los discípulos sería rápido. Pero nunca espero que las cosas se desarrollaran así. Si todo lo demás fallaba, tendría que viajar él mismo por los 8 reinos celestiales. Mientras tanto, los que se quedaron en el continente central no habían estado ociosos estos años. Ellos también habían descubierto a los cerebros detrás del asedio. Nada menos que los 9 santuarios sagrados. Cada escuadrón de persecución, cada operación de asedio lavaba sus escuelas. La furia de Shinjun se incendió al instante. Mis discípulos. Podíais intimidarlos equirios, pero en esa os ocurre tocar a los míos. Tierras sagradas? Ni encargar de ellas. 800 años de agravios. Preparaos para pagarlos con intereses. Ah, maestro, hay una persona más que se me ha olvidado mencionar. El hermano mayor Qinglian también está en el continente central, pero. Hermano mayor. Las palabras de Wang Jingyu fueron interrumpidas por la severa reprimenda de Li Hongyu. El corazón de Shinjun dio un vuelco repentino. Li Qinglian. Su cuarto discípulo, especializado en el camino de la espada. Incluso entre este grupo de prodigios, su talento se encontraba entre los más altos. Cuando entró en meditación, Li Qinglian ya había alcanzado el reino del gran sabio. Capítulo 20, ¿El maestro ya ha alcanzado el reino? La primera vez que conoció a Li Qinglian, el joven era un caballero erudito. Shinjun le había ofrecido sin rodeos convertirlo en su discípulo, prometiendo convertirlo en el guerrero más poderoso del mundo. Li Qinglian había rechazado la oferta con una brevedad concisa y decisiva. Declaró que todas las actividades eran inferiores, excepto el estudio de los libros. Shinjun se había reído entonces. Sin embargo, cuando Shinjun recitó casualmente Poja Tang y letras son, Li Qinglian quedó completamente impresionado. Li Qinglian nunca hubiera imaginado que, tras más de una década de estudio agitador, habiendo leído pilas de clásicos más altos que él mismo, seguiría palideciendo ante un solo verso de Shinjun. Después de que Li Qinglian se convirtiera en su discípulo, Shinjun no lo exigió que abandonara por completo los estudios para dedicarse a las artes marciales. En cambio, lo utilizó como motivación. Si dominaba un conjunto de técnicas de espada, se lo recompensaba con un pomatang. Si superaba un obstáculo, recibía una letra de canción. Este excelente enfoque educativo, combinado con su excepcional talento natural, hizo que el cultivo de Li Qinglian progresara a un ritmo vertiginoso. Fue el primero de los discípulos de Shinjun en alcanzar el reino del poder divino, el primero en alcanzar el reino de los misterios celestiales y el primero en alcanzar el reino de la condensación espiritual. Una triple corona. Shinjun incluso le otorgó un epíteto especial. Farsante. La misma noche en que Shinjun entró en el nirvana. Li Qinglian, que nunca antes había probado una gota de alcohol, bebió por primera vez. En una sola noche, se bebió 100 jarras. El vapor del vino entró en su heroico estómago, nutriendo su espíritu de espada. De su boca bordada fluyeron 10,000 energías de espada. Así, también se convirtió en el primero de todos los discípulos en alcanzar el reino del gran sabio. Sin embargo, en ese momento, lloró amargamente. Sus celosos de autorreproche se podían oír. A 7 u 8 li de distancia. ¿Por qué no pude alcanzar el reino antes? ¿Para que mi maestro se sintiera orgulloso de mí antes de su partida? Maestro, su discípulo ha alcanzado la santidad. Delante todos los discípulos, Shinjun era el que más satisfecho estaba con él. Han pasado 800 años. Con el talento innato de Qinglian, ya debería haber alcanzado el rango de emperador, ¿no? Los dos hermanos intercambiaron miradas, con el rostro nublado por la inquietud. Tras una larga pausa, Wang Jingyu balbució, el hermano mayor Qinglian alcanzó el rango de medio emperador hace 200 años, pero entonces. ¿Entonces qué? Rugió Shinjun. Si algo lo hubiera sucedido a su discípulo, arrastraría consigo a las 9 tierras sagradas. Después de alcanzar el rango de semi-emperador, el hermano mayor Qinglian se aventuró solo en la tierra sagrada del mar de estrellas. Nadie sabe lo que sucedió. Cuando lo volvamos a ver, había retrocedido al octavo nivel del reino de los seres divinos. Desde entonces, su cultivo se ha estancado por completo. Cuando se le preguntó, permaneció en silencio, aparentando estar completamente abatido. Un destello frío brilló en los ojos de Shinjun. ¿Dónde está Qinglian ahora? En la ciudad de Taipei, en la mansión Lotus, respondió Wang Jingyu.
Es un lugar bastante remoto, incluso en portaaviones y tardes días en llegar. Vamos. Shinjun se levantó sin más preámbulos y se dirigió a grandes zancadas hacia la salida. Los dos entraron inmediatamente en pánico, temiendo que Shinjun estuviera enfadado con su cuarto hermano mayor. Li Hongyu intentó acercarse a Shinjun para ofrecerle palabras de consuelo, pero los nervios pudieron con él. Tartamudeó durante un buen rato sin conseguir articular una frase coherente. Al ver su estado de nerviosismo, Shinjun suspiró suavemente y dijo con delicadeza, tranquilo, ¿cómo podría tu maestro estar enfadado con Xinglian? Pero si no le doy una lección, ¿cómo va a recuperarse? ¿Querías que vuestro cuarto hermano mayor se hunda en la desesperación para siempre? Ambos negaron con la cabeza como locos y gritaron al unísono, no. Así está mejor. Shinjun asintió con la cabeza y esbozó una sonrisa pícara. Venid conmigo a déspeda a vuestro hermano mayor. Y esa sonrisa transportó instantáneamente a Wang Jingyu y Li Hongyu a ciertos días del pasado, provocándoles un escalofrío. Vamos. Rápido. Déspeda a alguien? Esa es precisamente la clase de tarea que es mejor dejar al maestro. El trío reunió apresuradamente sus cosas y partió de divine roar beef. Por supuesto, antes de irse, Shinjun no se olvidó de ofrecerle a Wang Wu un poco de orientación. Aunque solo fueron unas pocas palabras, ampliaron considerablemente su camino de cultivo. Pronto, el portaaviones estaba funcionando a toda velocidad, dirigiéndose hacia la mansión Plum Blossom. Durante el trayecto, Li Hongyu retomó su papel de curioso, maestro, ¿cómo volvió a la vida? Cuando mi hermano menor y yo fuimos a investigar la tumba, pensamos que alguien había robado a sus restos. No preguntes eso todavía, Shinjun le hizo un gesto con la mano para que se callara y le respondió con otra pregunta. ¿Sabes quién fue el último en alcanzar el reino del gran sabio? ¿Alcanzar el reino del gran sabio? Eso fue hace cientos de años. Déjame pensar, fue la hermana Chinger? Ella alcanzó el reino del gran sabio hace más de 100 años, ¿verdad? Sí. Definitivamente fue ella. No necesariamente. En los últimos 800 años, hemos perdido el contacto con más de una docena de compañeros discípulos. El Salón de los Secretos Celestiales nunca ha dejado de buscarlos, pero no hay rastro alguno. Las palabras de Wang Jingyu tensieron el ambiente al instante. Como discípulos mayores, habían fracasado en proteger a sus discípulos más jóvenes, una culpa que pesaba mucho sobre ellos. Shinjun solo pudo suspirar. Si los dos discípulos mayores sentían tal remordimiento, ¿cuánto más debía sentirlo su maestro? Todos estos discípulos eran alumnos directos suyos. Culpaba a su mediocre talento de entonces, que la había impedido incluso alcanzar el reino del poder divino. Si hubiera posado su nivel actual de talento en aquellos días, ¿se habrían atrevido las nueve tierras sagradas a desafiarlo? 50 años. En 50 años, estaba seguro de que podría alcanzar el rango de emperador venerable. Una vez que ascendiera al trono, ¿qué importancia tendrían unas simples tierras sagradas? Sacudiendo estas distractions, Shinjun inmediatamente cruzó las piernas y entró en un estado de cultivo. En su difícil situación actual, la máxima prioridad era mejorar rápidamente su fuerza. Aunque poseía numerosas cartas ocultas, muchas estaban sujetas a restricciones de cultivo. Sin alcanzar el reino requerido, eran inútiles para él. Hace 800 años, contemplar estos tesoros había sido nada menos que agonizante. Innumerables tesoros supremos yacían ante él, pero no podía utilizarlos. Era como un eunuco entrando en un burdel. Wang Jingyu y Li Hongyu, al ver a su maestro entrar en modo de cultivo, se quedaron en silencio. Habiendo acabado de alcanzar el reino de medio emperador, ellos también necesitaban varios días para consolidar su cultivo. Pero en el momento en que se acomodaron en sus posturas, la energía espiritual circundante estalló de repente. Al abrir los ojos, descubrieron que la fuente de esta perturbación de la energía espiritual no era otra que Shinjun, sentado con las piernas cruzadas en meditación. Maestro, ¿qué diablos está haciendo ahora? La velocidad y eficiencia con la que absorbía la energía espiritual rivalizaba con la de una formación de recolección de espíritus de primer nivel. Si se hubiera tratado de un poderoso del reino divino que estuviera experimentando un avance, no habría sido particularmente sorprendente. Pero el maestro solo estaba en el segundo nivel del reino del poder divino. No solo eso, sino que la técnica de cultivo que el maestro estaba practicando ahora le resultaba extrañamente familiar. Espera, ¿no es esto el arte de la creación del caos? ¿No es este el mismo arte de la creación del caos que cultivó la hermana mayor?
No dijo el maestro en aquel entonces que esta técnica se forjó a partir de un hilo de energía caótica primordial en los albores de la creación? Que era profundamente inconmensurable, pero exigia una aptitud excepcionalmente alta por parte de quien la practicaba? Entre todos los hermanos y hermanas, solo la aptitud de la hermana mayor cumplía a duras penas los requisitos. Pero fue precisamente por esta técnica de cultivo por lo que la hermana mayor emprendió un camino sin retorno. Solo con pensa en la hermana mayor, ambos se estremecieron involuntariamente. Esos dolorosos recuerdos han estaban vividamente grabados en sus mentes. Boom! Una explosión sorda resonó, haciendo que todo el portaaviones temblara. El hora de Shinjun subió varios niveles. La energía espiritual, que ya estaba en ebullición, se volvió aún más salvaje al instante. Wang Jingyu se armó de valor y sondió el cultivo de Shinjun con su sentido divino. ¿Cómo era posible que ya hubiera alcanzado el tercer nivel del reino del poder divino? Los dos intercambiaron miradas atenidas, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Había logrado el avance? ¿El maestro había logrado el avance? Capítulo 21, Ataque aéreo. Romper un reino era algo totalmente común para cualquiera. Pero esa era Shinjun quien había roto el reino? Eso era algo completamente diferente. Los 81 discípulos respetaban a su maestro desde lo más profundo de sus corazones, incluso lo adoraban. Sin embargo, al mismo tiempo, no podían evitar admitir que la aptitud de su maestro era verdaderamente la más abismal que habían visto o escuchado jamás. Sería difícil encontrar a alguien menos apto para el cultivo que Shinjun. En su día, algún discípulo junior travieso registró en secreto que Shinjun había intentado alcanzar la cima del reino vidra nada menos que 400 veces. Sin embargo, a pesar de su asombrosa perseverancia, Shinjun permaneció estancado en la cima del reino vidra hasta su muerte, sin avanzar nunca más. Por lo tanto, al presenciar esta escena, Wang Jingyu y Li Hongyu se llenaron de alegría. Parecía que su maestro había tenido realmente un golpe de suerte colosal. No solo había resucitado, sino que su talento innato había experimentado un cambio transformador. Incluso había dominado la técnica de creación del caos. Sin embargo, el viaje de cultivo de Shinjun acababa de comenzar. El arte de la creación del caos realmente estaba a la altura de su reputación como la técnica más poderosa del mundo. Las artes ordinarias simplemente guiaban la energía espiritual a través de los meridianos del cuerpo antes de refinarla laboriosamente para uso personal. Pero el arte de la creación del caos se forjó a partir de un hilo de chi primordial. Ese chi primordial era la fuente misma de toda la creación. Al poser esta fuerza primordial, todas las formas de energía bajo el cielo podían convertirse en alimento para Shinjun. El chi frío, las llamas ardientes, la luz, la oscuridad, la esencia del cielo y la tierra, la esencia del sol y la luna, incluso la fuerza misma de la vida, todo podía convertirse en fuente del poder de Shinjun. Una técnica de cultivo tan abarcadora y formidable, junto con una velocidad de cultivo 10 veces mayor. El ritmo de cultivo actual de Shinjun era suficiente para dejar a cualquiera atrás. Este cultivo duró 4 días completos. En la madrugada del primer día, ya había alcanzado el cuarto nivel del reino del poder divino. Al amanecer del segundo día, el quinto nivel. En las primeras horas del tercer día, el sexto nivel. El cuarto día. El séptimo nivel del reino del poder divino. En solo 4 días, Shinjun había superado consecutivamente 5 niveles menores, saltando directamente al séptimo nivel del reino del poder divino. Los dos medio emperadores se quedaron mirando en silencio, atenidos. Como reverendos medio emperadores, podían discernir que Shinjun no había requerido a ningún tesoro raro para acelerar artificialmente su crecimiento. Su maestro realmente había cultivado de la manera más ordinaria. Sin embargo, había superado sin esfuerzo 5 reinos. Incluso ellos, criados en medio de una reunión de prodigios, nunca habían sido testigos de una velocidad tan aterradora en la superación de reinos. Este hombre ante ellos, ¿era realmente el maestro? ¡Caramba! ¡Qué cambio tan brutal! Señor, hay problemas. De repente, un subordinado del gremio de maestros de formaciones entró sin aliento. Frenético como un pollo sin cabeza. ¿Qué es esto? Espito Li Hongyu, con los ojos encendidos. Estaban a bordo de una fortaleza aérea móvil, ¿qué calamidad podía caerles encima? Son. Bestias demoníacas atacando. ¿Bestias demoníacas? Frunció el seno Li Hongyu. ¿Qué tipo de bestias justifican molestarme? ¿Podría ser un rey demonio del reino divino asacando cerca? No exactamente, balbució el subordinado, con el rostro nublado por la angustia.
Pero esta situación esta más ala de mi control. Precedente, debe venir a verlo usted mismo. Wangjingyu y li hongyu intercambiaron miradas, ambos viendo la misma perplejidad en los ojos del otro. Esta naveria transportaba a más de 40 expertos de nivel gran sabio, junto con innumerables canones mecánicos. Solo esa potencia de fuego podría destruir una secta de tamaño medio. ¿Cómo podían unas simples bestias demoníacas resultar insuperables? Los dos salieron apresuradamente. ¿Por qué se ha oscurecido el cielo? Apenas ha pasado el mediodía. Miraron hacia arriba. Vaya. Ambos hombres contuvieron el aliento. No se trataba simplemente de oscuridad. Eran miles y miles de bestias demoníacas aladas descendiendo como una nube negra, oscureciendo el sol. No era de extrañar que 40 expertos de nivel gran sabio no pudieran manejarlas. De estas innumerables bestias voladoras, el 70% posía un cultivo en el reino de la condensación espiritual, y unas pocas incluso alcanzaban el reino de Medio Santo. Wangjingyu y li hongyu sintieron que les zumbaba la cabeza. Una marea de bestias tan aterradora resultaba problemática incluso para estos dos venerables emperadores de Medio Paso. Sin embargo, al mismo tiempo, conjeturaron por qué esta horda había atacado el portaaviones. Debía ser por su maestro. Cuando comenzó a cultivarse, Shinjun simplemente se apoderó de la energía espiritual en un radio de una docena de miles. Aunque sus métodos eran algo tiránicos, no eran del todo inaceptables. Pero a medida que su reino de cultivo se elevaba cada vez más, también lo hacía el alcance de su saqueo. Una docena de miles se convirtieron en cientos de miles. La energía espiritual celestial y terrestre, la esencia del sol y la luna, la esencia de la vida. No había casi nada que no se apoderara. Cualquiera que fuera la forma que tomara la energía, iba primero a su cuerpo. Un método de cultivo tan despiadado no dejaba espacio para que las bestias demoníacas sobrevivieran. Naturalmente, estas criaturas enfurecidas vinieron en busca de problemas. Hermano mayor, li hongyu dio un cadazo a Wangjingyu y lo susurró, ¿por qué no sales del círculo defensivo? ¿Para atraer la atención de las bestias? Mi cuadrar con mis hombres en la nave nodriza, bombardeándolas con sus armas. Yo? ¿Por qué no tú? Wangjingyu lo miró con ira, furioso. Soy un mago de círculos, si salgo fuera me devoran vivo. Li hongyu la halago con un guino cómplice, hermano mayor, tú eres un artesano divino. Con esa armadura de acero, escalarías los cielos con la misma facilidad con la que caminas por tierra firme. Tanto tu velocidad como tu defensa son varias veces superiores a las mías. Wangjingyu hizo una mueca. Pero si desplegamos esas armas de área de efecto, la nave nodriza no podrá moverse durante bastante tiempo. Entonces, ¿por qué no vamos a buscar a nuestro maestro? El hermano mayor ira de inmediato. Vosotros preparaos rápidamente. De acuerdo. Respondió li hongyu, entrando corriendo en la armería y gritando, todos a sus puestos. Preparaos para disparar. Canon psionico Tesla, listo. Conjunto de canones ópticos, listo. Conjunto de canones de desintegración molecular, listo. Los sucesivos informes de preparación atravesaron el corazón de Wangjingyu como agujas. Eran sus preciados activos, y cada disparo agotaba enormes reservas de energía espiritual. Era tirar el dinero. Pero ahora, por mucho que la delira, tenía que disparar. Capítulo 22, La flor de ciruelo queda. Fuego. Boom. 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 Rugido. 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 Innumerables canones electromagnéticos, artillería y lasers comenzaron a rugir. Por un momento, el cielo negro como la boca del lobo pareció estallar con cientos de sols en miniatura simultáneamente, su luz cegadora hacía imposible abrir los ojos. Cada sol era un rugiente instrumento de muerte. Miles de bestias demoníacas gemían y gritaban, cayendo impotentes hacia el suelo. Bajo el implacable bombardeo de artillería, el cielo se había convertido en un matadero. Un radio de 100 miles se empapó con una lluvia de carne y sangre. Después de un lapso de tiempo desconocido, Shinjun finalmente exhaló un aliento turbio, despertando de su estado de cultivo. 4 días para ascender del segundo nivel del reino del poder divino al séptimo nivel. Mi talento innato después de desafiar al destino es realmente extraordinario. A este ritmo de cultivo, no pasará mucho tiempo antes de que alcance el reino de los misterios celestiales. Entonces, desbloquear en más cartas de triunfo. Frente al terreno sagrado del mar estelar, nuestras posibilidades de victoria mejoraron considerablemente. Shinjun se estiró perezosamente, sintiendo de repente que algo no iba bien. ¿Por qué se había detenido el portaaviones?
Ya habían legado a la mansión Plum Blossom en la ciudad de Tai, donde demonios ese habían metido a sus dos discípulos? Shinjun impuyó la puerta y salió. Un hetero sangre abrumadoramente espeso asalto a sus sentidos, casi haciendo vomitar. Su expresión ese oscuricio al instante. La sed de sangre emanaba de la cubierta. ¿Habían atacado el portaaviones mientras él estaba cultivándose? Sin dudarlo un instante, Shinjun aceleró inmediatamente toda velocidad y se abalanzó hacia la cubierta. Pero al llegar, Shinjun quedó atenido una vez más. La cubierta estaba llena de cadáveres mutilados de bestias demoníacas, y espesos charcos de sangre casi repentiban todo el barco. 3 o 4 docenas de expertos del reino del gran sabio estaban limpiando minuciosamente el desastre. Sus dos discípulos, uno fregando el suelo y el otro fregando las paredes. Dios mío, incluso los poderosos de nivel medio emperador reducidos a conserjes. Al mirar más allá, se dio cuenta de que la nave había aterrizado en algún momento. ¿Ya habían llegado a la ciudad de Tai? Xiao Jing, Xiao Yu. Gritó Shinjun, frunciendo el seno. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tantos cadáveres de bestias? ¿Y por qué ha aterrizado? ¿Ya hemos llegado a la ciudad de Tai? Los dos discípulos intercambiaron miradas de desconcierto. Maestro, la nave nodriza se vio obligada a descender y no puede despegar de nuevo por el momento. En cuanto a las bestias. Wang Jingyu bajo la cabeza y relató rápidamente toda la secuencia de acontecimientos. Después de escuchar, Shinjun no pudo evitar sonreír con ironía. No esperaba que su práctica de cultivo causara tal conmoción, llegando incluso a desesperar a las bestias demoníacas de la zona. Parecía que tendría que elegir un lugar más adecuado para su cultivo en el futuro. Después, los tres discutieron sus próximos pasos. No estaban lejos de la ciudad de Tai a su ritmo, podrían llegar en un día. Por lo tanto, Shinjun decidió confiar temporalmente la gestión de la nave nodriza a los subordinados de Li Hongyu, mientras él mismo guiaba a sus dos discípulos a pie hacia la ciudad. Al mediodía del día siguiente, un grupo de 3 personas entró en la ciudad de Tai. A la cabeza había un joven caballero vestido con ricas túnicas de brocado, cuyo nivel de cultivo no superaba el séptimo nivel del reino del poder divino. Sus dos subordinados vestían atuendos resistentes y prácticos, y ambos eran expertos en el quinto nivel del reino de la condensación espiritual. En una metrópolis como la ciudad de Tai, un grupo así era algo totalmente habitual. Estos tres no eran otros que Shinjun, Wang Jingyu y Li Hongyu, maestro y discípulos, disfrazados. Ahora, tanto Wang Jingyu como Li Hongyu eran auténticos poderosos de nivel medio emperador. A menos que descendiera la verdadera forma del emperador, nunca revelarían su verdadera fuerza. En cuanto a por qué mantenían un perfil tan bajo, ciertamente no se debía a ninguna presencia formidable dentro de la ciudad. Más bien, Shinjun deseaba observar a su cuarto discípulo, Li Qinglian, y comprender por qué se había vuelto tan desanimado. Li Qinglian era uno de los primeros discípulos de Shinjun, conociéndolo como lo hacía Shinjun, era difícil comprender cómo este muchacho había quedado en tal estado de desesperación. Debía haber alguna circunstancia desconocida, o incluso algún propósito, detrás de ello. Shinjun ya se había hecho una idea aproximada. Precisamente por eso decidió entrar en la ciudad discretamente. Ni siquiera había compartido estos pensamientos con Wang Jingyu o Li Hongyu. Simplemente les había ordenado que les siguieran obedientemente y atendieran todas sus órdenes. Naturalmente, los dos discípulos atendieron las palabras de su maestro sin cuestionarlas. Al entrar en la ciudad, el trío eligió al azar una posada para descansar. Una vez sentados, Shinjun gritó en voz alta, camarero. Una jarra de vino y unos platos fríos para acompañar la bebida del joven maestro. Cuando llegaron los platos, Shinjun rápidamente arrojó 2 monedas de oro en los brazos del camarero. Esas 2 monedas bastaban para cubrir los gastos de la posada durante 2 días. Los ojos del camarero se arrugaron de alegría mientras se guardaba las monedas en el bolsillo. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted, señor? Al ver que el camarero estaba atento, Shinjun le preguntó rápidamente, ¿conoce la mansión Plum Blossom? Por supuesto que sí. Respondió el camarero con naturalidad. ¿Cómo podría alguien en Tai City no conocer la mansión Plum Blossom? He oído que la mansión Plum Blossom vía a celebrar un gran banquete para homenajear las artes marciales, al que han invitado a héroes de todos los rincones del reino. Por su distinguida presencia, joven maestro, supongo que ha venido para asistir. Ah, sí. Shinjun arqueó una ceja. ¿Un banquete para homenajear las artes marciales? ¿Qué más sabe?
Cuéntemelo todo y este joven maestro lo recompensará generosamente. Dica esto, lo lanzo otra moneda de oro. Tienes razón. Para ser sincero, el señor de la finca sufrió hace años una grave lesión que nunca se curó del todo. Su fuerza ha disminuido año tras año y desde entonces se ha entregado al libertinaje, al alcohol y a las mujeres. Ahora es prácticamente un desastre. Este año ha llegado a niveles absurdos, está malgastando toda su fortuna solo para comprar más vino. Dime, ¿no es completamente ridículo? Ah. En su día, cuando ese señor feudal estaba en su apogeo, innumerables cultivadores de la espada acudían a él desde todos los rincones del reino. Se traían tesoros preciosos en masa, todo por una sola palabra de orientación de él. ¡Qué lástima! Mientras hablaba, el serviente de la posada mostraba una mirada de profundo pesar. Pequeño granuja, ¿estás diciendo tonterías? Tengo 4. Wang Jingyu se enfureció cada vez más, golpeó la mesa con el puño y se puso de pie de un salto, asustando al camarero. Cierra la boca. Scientate. Shinjun lo interrumpió inmediatamente. Después de despedir al camarero, Wang Jingyu apretó los dientes y volvió a sentarse, pero aún así no pudo contener su indignación y defendió a su hermano mayor. Maestro, el cuarto hermano mayor nunca haría algo así. Cierto, asintió Li Hongyu. Que un hombre del carácter del cuarto hermano mayor caerá en la trampa del vino y las mujeres es completamente absurdo. Shinjun miró fijamente por la ventana, con expresión indescifrable. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de vosotros vio a Li Qinglian? Los dos se quedaron en silencio. Parecía que habían pasado muchos años. La última vez que vimos al cuarto hermano mayor debió de ser hace 70 años, el día que nos reunimos en Shenzhenling, respondió Li Hongyu tras pensarlo un momento. Lo mismo digo, añadió Wang Jingyu. Entonces, Shinjun se volvió hacia ellos, entrecerrando ligeramente los ojos. Durante los 70 años siguientes, nunca volvieron a ver a Qinglian y tuvieron noticias suyas? Intercambiando una mirada, se armaron de valor y asintieron. Shinjun asintió levemente, sin decir nada, con una expresión totalmente impenetrable. Pero Wang Jingyu y Li Hongyu lo sabían. Con el maestro con ese aspecto, el cuarto hermano mayor estaba definitivamente en apuros. Al menos 100 latigazos. Capítulo 23, entregando regalos al cuarto hermano mayor. Muy bien, dejad de mirar. Acabad primero vuestra comida. Shinjun golpeó su cuenco con los palillos y comenzó a comer sin esperar. Aunque el sabor no era nada especial, esperar más de un restaurante tan humilde era poco realista. Al ver esto, Wang Jingyu y Li Hongyu también cogieron sus palillos. Desde que ascendieron al reino del gran sabio hace siglos, apenas habían probado la comida mortal. De vez en cuando se sentaban a comer solo porque su hermano menor Fantong cocinaba personalmente. Uno podía imaginar lo refinados que se habían vuelto a sus paladas. Wang Jingyu apenas había masticado un bocado de carne antes de escupirlo con náuseas. ¿Qué diablos es esto? ¿Se supone que esto es comestible? El restaurante quedó en silencio momentáneamente. Casi todos los presentes lo lanzaron una mirada de desaprobación. Criticar la comida en el establecimiento de otra persona era totalmente inapropiado. Shinjun también dejó los palillos y lo miró con ira. Wang Jingyu, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Acaso no consideras humano a tu maestro? Exactamente, intervino Li Hongyu, con el rostro retorcido por el destino, mientras cogía otro trozo de carne y se lo lavaba a la boca. Puede que no sea tan exquisito como las creaciones culinarias del hermano Fantón, pero ¿acaso no es comestible? Eres demasiado exigente, hermano mayor. No como yo, tu humilde junior. Put. Antes de que pudiera terminar, Li Hongyu también se inclinó, con arcadas. Scientate y come. Resopló Shinjun con frialdad, enfurecido por dentro. ¿Qué clase de discípulos había aceptado? Ni siquiera podían comer sin hacer el ridículo. Camarero. Gritó Shinjun. Traiga 2 platos grandes más de esta carne. Un plato cada uno. No dejes en un bocado. Maestro, suplicó Wang Jingyu con lastima, esta carne, de verdad, su discípulo no puede comer más. Cámala, puedas o no. Declaró Shinjun sin piedad. De lo contrario, te unirás a tu cuarto hermano mayor en el castigo. No así debe consentir ese tipo de hábitos. ¿No recordáis cómo era vuestra vida antes de seguir a este maestro? Olvidaos de la carne. En aquel entonces, incluso un cuenco de arroz era un tesoro. Bajo la severa autoridad de Shinjun, Wang Jingyu y Li Hongyu apretaron los dientes y se acabaron las 2 grandes bandejas de carne. Por el camino,
Es encontrarán con muchos compañeros de viaje que se dirigen a la mansión Plumblossom. Al escuchar escondidas sus conversations, Shinjun obtuvo más detalles sobre la gran reunión que se estaba celebrando en la mansión Plumblossom. Las reglas eran sencillas: intercambiar licor por mercancías. Presenta tu mejor cosecha a la mansión Plumblossom. Si el señor de la mansión considera que tu vino es digno, recibirás una recompensa. Cuanto mejor fuera el vino, mayor sería la recompensa. El banquete llevaba ya 9 días. Mañana sería el último día. En la ciudad de Taipei, la mansión Plumblossom era un nombre legendario, conocido en todas partes. El antiguo señor de la mansión era un auténtico emperador venerable a medio paso. Aunque ahora, tanto el señor de la mansión como la propia mansión habían perdido su antigua gloria. Sin embargo, incluso un camelo hambriento sigue siendo más grande que un caballo. Técnicas de cultivo de primer nivel, armas divinas, incluso arts secretas de nivel emperador. Para otros cultivadores, estos son tesoros invaluables. Y ahora se pueden intercambiar por vino. Quien no se sentiría tentado por tal ganga. Muchos viajeros recién llegados encuentran esto completamente desconcertante. No era la extravagancia de cambiar vino por tales tesoros. Pero ¿por qué la mansión Plumblossom, tan rica y tan decadente, seguía existiendo sin ser molestada? Este mundo se regía por la ley más brutal y primitiva de la selva. Los fuertes reinaban supremos. Los débiles solo podían ser explotados, oprimidos o incluso masacrados por los fuertes. Un poder como el de la mansión Taipei es como un niño de 3 años desfilando por la ciudad arrastrando una montaña de oro. No ser devorado vivo ya es una suerte, pero si las arreglan para volver a casa ilesos? Y es completamente absurdo. Y esto nos lleva al amo de la mansión Plumblossom. Este amo no es un inmortal etírico con túnicas blancas ondeantes. Es un cultivador demoníaco. Y uno superlativo, especializado en el camino de la espada, un solo golpe de su espada podría partir montañas y ríos. Los cultivadores demoníacos son famosos por su lealtad y honor. Además, durante su apogeo, este maestro era muy querido. Por lo tanto, a pesar de su largo declive, muchos hermanos leales on lo protegen espontáneamente. Muchos residentes de la ciudad de Taipei conocen esta historia. Hace unos 40 o 50 años, una formidable facción codiciaba los tesoros de la mansión Plumblossom. Sin embargo, temiendo la venganza de los hermanos del señor de la mansión, contrataron de forma anónima a docenas de maestros de artes marciales del inframundo, con la intención de asaltar la mansión bajo el amparo de la noche. Quien podría haber previsto que, en la víspera del asalto planeado, esas docenas de maestros encontrarían una muerte violenta al mismo tiempo? Sus muertes fueron absolutamente espantosas, en hay un solo cadáver quedó intacto. Al día siguiente, la facción anónima que los había contratado fue emboscada, completamente erradicada y barrada de la existencia. Durante todo el asunto, la mansión Plumblossom no movió un dedo, continuando con su vida cotidiana como si nada hubiera pasado. A partir de ese día, por muy debilitada que estuviera la mansión Plumblossom, ninguna facción se atrevió a albergar malas intenciones. La montaña dorada que tenían ante ellos era realmente tentadora. Pero incluso si se apoderaban de ella, había que estar vivo para disfrutarla. Sin vida, con toda la secta desarraigada, incluso los tesoros más ricos carecerían de sentido. He oído que alguien volvió a cambiar un barril de buen vino por un manual de espada. Algo llamado, la técnica de la espada de la nube púrpura inmortal voladora. ¿Qué demonios? La conozco, y es la preciada reliquia de un clan de cultivadores de la espada. Cuando se domina, el chi de la espada se vuelve como nubes purpuras, con un poder ilimitado. ¿Tan generoso? Vamos, vamos. Esta vez he traído de casa ese vino rojo centenario de Daughters Red. Seguro que volveré cargado de riquezas. Deja de sonar despierto. Durante estos 9 días, ¿quién sabe cuántos han traído los vinos de su familia a la mansión? ¿Y qué ha pasado? El 99% de ellos se han ido con las manos vacías. Bueno, estoy desconcertado. ¿Qué es lo que busca exactamente la mansión Plumblossom? ¿Sacar todos estos tesoros solo para intercambiarlos por vino? Ahí es donde te equivocas. Para este borracho, una sola jarra de buen vino es un tesoro que no tiene precio. Wangjing yu y han usian fataban cada vez más. Si Shinju no los hubiera contenido, habrían legado a las manos. Habían crecido junto a Li Qinglian. Por muy degenerado que fuera el cuarto hermano mayor, nunca podría caer tan bajo. Pero con el maestro mirando, por muy furiosos que se sintieran, solo podían comportarse.
Maestro, no podemos revelar nuestras identidades y no hemos traído vino fino. ¿Cómo es sup 1 que vamos a entrar? La mansión plum blossom esta línea de hombres del hermano mayor. No podemos irromper así sin más, ¿verdad? Preguntó Li Hongyu, algo perplejo. ¿No hay vino? Shinju no se rió suavemente. ¿Quién te ha dicho que el maestro no ha traído vino? El maestro realmente tiene prevision. Wang Jingyu inmediatamente lo halago. ¿Puedo preguntar qué piensa hacer? Uf. Shinjun miró la lejana mansión plum blossom y se rió entre dientes. Vamos, le vimos un regalo a tu cuarto hermano mayor. Capítulo 24, Brindis. Antes incluso de llegar a las puertas de la mansión plum blossom, el trío se quedó atenido al ver la cola de más de un kilómetro que se extendía ante ellos. Hasta donde alcanzaba la vista, miles de personas sostenían diversos vinos de calidad, estirando el cuello con ansias, con la esperanza de cambiarlos por codiciadas técnicas de cultivo o tesoros. A este ritmo, tal vez ni siquiera entrarían en las puertas de la mansión antes de que concluyera la gran reunión. Al ver esta cola serpenteante y densamente poblada, Shinjun estuvo a punto de dar media vuelta y volver a casa. En su vida anterior, detestaba las colas por encima de todo. Xiaoyu, busca un revendedor y compranos tres entradas justo al principio, ordenó Shinjun. Wang Jingyu y Li Hongyu se quedaron desconcertados. El maestro era realmente el maestro. Desde su resurrección, apenas habían pasado 10 días, ¿no? Sin embargo, ya sabía lo de los revendedores. Habían planeado encontrar uno discretamente por su cuenta y luego hacer alarde de su ingenio ante su maestro. Este discípulo ira de inmediato. Wang Jingyu respondió, saliendo corriendo como un rayo. El dinero realmente facilitaba las cosas. Después de entregar 900 monedas de oro, Wang Jingyu regresó sin aliento, con tres entradas para la primera fila en la mano. Al oír el precio, incluso Shinjun no pudo evitar maravillarse. 900 monedas de oro, eso era casi el valor de una piedra espiritual de grado medio. Levantarse temprano para hacer cola podía reportar una riqueza tan asombrosa, era como si el dinero que era del cielo. No era de extrañar que los revendedores prosperaran sin descanso en su vida anterior, por mucho que las autoridades tomaran medidas drásticas. Mientras hacían cola, varias personas más salieron de la mansión plum blossom. Ya. He cambiado por un tesoro, nada menos que una técnica de cultivo de grado santo. ¿Qué demonios? ¿Otra técnica de cultivo de grado santo? Imposible, esta vez no puedo con las manos vacías. Dame una técnica de grado santo y, en 100 años, alcanzar la gran santidad. Dejad de tonterías. ¿De verdad crees que domina una técnica de grado santo te convierte en un gran santo? Si eso fuera cierto, ¿no serían todos los miembros de las principales sectas grandes santos? Tienes razón. Entonces, cambia tu técnica de grado santo por la mía, la tuya por la que estoy cultivando ahora? ¿Quieres que te dé una paliza? Algunos salieron triunfantes, aferrándose a sus tesoros recién adquiridos. Otros, con las manos vacías, se alejaron con la cabeza gacha. Los espectadores mostraban una gran variedad de expresiones, algunos aduladores, otros felicitadores, otros rebosantes de envidia. Unos pocos, con el rostro ensombrecido, memorizaban en silencio los rostros de los que habían conseguido tesoros, con intenciones poco claras. Shinjun no pudo evitar sonreír ante el espectáculo. Hacer alarde de la riqueza tan descaradamente ante toda esta gente. Parece que esta noche habrá unos cuantos cadáveres más adornando las afueras. Li Hongyu lanzó un hechizo para bloquear el sonido alrededor del trío y preguntó, desconcertado, ¿qué diablos está tramando el cuarto hermano mayor al distribuir estos manuales de cultivo de grado santo tan comunes? ¿Cómo voy a saberlo? Lu lanzó una mirada fulminante Wang Jingyu. Estos manuales son tesoros para estos tontos, pero para el cuarto hermano mayor son pura basura. ¿Se la ha acabado el vino? ¡Qué tontería! El cuarto hermano mayor no es tan libertino. Por supuesto que lo sé, pero dime, ¿qué es exactamente lo que el cuarto hermano mayor está tratando de lograr? Esto. Shinjun no les prestó atención, con la mirada fija en la mansión plum blossom desde el principio hasta el final. Independientemente de sus motivos, dijo Shinjun con calma. A partir de hoy, tu cuarto hermano mayor se abstendrá de beber alcohol. Wang Jingyu y Li Hongyu perseveran al instante el siniestro cambio en el ambiente y se colaron rápidamente. Cuarto hermano mayor, cuando veas al maestro más tarde, debes tener mucho cuidado. Tu hermano menor no quiere ver con las piernas rotas el primer día de nuestro reencuentro. A partir de hoy, vuestro cuarto hermano mayor se abstiene de beber alcohol.
Aproximadamente un cuarto de hora más tarde, finalmente llegó el turno de Shinjun y sus dos compañeros para entrar. Una larga mesa alzaba ante las puertas de la mansión, detrás de la cual se sentaba un anciano mayordomo ocupado tomando notas. Deja el vino aquí. Se lo entregaremos al maestro de la finca. Wang Jingyu y Li Hongyu no pudieron evitar mirar con curiosidad a Shinjun. Aunque el maestro había dicho que estaban allí para presentar regalos. ¿Cuánto tiempo había pasado desde el renacimiento del maestro? ¿Dónde diablos iban a encontrar vino de calidad? Shinjun esbozó una leve sonrisa antes de mover casualmente la manga. Una botella de vino de cristal, totalmente translúcida y de elegante diseño, se posó con firmeza ante el mayordomo. Al observarla más de cerca, se podía incluso discernir un tenue y suave resplandor que emanaba del recipiente. En el momento en que la botella se materializó, todos los ojos presentes se iluminaron. Esa forma de sacar la botella. ¿Podría ser un artefacto especial? Los artefactos con espacios de almacenamiento incorporados eran raíces de valor incalculable, incluso en una secta de nivel medio se veneraban como tesoros. Y Shinjun no parecía tener más de 17 o 18 años como mucho. ¿Tan joven y poseedor de tal tesoro? Al mirar a los dos asistentes del reino de condensación espiritual de séptimo nivel que estaban detrás de él, la multitud lo entendió. No había necesidad de adivinar, este joven debía de ser descendiente de algún clan prominente que estaba adquiriendo experiencia. La pregunta era qué clan exactamente. Quizás ese pudiera ganar su favor y establecer connections. Inmediatamente, la atención de todos se centró en la botella de exquisita factura. El material, el talado, la forma. La perfección absoluta. Independientemente del licor que contuviera, solo el recipiente debía de valer una docena de piedras espirituales, ¿no? Si el recipiente en sí era una obra maestra, ¿qué tipo de vino podría contener? Realmente digno de alguien de un gran poder, la profundidad de sus recursos es incomparable. Parecía seguro que el joven no volvería con las manos vacías. La pregunta era, ¿qué tipo de tesoro cambiaría por ella? Como mínimo, debería ser una técnica de cultivo de grado santo. No solo los demás, sino incluso el anciano mayordomo responsable de la recepción, al ver la botella, se lo iluminaron los ojos. Justo cuando iba a cogerla, Shinjun lo detuvo. Espera. Shinjun esbozó una leve sonrisa, dio la vuelta a la palma de su mano y, una vez más, conjuró una pequeña taza de porcelana de la nada. Esta taza no tenía ninguna característica distintiva, era una baratija común y corriente de un puesto de mercado. Wang Jingyu y Li Hongyu ahora tenían expresiones peculiares. Reconocieron esta misma taza. Era la que Shinjun había sustraído del restaurante durante la comida. No era de extrañar que el camarero se hubiera callado de la taza perdida al recoger la mesa, haciéndoles pagar 10 monedas de cobre en compensación. ¿Qué demonios estaba tramando el maestro al presentar una chatarra semejante? Bajo la mirada desconcertada del viejo mayordomo, Shinjun cogió la botella de vino y sirvió una taza a cada uno. Luego comentó con indiferencia, este vino es caro. Regalar una jarra entera sería una pérdida demasiado grande para mí. Simplemente entreguen esta copa al señor de la mansión. ¡Qué insolente! ¡Qué arrogante! Por un momento. El viejo mayordomo, Wang Jingyu, Li Hongyu y todos los que haitian cola detrás de ellos se quedaron completamente estupefactos. Esto no era solo ser tacano, era francamente humilante. Aunque si es discípulo de una gran secta, ¿significa eso que la mansión Plum Blossom es débil? Mostrar tal desprecio por las buenas costumbres, tendrás suerte se te de en entrar. Pensábamos que solo era un heredero malcriado, pero resulta que es un heredero malcriado al que un burro le ha dado una patada en la cabeza. Como era de esperar, el rostro del viejo mayordomo se ensombreció al instante. Aunque el joven que tenía ante sí procedía de un entorno extraordinario, sus palabras y acciones carecían por completo de decoro. Justo cuando se levantó para despedir al invitado, sus fosas nasales se estremecieron. Una fragancia rica y dulce asaltó sus sentidos. En un instante, el cansancio de días de recibir visitas se desvaneció. Se sintió renovado y revitalizado, cada poro de su cuerpo suspiró de placer. El mero aroma del vino era lo suficientemente embriagador. ¿Qué efecto tendría un solo trago generoso? No era solo el viejo mayordomo la cola detrás de él, incluso la pareja de maestro y discípulo Wang Jingyu y Li Hongyu no pudieron evitar tragar saliva al percibir la fragancia. Fragante. Verdaderamente fragante. Un vino tan exquisito. Comparado con una técnica de cultivo de grado santo, realmente no se podía decir que tenía más valor.
Sería tan amable de transmitir un mensaje al señor de la finca? Preguntó Shin Jun con una leve sonrisa. Por supuesto. Joven maestro, solo tiene que decirme sus palabras. El comportamiento del viejo mayordomo cambió al instante, sin rastro de falta de respeto. Este serviente los transmitirá fielmente. Primera línea, cuando Xian se encuentra con el noble vino, los lotos florecen en todas direcciones. Segunda línea, cuando la vida trae alegría, hay que disfrutarla al máximo, no dejes que la copa dorada permanezca vacía ante la luna. El cielo me ha dado de talentos con un propósito aunque se gasten 1000 países de oro. Volverán. Capítulo 25, Vislumbres ebrios de días pasados. El viejo mayordomo se detuvo, sorprendido. Luego dirigió una larga mirada evaluadora a este joven de porte extraordinario. El mismo no era ni erudito ni poeta. Sin embargo, tras haber servido en la mansión Plum Blossom durante tantos años, a menudo había sido testigo de cómo el señor bebía y recitaba polla a solas en el patio trasero. A lo largo de los años, había absorbido mucho por osmosis. Las dos líneas que el joven había pronunciado casualmente, no sabía decir se superaban o quedaban por debajo de los versos habituales del señor. Aun así, el cielo me ha dado de talentos que deben resultar útiles. Aunque toda mi riqueza, volverá a mí. La fuerza resonante de cada palabra impresionó profundamente incluso a este profano, el viejo mayordomo. El señor de la finca, amante de la polla, seguramente sentiría simpatía por este joven. Joven señor, por favor, espere. Este viejo serviente volverá en breve. El viejo mayordomo envolvió la copa de vino en energía espiritual y se dirigió con cautela hacia la casa principal. Un vino tan bueno, derramar una sola gota sería un pecado. La destreza literaria del señor sigue siendo tan admirable como siempre. Así es. Maestro, ¿qué tal otro verso? Han pasado 800 años desde la última vez que lo oí recitar polla. Yo también. Yo también. Li hong yu wang jing yu agilabun sin Caesar, pero sus ojos no dejaban de disparos hacia la botella de vino que Shin Jun tenía en la mano. ¿Quién diría que el maestro posía un vino tan exquisito? Y ni siquiera compartía unas copas con ellos para ponerse al día. No, tenían que encontrar la manera de convencerlo para que les dejara probarlo. Shin Jun no quería saber nada de esos dos simplones y rápidamente guardó el vino. En la reunión no faltaban maestros, con dos reverendos emperadores de medio paso observándolo como halcones desde cerca. Sin embargo, nadie podía discernir cómo Shin Jun había guardado el vino, ni siquiera identificar cuál de sus posiciones era el verdadero artefacto de almacenamiento. Porque Shin Jun no poseía ningún artefacto de almacenamiento. Este vino era simplemente una de las recompensas otorgadas por el sistema 800 años antes. Y los objetos del sistema residían dentro del propio espacio del sistema, accesibles a voluntad. Sería un milagro que estas personas pudieran discernir tal cosa. Además, este vino tenía un nombre espléndido. La embriaguez del inmortal celestial. Fiel a su nombre, no poseía efectos potenciadores, ni era un tesoro que mejorara la constitución o el cultivo. Su única eficacia radicaba en inducir rápidamente un estado de embriaguez. No solo afectaría a los grandes santos o a los reverendos emperadores, sino que incluso un inmortal celestial sucumbiría. Cuanto más se bebe, más profundo y duradera es la embriaguez. Al ver a Shin Jun guardar el vino, la pareja se puso frenética. Maestro, esto es terriblemente injusto. ¿Se lo das solo al cuarto hermano mayor y nos niega a nosotros probarlo? Exactamente, maestro. Nosotros también queremos. Nosotros también queremos. Wang Jingyu y Li Hongyu protestaron vehementemente. No eran precisamente borrachos, pero el vino de Shin Jun olía demasiado tentador. Sus estómagos podrían aguantar, pero sus papilas gustativas no. No os hagáis ilusiones. Vosotros dos no probaríais este vino hoy, les reganó Shin Jun con una sonrisa. Cuando todos vuestros compañeros discípulos se reúnen algún día, vuestro maestro sacará este vino para compartirlo entre vosotros. Los dos aceptaron a regañadientes. Mientras tanto, en el patio trasero de la mansión Plum Blossom, una mujer de una belleza impresionante, verdaderamente digna de rivalizar con la queda de un reino, practicaba el manejo de la espada. Su túnica blanca revoloteaba como una flor de manzano en flor. Aunque no esgrimía energía espiritual, cada golpe y cada postura seguían siendo absolutamente cautivadores. Un golpe aparentemente ingrávido tenía la fuerza de 1000 libras cuando la joya cortaba el aire, el espacio mismo zumbaba.
Luego vino una simple estacada hacia adelante, sencilla en su ejecución, pero en la punta de la espada se transformó en 1000 variaciones, un solo golpe se convirtió en 100 espadas. El manejo de la espada era exquisitamente intrincado, una visión de impresionante belleza. No muy lejos, un joven que parecía varios años mayor que ella estaba sentado encallado, con aspecto bastante apático. Sentado, encallado y apático. Tenía el pelo revuelto, la cara sin afeitar y la ropa cubierta de mugre. A sus pies docenas de jarras de vino vacías, cuyo hedor impregnaba el aire. Sin embargo, a pesar de ello, sus ojos ardían con una claridad inconfundible, desprovistos de cualquier atisbo de embadamiento. Maestro, después de hoy no debe beber más. Ha bebido demasiado estos últimos días, dijo la mujer vestida de blanco, algo irritada, después de practicar una serie de técnicas con la espada. Ningen, on eres joven, ¿cómo podrías entender estas cosas? Has logrado practicar la forma de esta técnica con la espada, pero te concentras demasiado en la forma de los movimientos y desquitas su intención. Recuerda esto, la forma es solo un marco. La esencia del manejo de la espada reside en el espíritu de la joya. Con ese espíritu, no importa si el marco es alto o bajo, redondo o plano. Solo cuando instruía a la doncella vestida de blanco sobre sus técnicas con la espada, el joven mostraba una apariencia de seriedad. Sin embargo, la doncella no le prestó atención, limitándose a mirarlo con expresión preocupada. Maestro. ¿Es porque se acerca el aniversario de la muerte de nuestro bisabuelo que está así? Al arresto, el joven se detuvo abruptamente en su instrucción, con los ojos repentinamente llenos de tristeza. Tras un momento de silencio, suspiró profundamente, Ningen, descansa un poco. Seguiremos practicando más tarde. Mi vino debería llegar pronto. Sí, maestro. La doncella vestida de blanco respondió, con un suspiro que se hizo eco del suyo. Al verlo así, ¿quién podría haber imaginado que este joven desalinado era el mismísimo inmortal de la espada que una vez erasó las llanuras centrales? En ese momento, el viejo mayordomo se acercó con el vino enviado por Shinjun. Señor de la mansión, su vino. El mayordomo le presentó la copa con respeto. En efecto, este joven abatido era el cuarto discípulo de Shinjun, el señor de la mansión de la montaña de los ciruelos en flor, Li Qinglian. Al ver la única copa en la mano del viejo mayordomo, Li Qinglian frunció el seno. ¿Por qué solo una copa? El rostro de Li Qinglian se retorció con asombro. En un instante, se abalanzó sobre el viejo mayordomo. Su velocidad era absolutamente asombrosa. Li Qinglian levantó con cuidado la humilde copa, la examinó de cerca y luego la olisqueó dos veces con incredulidad. Este vino, es nada menos que divino. Tal fue la primera valoración de Li Qinglian sobre la bebida. El verdadero vino fino había encontrado a un verdadero conocedor. No era necesario probarlo, bastaba con observar su color y inhalar su fragancia para revelar su esencia. Casi de inmediato, Li Qinglian agarró la copa y tomó un delicado sorbo. La dulzura inundó su boca, pero el líquido se volvió ardiente al deslizarse por su garganta. Li Qinglian casi se estremeció. En ese instante, sintió una doble olida de calor y frescor en su vientre, y su alma se elevó. ¡Qué felicidad tan absoluta y pura! ¡Qué bebida tan espléndida! Y ¿lo parecía sentir un ligero atisbo de embriaguez? Solo había tomado un sorbo tan pequeño. Una bebida sagrada, sin duda alguna una bebida sagrada. Los ojos de Li Qinglian brillaron mientras se bebía el resto de la taza de un solo trago. ¡Ya! ¡Felicidad! ¿Cuántos años habían pasado desde que sintiera una euforia tan pura? Una embriaguez que no había sentido en 8 siglos lo invadió lentamente. Li Qinglian sintió que su visión se nublaba momentáneamente mientras recuerdos largamente enterados volvían a la superficie. Los días que pasó siguiendo a su maestro parisien. Desde su primer encuentro, hasta el entrenamiento bajo su tutela, practicando esgrima y componiendo poesía a diario. Luego el día en que su maestro entró en el nirvana. Escena tras escena del pasado parecían desplegarse ante sus ojos, al alcance de la mano. Solo cuando estaba borracho podía verlas con tanta claridad. Maestro. Su discípulo Lu Eka de Ninos. Li Qinglian. Se apoyó contra el pilar, murmurando suavemente. No sabía cuánto tiempo pasó antes de que Li Qinglian finalmente volviera a la realidad y pregunta, viejo chao, ¿quién trajo este vino? En respuesta, señor de la mansión, la persona parecía ser un joven maestro de distinguido linaje. Versió esta copa de vino ante mis propios ojos y me ordeno que se la entregara. Versió esta copa de vino? Li Qinglian levantó la cabeza de golpe, con los ojos brillantes. ¿Qué significa eso?
Este vino. Podría haber una botella entera? En efecto. El viejo mayordomo respondió afirmativamente. Le Chinglian se sintió inmediatamente embargado por la emoción. Si realmente existía una bebida tan divina en una botella lina, incluso cambiaría su propio manual de cultivo de la espada por ella. Mientras pudiera embriagarlo una vez más, permitiendo volver a ver claramente a su maestro, ¿qué importaba un simple manual de espada? El viejo mayordomo se inclinó y continuó, maestro, cuando el joven maestro entregó el vino, también me encargo dos versos para usted. ¿Tenía alguna petición? No, respondió el viejo mayordomo negando con la cabeza. Eran dos versos. ¿Versos? Preguntó Li Chinglian con una suave sonrisa. Recitalos. Dos versos para él? Más allá de la maestría literaria de su maestro, ¿qué versos en este mundo podrían llamar la atención de Li Chinglian? La primera línea es, ante el salón, copas de vino reposan. Cuatro lados florecen con flores de loto. La segunda línea, cuando la vida trae alegría, hay que festejar. Nunca dejes que la copa dorada mire a la luna en vano. El cielo me dio talentos con un propósito por descubrir. Aunque se gaste el oro, volverá de nuevo. Crash. El cuerpo de Li Chinglian se tensó. La copa de porcelana se lo resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo. Apretando los dientes, pronunció entre dientes, ese hombre. ¿Dónde está ahora? Él, sigo esperando en la puerta, maestro. ¿Qué hago? El viejo mayordomo, que nunca había visto a Li Chinglian en tal estado, se sintió momentáneamente desconcertado. Antes de que pudiera terminar, Li Chinglian había desaparecido. Capítulo 26, Li Laosi, has provocado tu propia perdición. Li Chinglian salió corriendo, dejando al viejo mayordomo y a la mujer vestida de blanco mirando fijamente en el patio. Ambos tenían una expresión de total conmoción en el rostro. En todos estos años, nunca habían visto al señor de la mansión tan agitado y fuera de sí. ¿Qué demonios había sucedido? Fuera de la mansión Chinglian. Wang Jingyu y Li Hon Yu parecían entur algo, y su emocionamiento. Maestro. Es el hora del cuarto hermano mayor. Está aquí. Silencio. Cos delite 500 latigazos para cada uno. Justo cuando el trío se caló, una figura se abalanzó sobre ellos como un torbellino. No era otro que Li Chinglian, que ligaba apresuradamente. ¿Trajiste tu esa copa de vino? La mirada de Li Chinglian ardía como el chi de una espada, penetrante y amenazante. Aunque habían pasado 8 siglos y había sufrido inmensos reveses, en lo más profundo de sus usos seguía siendo el espada con que una vez había cortado a corrientes cimas de un solo golpe. Solo que ahora, aunque la espada seguía ahí, su filo había perdido su agudeza, se había vuelto romo y sin vida. Al observar su estado, los ojos de Shin Jun brillaron con un destello casi imperceptible. Puesto que el maestro ha revivido. Entonces voy pulir esta espada oxidada tuya hasta que brille como es debido. Efectivamente, fui yo. Y esos dos versos, también se los hiciste entregar por el viejo Chao. Li Chinglian dio un paso adelante, agudizando aún más su mirada. Mientras hablaba, su agitación se desbordó y su aura se disparó sin control. Un torbellino de energía espiritual estalló, haciendo que varios practicantes más débiles cayeran al suelo de forma desordenada. Así es. Shinjun se mantuvo firme, con la mirada fija en esos ojos familiares. Habla. ¿Dónde aprendiste esos versos? Li Chinglian rugió, su aura explotó hacia afuera, enviando a docenas por los aires. La mayoría de los que haitian cola habían venido en busca de fama, pero pocos conocen la verdadera apariencia de Li Chinglian. Pero ahora, al escuchar esas tres exigencias y sentir esa aterradora aura, incluso los más ingenuos entre ellos adivinaron su identidad. Al instante, la multitud retrocedió con miedo, temiendo que la ira del señor de la finca pudiera golpear indiscriminadamente. En un radio de más de 10 Zhang, solo Shenjun y sus dos compañeros permanecieron de pie, frente a Li Chinglian. Señor de la finca, el vino que lo ofrece sigue siendo apto para el consumo? Shenjun eludió la pregunta de Li Chinglian, desviando la conversación hacia el licor. Li Chinglian respiró hondo, evaluando a este joven maestro que parecía haber surgido de la nada. Su instinto le decía que estos tres no eran gente corriente. No solo eso, sino que Li Chinglian percibía un aura vagamente familiar que emanaba de ellos. Sin embargo, no podía recordar dónde los había visto antes. Bueno, después de haber conocido a tanta gente a lo largo de los años, era imposible recordarlos a todos. Quizás se habían cruzado en algún lugar, como simples desconocidos que se cruzaban por la calle. ¿Quién son exactamente y que les trae a la mansión Plum Blossom?
Insisto lichinglian, con palabras mejoradas y deliberadas, y una postura cada vez más confrontativa. Que la paricio a lichinglian esa copa de vino? Estaba completamente satisfecho. Era el mejor vino que había probado en su vida. Sin embargo, en comparación con la exquisita bebida, estaba mucho más preocupado por los dos versos que la había recitado el joven. Reconoció esos versos. Los había compuesto su propio maestro. No solo eran desconocidos para los forasteros, sino que incluso entre sus numerosos compañeros discípulos, pocos los conocen. ¿Cómo los conoce este joven? ¿Podría ser que lo hubiera enviado uno de sus propios hermanos? Por un momento, Lichinglian se quedó completamente perplejo. El buen vino, los recuerdos, los versos familiares. Todas estas cosas lo golpearon como un martillo pesado, dejándolo inquieto. Revelar mi identidad al señor de la mansión a su debido tiempo comentó Shinjun con calma. Pero primero, ese al señor de la mansión le gusta mi vino, le pido que me pague en especie. No hay problema. Acepto Lichinglian de buen grado. Estoy muy satisfecho con el vino. Dime tu precio. Las palabras de Lichinglian tenían mucho peso. Lo decía en serios, lo que el joven se atreviera a pedir, él se atrevería a dar. Los que los rodeaban lo oyeron y primero se sorprendieron, luego se consumieron por la envidia y el resentimiento. El señor de la mansión Plum Blossom había aparecido en persona y había hecho tal declaración. Este joven seguramente haría demandas exorbitantes. Para desplumarlo por completo. Dios mío. ¿Por qué yo no tuve tanta suerte? ¿Qué pediría? ¿Un manual de espadas sin igual? ¿Una técnica de cultivo de grado imperial? ¡Qué envidia! Justo cuando todos especulaban sobre las condiciones que Shinjun podría proponer, su respuesta los dejó a todos estupefactos. No me faltan posiciones materiales. Tampoco ocultaré al señor de la mansión que yo también soy un cultivador de la espada. Habiendo oído hablar desde hace tiempo de su maestría sin igual en el camino de la espada, ¿podría preguntarle si dignaría bajar su nivel de cultivo y participar en un comité conmigo? Tal respuesta era inesperada y, sin embargo, de alguna manera inevitable. El camino del cultivador de la espada es excepcionalmente arduo. Cuando se encuentra un obstáculo, buscar la guía de un maestro puede ser, en efecto, un atajo para superarlo. Solo que este joven no parecía en absoluto un cultivador de la espada. Su comportamiento era tan gentil y refinado. ¿Dónde estaba el más mínimo indicio de energía espada que atravesara los cielos? Puesto que dices entrenar, joven, seguim. Lichinglian accedió y les guió al interior de la mansión. Shinjun y sus compañeros lo siguieron hasta el patio donde la doncella de túnica blanca había estado practicando su manejo de la espada. Cuando contemplaron aquella figura cautivadora y de una belleza sin igual vestida de blanco, los tres intercambiaron miradas peculiares. No era lujuria, sino burla. Bien hecho, Li Laosi. Mantener a una amante escondida. Y nosotros dos, hermanos, nos plantamos ante nuestro maestro para defender, insistiendo en que nunca te darías el gusto con el vino y las mujeres. De verdad. Iris to do un Don Juan. La mirada de Shinjun se volvió un más hostil. Maldita sea, maestro, yo sigo, y tú te escondes aquí disfrutando. Preparat para el latigo, Li Laosi. Ningen, presta tu espada a este joven hermano para que practique, ordino Lichinglian. Sí. Sin preguntar nada, la mujer vestida de blanco cogió la espada con ambas manos y se la entregó a Shinjun. Al apartarse, el rostro de la mujer vestida de blanco delató una sorpresa visible. ¿Podrían haber venido estas personas en busca de instrucción en el manejo de la espada? ¿Cuántos años habían pasado desde que la finca recibiera a visitantes así? Practicar contigo hasta el anochecer. Lo que aprendes dependerá completamente de tu propia fortuna. Lichinglian ejecutó un elegante movimiento con la espada, suprimiendo su cultivo al primer nivel del reino del poder divino. 6 niveles por debajo del cultivo de Shinjunjua. No es que menospreciara a los demás. Pero para un poderoso como él, la fuerza no se podía medir solo por el nivel de cultivo. La experiencia en la batalla, la comprensión del camino de la espada, el control de la energía espiritual, todo ello estaba arraigado en sus usos, era imposible de suprimir. Si realmente redujera su cultivo para igualarlo al de este joven, no sería un comete, sería acoso. Sin embargo, Shinjun permaneció en silencio al respecto. En su opinión, este arreglo era bastante más convenient. Convenient para él, para darle una lección a este discípulo indigno.
Lihan yu y wang jingyu, mientras tanto, cerrarán los ojos en silencio y comenzarán a rezar por su cuarto hermano mayor. Oh, cuarto hermano Li. Esto es culpa tuya. Nadie puede salvarte ahora. Capítulo 27, El maestro de la mansión del demonio espada que Kumbaro. Shinjun y Li Qinglian se colocaron en el centro del patio trasero, cada uno en su postura. Lihan yu y wang jingyu tenían expresiones solemnes, aunque por dentro ya estaban riendo a carcajadas. Desde el momento en que Li Qinglian suprimió su cultivo, esta batalla había perdido todo el suspense. Suan aterradora era la destreza en combate del maestro? Todos los discípulos de Shinjun arriesgarían sus vidas para dar fe de ello. En todo el reino, mirando hacia atrás y hacia adelante a lo largo de 5,000 años, el maestro seguía siendo absolutamente inigualable en su nivel. Y ahora, el cuarto hermano mayor incluso había suprimido su cultivo por debajo del maestro. Díaz Li Qinglian en el primer nivel del reino del poder divino no tendrían ninguna oportunidad contra la mitad del maestro. ¿Listo? No te contengas. No te hagas ilusiones. De lo contrario, ni siquiera podrás bloquear un solo golpe mío. Li Qinglian habló con una calma distante. Seguía siendo el mismo de siempre, desalinado y descuidado, pero en el momento en que su mano se cerró alrededor de la empuñadura de la espada, todo su aura se transformó. Ahora se parecía a una espada afilada como una navaja, una sola mirada parecía suficiente para infligir una herida. La espada permanecía inmóvil, pero su intención ya se arremolinaba a su alrededor. Esas palabras te servirían más si te las dijeras a ti mismo. Tan pronto como Shinjun habló, pisó fuerte con el pie y su cuerpo se convirtió en una estela de imágenes residuales mientras se lanzaba hacia adelante. Una estacada horizontal desató docenas de espadas que cortaban desde todas las direcciones, como una jala que se encogía rápidamente y atrapaba a Li Qinglian en su centro. Li Qinglian levantó una ceja, aparentemente sorprendido. Su espada larga brilló. Li Qinglian se movió. En un instante, discernió la trayectoria de cada espada que se abalanzaba sobre él. Con pasos tan ligeros como patalas que can, Li Qinglian se deslizó sin esfuerzo a través de la jala de energía de espada en dos zancadas. Cuando miró hacia atrás a Shinjun, sus ojos mostraban un atisbo de aprobación. Poser tal habilidad a su edad no era poca cosa. Tu manejo de la espada es encomiable, ágil y fluido, pero le falta fuerza. Mientras Li Qinglian evadía, ofreció su crítica. Más allá de la arena, la mujer de túnica blanca compartió la misma valoración de Shinjun. Justo cuando Li Qinglian esquivó la última espada, Shinjun se vio obligado a retroceder 2 pasos por la estacada de Li Qinglian. ¿Falta de seguimiento? Después de todo, no era más que un joven en el séptimo nivel del reino de la condensación espiritual. Haber llegado hasta ese punto ya era notable. Sin embargo, sin la más mínima pausa, los hombres de Shinjun se sacudieron. Con un hábil desvío de la fuerza, se lanzó hacia atrás con fuerza. No solo evitó reducir la velocidad y caer en una posición paiva, sino que incluso ganó una fracción de velocidad. Esta vez, incluso la mujer vestida con una túnica blanca se sorprendió. Si ella hubiera estado en la refriega, este intercambio la habría dejado completamente abrumada y a la defensiva. Pero Li Qinglian era, después de todo, un veterano con una vasta experiencia en combate. Levantó su espada verticalmente frente a su pecho, en lo que parecía un choque directo, pero que fue otra desviación magistral, desviando la espada de su oponente y, al mismo tiempo, saltando ligeramente hacia adelante, ganando una longitud corporal. Con una estacada horizontal, contraatacó. En un instante, la defensa se convirtió en ataque. Cada movimiento fluía con la gracia de un río. Al ver esto, Wang Jingyu y Lihan Yu no pudieron evitar sentir ganas de aplaudir a su hermano mayor. ¡Qué lucha tan espléndida! Sin embargo, lo que siguió tomó un giro bastante peculiar. El joven parecía haber anticipado completamente este movimiento, saltando hacia atrás en el mismo momento en que Li Qinglian desvió la fuerza. No solo evadió el golpe de Li Qinglian, sino que en el aire lanzó una patada voladora, dirigida directamente a la cara de Li Qinglian. ¿Qué demonios era eso? ¿Anticipación? Li Qinglian ya no podía mantener la compostura. Con toda su fuerza, poseía 1000 formas de esquivar esa patada. Pero ahora, con solo el cultivo del primer nivel del reino del poder divino, esto era imposible de esquivar. Li Qinglian solo podía mirar con desesperación como ese pie mugriento se acercaba cada vez más grande. Finalmente, ¡pum! Bajo la mirada de los tres, la cara de Li Qinglian quedó grotescamente deformada por la patada, mientras su cuerpo volaba hacia atrás 2 o 3 segundos.
Fuera del escenario, la tira y hermosa doncella vestida de blanco miraba con los ojos muy abiertos, con el rostro paralizado por la incredulidad. ¿El maestro realmente sufrió un revés? ¿Cómo podía ser posible? Lo más importante, ella no había percibido al joven como particularmente formidable. En el mejor de los casos, solo era ligeramente más fuerte que ella. Esto. A su lado, Li Hongyu y Wang Jingyu luchaban por contener la risa, con los rostros sonrojados. Habían estado esperando desde el principio para presenciar la humiliación de Li Qinglian. ¿Luchar contra el maestro? Cuarto hermano mayor, ¿te has vuelto demasiado arrogante? ¿Quién te ha dado la audacia para volver tan engreído? En ese momento, Li Qinglian, tirado en el suelo, tenía una expresión de total conmoción y suciedad. ¿Cómo lo había conseguido el joven? ¿Cómo sabía que estaba a punto de atacar con la espada? Si realmente hubieran sido combatientes de igual nivel luchando a muerte, podría haber sustituido fácilmente esa patada por un golpe de espada. Ni siquiera habría sabido cómo había muerto. Maestro Zhuang, Shenjun se colgó la espada al hombro con indiferencia, sonriendo desafiante. No te contengas demasiado, anciano. Este joven podría no ser capaz de controlar su fuerza. Qué ingenioso, muchacho. Continúa. Li Qinglian se levantó, rozando la cara con una orden fría. De hecho, lo había subestimado. Había asumido que era, en el mejor de los casos, un niño superdotado, pero había sufrido un duro revés. Ahora lo daría todo. Esta vez, Li Qinglian atacó primero, tomando la iniciativa. Técnica de la espada Tai Bai, golpe divino. Con un grito atronador, mil energías de espada brotaron de la punta de la hoja. Dentro del patio, las energías de espada se entrecruzaban salvajemente, pero la figura de Li Qinglian no se veía por ninguna parte. No era solo que las energías de espada que se remolinaban lo oscureceran la visión. Li Qinglian se había desvanecido realmente en el aire. Este era el profundo misterio de la técnica de espada más formidable del demonio espada Li Qinglian, el arte de la espada Tai Bai. Fusionando su cuerpo con las energías de las espadas que se remolinaban, hizo que pareciera que toda la extensión de las hojas era el movimiento mortal. En realidad, el golpe verdaderamente fatal se ocultaba detrás de una de esas mismas energías de espada. Sin extraños presentes, todos reconocieron el golpe mortal decisivo de Li Qinglian. Su aterrador era el poder de la técnica de espada Tai Bai. Gracias a este arte de la espada, Li Qinglian había roto innumerables cercos, tratando a miles de soldados enemigos como si no fueran nada. Con la espada y el hombre, esgrimía una elegancia sangrienta. Incluso después de matar a 8,000 enemigos, él, en la etapa intermedia del reino del Gran Sabio, había matado consecutivamente a dos poderosos del reino divino. Y ese batalla le valió a Li Qinglian el apodo de demonio de la espada. Ante un movimiento tan aterrador, Shenjun permaneció impasible, con la mirada fija en la tormenta de espadas que tenía ante sí, sin moverse ni un centímetro. Sin previo aviso, dos figuras se lanzaron repentinamente al mismo tiempo desde delante y desde atrás. Ambas figuras eran Li Qinglian. Ambas lanzaron golpes verticales hacia abajo. ¿Illusions? No. El aura se podía finger, pero la intención penetrante que irradiaban esas espadas era innegable. Cuando las figuras se materializaron, Shenjun finalmente se movió. Agarró la empuñadura de su espada con un repentino y feroz apretón, tensando y arqueando su cuerpo como un tigre listo para atacar. Luego, con los brazos extendidos y la espada nivelada, giró la cintura en un solo movimiento fluido. Zaz. Un arco cristalino de energía de espada brotó de Shenjun, trazando una curva impresionantemente perfecta. Ambas figuras se desvanecieron en el aire. ¿Todo era una ilusión? ¿Dónde estaba el verdadero? En ese momento crítico, Shenjun sonrió impasible. Qinglian, sigue sin cambiar tus viejas costumbres. Entonces, sin pensarlo dos veces, Shenjun desató más de 100 energías de espada que se habían ido acumulando, explotando con un rugido atronador. No desde delante, detrás, izquierda o derecha. Sino directamente desde arriba. Boom! Un ruido sordo resonó cuando una figura salió volando hacia atrás. Esta escena lo resultaba inquietantemente familiar. Solo que esta vez, el vuelo fue un poco más rápido. Li Qinglian se estrelló de cara contra el barro, con las ropas reducidas a harapos. Silencio. Un silencio sepulcral. Wang Jingyu y Li Hongyu no se atrevieron a hablar, temiendo la venganza de su hermano mayor más tarde. Li Qinglian y la doncella vestida de blanco estaban completamente atenidos. Este joven. ¿Qué demonios estaba pasando?
Ella había ocultado su forma por completo, colocándose en un punto ciego imperceptible para los ojos normales. ¿Cómo era posible que este joven supiera que ella se escondía allí? Maestro Zhuang, su manejo de la espada es incomparable, ágil y fluido. Y es una pena que le falte cierta fuerza. Xin Jun mantuvo su habitual actitud holgazana, con un aspecto tan merecedor de una paliza como se puede imaginar. Ante esto, la expresión de Li Qinglian se volvió instantáneamente gelada. La arrogancia era una cosa, pero la provocación descarada era insultante. ¿No se daba cuenta de dónde estaba? Humph. El advenedizo es insolente. Li Qinglian resupló con frialdad y se abalanzó hacia delante como un tigre una vez más. 3 segundos después. Pum. Li Qinglian volvió a estrellarse contra el barro. En verdad, su frialdad no duró más de 3 segundos. La primera vez podría llamarse un accidente. La segunda vez podría llamarse una coincidencia. Pero 3 veces seguidas. Eso era francamente extraño. Además, Li Qinglian se dio cuenta de que su aplastante derrota no se debía a su propia incompetencia. Era la extraña previsión de este joven. Cada gol, cada estacada de su espada parecía ser anticipada por su oponente, que la paraba con premeditada facilidad. ¿Cómo era posible? ¿Quién más en el reino, aparte de la hermana mayor y ese discípulo menor, posía tal maestría? ¿Cuál era el origen de este joven? ¿Quién eres exactamente? ¿Qué te trae por la mansión Plum Blossom? A estas alturas, la hostilidad de Li Qinglian era palpable. Una persona así realmente tenía malas intenciones, debía ser asesinada en el acto. ¿Quién soy? Xin Jun se rió entre dientes y, de repente, gritó. Atacad. Capítulo 28, El renacimiento del lodo azul. Mientras esperaban en la cola, Xin Jun lo había encomendado discretamente una tarea a Li Hongyu. Aunque Li Hongyu desconoce las intenciones de su maestro, había aceptado de todos modos. Juró darlo todo. En el instante en que resonó la orden de Xin Jun, Li Hongyu entró en acción. Sus manos se movieron rápidamente arriba y abajo mientras más de una docena de conjuros se cristalizaban en un instante. Zumbido. Una formación semicircular se expandió en un abrir y cerrar de ojos, envolviendo todo el patio trasero. La expresión de Li Qinglian se oscureció al instante. Sin dudarlo un momento, cargó contra la mujer vestida de blanco. Sin embargo, tan pronto como dio un paso, una figura le bloqueó el paso. Era Xin Jun, naturalmente. La expresión de Li Qinglian se volvió gelada, sin pronunciar una sola palabra. Era evidente que la otra parte no tenía buenas intenciones. En ese caso, no había necesidad de contener su cultivo para entrenar con este joven. A partir de ahora, sería una cuestión de vida o muerte, no de victoria o derrota. Sin embargo, rápidamente, el asombro se apoderó una vez más del rostro de Li Qinglian. Después de liberarse de sus ataduras, su cultivo no solo no había regresado, sino que se había desplomado capa tras capa. Séptimo nivel del reino Vajra, quinto nivel, primer nivel. Reino innato. Reino de condensación de chi. En un abrir y cerrar de ojos, toda su base de cultivo desapareció sin dejar rastro. Era como si hubiera sido transportado cientos de años atrás, antes de conocer a su maestro y emprender el camino del cultivo. Por supuesto, él no fue el único afectado. Todas las personas presentes habían perdido su cultivo, quedando reducidas a simples mortals. Era la antigua matriz de salud del espíritu. Li Qinglian frunció el seno profundamente. Desde el momento en que habían traído el vino al interior, este grupo lo había estado guiando paso a paso hacia una trampa. Primero, utilizarán el buen vino como cebo, luego, lo hicieron perder la compostura con polla, a continuación, lo propusieron en comet, lo que le llevó a suprimir voluntariamente su cultivo, sin dejar el tiempo para reaccionar. Y finalmente, desataron este antiguo arreglo de salud espiritual. Cada paso meticulosamente planeado, cada eslabón perfectamente conectado. Li Qinglian se sintió cada vez más tenso, apretando instintivamente el mango de su espada. Esta gente era aterradora. Una planificación tan meticulosa era secundaria. Lo crucial era que ellos habían anticipado cada uno de sus movimientos. El peón que estaba siendo manipulado, había avanzado paso a paso como una marioneta, siguiendo al pie de la letra su guión. Para poseer un conocimiento tan profundo de él, idear un plan tan elaborado y ejercer el poder de activar esta antigua formación espiritual. Más allá de las 9 tierras sagradas, Li Qinglian no podía concebir otra posibilidad. Li Qinglian tensó el brazo y levantó la espada. La intención de matar estalló. La intención de la espada surgió. ¿Todavía intentas perseguir cuando la muerte te echa?
Liching hoy no saldras vivo de este patio. Shinjun cruzo los brazos sobre el pecho y inclino la cabeza con la sonrisa burlona típica de los villanos. ¿Crees que perder mi cultivo me convierte en un pez en el bloque de corder? Resoplo Liching con frialdad, decidido a luchar hasta la muerte. No podía morir allí. Y esa mujer vestida de blanco tampoco podía morir allí. Al menos, no hoy. Aunque eso significará morir, así la livería con él. En ese momento, la mujer de túnica blanca también había perdido la compostura. Su situación era aún peor que la de Liching. No solo lo habían despojado de su cultivo, sino que también estaba atada por una fuerza invisible, completamente inmovilizada. Su corazón latía con angustia, pero solo podía mirar impotente desde un lado. En ese momento, sin su cultivo, ya no temían ser detectados por el sentido divino. Li Hong Yu y Wang Jingyu susurraban en voz baja cerca de Ali. Pequeño Yu. ¿No estás siendo el maestro un poco duro con el cuarto hermano mayor? Creo que el cuarto hermano mayor ha perdido los estribos. Paris dispuesto a luchar hasta la muerte. ¿Qué importa? ¿Qué pasa esa lucha? ¿Acaso puede derrotar al maestro? ¿O podría el maestro matarlo? Tienes razón. Vamos, mantengamos la distancia. No queremos vernos envueltos en esto. Ninguno de los dos es alguien con quien se puede jugar. Los dos charlaban ociosamente al margen. Pero el ambiente dentro de la arena estaba mucho de ser alegre. Shinjun avanzaba implacable, espada en mano, mientras Liching irradiaba intenciones asesinas. La intención de la espada, originalmente clara y penetrante, se transformó visiblemente en un tenue tono carmesí. El aura asesina que manchaba la intención de su espada revelaba la profundidad de la determinación de Liching por matar. Entonces, Shinjun se movió. Descartó por completo su espada y cargó con los puños desnudos como un arete contra Liching. Aunque su cultivo estaba suprimido por la antigua formación de atadura espiritual, la velocidad de Shinjun no solo se mantuvo estable, sino que aumentó aún más. Liching abrió los ojos con sorpresa. ¿Cómo era posible? Sin embargo, a pesar de su asombro, Liching no mostró signos de pánico y sus reflejos siguieron siendo muy agudos. Con un rugido furioso, bajó su espada en un corte vertical. ¡Boom! Como era de esperar, Liching salió volando una vez más. En el instante en que Shinjun estaba a punto de chocar con el filo de la espada, ejecutó un giro hacia abajo increíblemente difícil. Luego, un solo puño golpeó la abertura expuesta del abdomen de Liching. Otro contraataque. Mientras Liching se ponía de pie a toda prisa, estaba fuera de sí por la rabia. Si hubiera sido un duelo justo, habría aceptado la derrota, ya que no era un niño incapaz de soportar los reveses. Pero esto era absolutamente indignante. Insoportablemente frustrante. Pum. Boom. Crash. Liching repetía sin cesar el ciclo, levantarse, cargar, salir volando. Cualquier técnica que empleara, su oponente parecía anticiparla mucho antes. Liching sintió que hoy realmente se había encontrado con un fantasma. Incluso con su cultivo sólido, su forma física era sólidamente de nivel medio emperador. Un joven en el séptimo nivel del reino del poder divino. Incluso si se quedara ali parado diciendo que el muchacho agotará cada gramo de energía espiritual para atacarlo, en un solo pelo de su cuerpo sufriría daño alguno. Pero los puños de este joven eran nada menos que divinos. Cada golpe aterrizaba con brutal precisión, dejando vastas franjas de moretones donde quiera que impactaba. El impulso de la espada que había reunido con tanto esfuerzo se hizo añicos con un solo puñetazo. Cuando había soportado Liching una humiliación tan absoluta? Ni siquiera cuando se aventuró solo en el santuario del mar estelar hace años se había enfrentado a una derrota así. ¿Qué diablos estaba pasando? ¿Qué diablos estaba pasando? Al ver el cambio en la expresión de Liching, Shinjun supo que había llegado el momento. ¿Te crees lo suficientemente fuerte? Ladró Shinjun con frialdad, lanzando otro puñetazo. Boom. ¿Y todos tus hermanos y hermanas? ¿Dónde se esconden? Boom. Ni siquiera puedes proteger a las mujeres de tu propia casa. ¿Con qué cara te atreves a vivir aquí? ¿De verdad te crees el mejor del mundo? Boom. Cada grito representaba un fuerte golpe. Al ver a Liching tirada en el suelo, cubierta de moretones, Shinjun aplaudió y se burló con frialdad. ¿Y tu supuesto maestro? Tu estado actual es totalmente culpa suya. Boom. 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 Todo el patio tembló violentamente.
Unchi de espada sin precedents, mezclado con una intención asesina casi tangible, es acerco instantaneamente. Su velocidad era deslumbrante. Como la luz, como un arcoíris. Shinjun, que había tenido una ventaja absoluta durante todo el come, veo como sus pupilas se contraían instantáneamente ante este gol. Impulsado por el instinto, Shinjun desplazó su cuerpo medio paso a la derecha en el último momento. Put. La joya afilada como una navaja dejó un corte superficial y sangrante en el cuello de Shinjun. Los dos habían luchado ferozmente durante casi una hora. Este era el primer encuentro de Li Qinglian con Shinjun. Al mirarlo ahora, los ojos de Li Qinglian estaban inyectados en sangre y las venas de su cuello sobresalían prominentemente. Nadia, ese atreve a insultar a mi maestro. Muchacho, yo, Li Qinglian, voy a zanjar esto contigo. No ceses nunca. Shinjun observó el fervor de su discípulo. Conmovido, pero tenido de resignación. Mi buen alumno, este es un camino que me he visto obligado a recorrer. Pero ahora, el final se acerca. Esta espada oxidada tuya, la he afilado a la perfección. Lo que sigue es tu renacimiento a través del fuego. Capítulo 29, la espada suprema Xian Yuan. Shinjun echo un vistazo a la recompensa del sistema. Se había emitido en el momento en que los dos se encontraron en las puertas de la mansión. Reencuentro con el discípulo 181, recompensa, intención de la espada Xian Yuan edition discípulo. El plan original de Shinjun había sido confinar a Li Qinglian dentro de esta formación y golpearlo durante 7 días y 7 noches, forzando su renacimiento a través del fuego. Pero con la recompensa del sistema, las cosas se volvieron mucho más sencillas. La intención de la espada Xian Yuan, efectivamente. Esta era la intención de la espada suprema exclusiva del propio emperador Amarillo. Shinjun no tenía una medida clara del inmenso poder que contenía. Sin embargo, una cosa era segura. Si impartia imprudentemente esta intención de la espada a Li Qinglian tal y como estaba. Dado su anterior estado de decadencia, probablemente no solo no lograría dominar esta intención de espada sin igual, sino que correría el riesgo de ser consumido por su reacción, infligiéndose un grave daño a sí mismo. Pero el Li Qinglian de hoy había sido templado hasta alcanzar la perfección. Solo ahora era digno de recibir esta intención de espada suprema, un legado del propio emperador Xian Yuan. Sistema, extra la intención de la espada Xian Yuan. Shinjun murmuró en silencio en su mente. Al instante siguiente, emergió un resplandor dorado imbuido de poder soberano que se fusionó en la mano de Shinjun para formar una espada larga dorada. Crack. En el momento en que se manifestó esta espada dorada, la antigua formación de célidu espiritual que envolvía los alrededores se desmoronó y se convirtió en polvo. El cielo, antes despejado, se oscureció instantáneamente, remolinándose con nubes ominosas. En toda la ciudad de Taipei, todas las espadas dentro de sus murallas comenzaron a zumbir sin cesar. La espada Xian Yuan era la soberana entre las espadas. Cuando apareció la espada Xian Yuan, todas las espadas bajo el cielo volvían a ella. Dios mío. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que se manifieste de repente un fenómeno celestial tan colosal? ¿Podría ser que haya surgido un tesoro supremo de la mansión Qinglian? Deprisa, hay de ver. La aparición de un tesoro supremo es una oportunidad única en la vida. Quizás yo pueda conseguir una parte. ¿Qué intención de espada tan aterradora? ¿Podría ser el estimado señor de la mansión? La aterradora perturbación capturó la atención de todos. Los poderosos cultivadores de la ciudad de Taipei se habían elevado hacia el cielo, cada uno de ellos mirando fijamente hacia la mansión Qinglian, con los ojos llenos de codicia. Tal conmoción solo podía significar que había aparecido un tesoro supremo. Y además un tesoro de tipo espada. Atacar primero para obtener ventaja. En un instante, los cultivadores de toda la ciudad de Taipei se abalanzaron hacia la mansión Plum Blossom. Mientras tanto, en el patio trasero, Li Qinglian se quedó completamente atenido. Con la matriz de célidu espiritual disuelta, su base de cultivo había regresado. Sin embargo, precisamente por eso, ahora podía percibir el terror absoluto de esa espada larga dorada con una claridad sin filtros. Tal poder, capaz de destrozar montañas y ríos, masacrar los cielos y masacrar la tierra, había superado incluso a sus imaginaciones más descabeladas. En hay siquiera dos versiones de sí mismo en su máximo esplendor serían capaces de resistirlo. Y ahora, la intención de esa espada se había fallado en él. No había escapatoria. En hay podía escapar. Sabiendo que su destino estaba célidu, Li Qinglian soltó una risa amarga.
Miró a la mujer vestida de blanco a su lado, con el rostro marcado por la preocupación, y luego pasó el suelo y saltó hacia el cielo. No para huir, sino para protegerla de la furia de la batalla. Espada Shen Yuan, v. Grito Shen Jun, lanzando la espada dorada con todas sus fuerzas. Padre. Grito la mujer vestida de blanco, con lágrimas corriendo por su rostro. Intento correr hacia adelante para proteger a Li Qinglian de la espada. Pero Li Hongyu la agarró del brazo. Espera. ¿Qué demonios? ¿Qué acaba de gritar? Padre? Maldita sea. La hija del cuarto hermano? ¿Cuándo ha pasado esto? ¿Cuándo ha tenido el cuarto hermano una hija? Los tres discípulos, incluido Shen Jun, estaban completamente desconcertados. En el aire, Li Qinglian había reunido cada gramo de su energía espiritual. La abrumadora intención de la espada finalmente atravesó la patina oxidada. Restauró su resplandor. Y ahora, esa espada dorada, que ejerce un poder aterrador, se acercaba a ellos. No puedo morir. No puedo morir bajo ningún concepto. Mi hija aún no ha alcanzado la mayoría de edad. Mis compañeros discípulos siguen dispersos por todas partes. Mi maestro aún no ha sido revivido con éxito. ¿Cómo podría perecer aquí? Arte de la espada Qinglian, 3000 mundos. Corta. Li Qinglian rugió, blandiendo su espada con todas sus fuerzas. Una intención espada azul pálida, que abarcaba los cielos, brotó de su empuñadura, con un impulso asombroso. Este golpe era sin duda el más poderoso que había lanzado desde su queda en el cultivo. Por desgracia, Li Qinglian se enfrentaba ahora a la suprema intención espada Shen Yuan de la antigüedad. Como era de esperar, al entrar en contacto, la intención de espada azul pálido se desintegró al instante. La intención de espada Shen Yuan se hundió en el pecho de Li Qinglian. Sin embargo, no se produjo la carnicería sangrienta que se esperaba. La intención de espada dorada no le causó ningún daño, sino que se hundió directamente en el cuerpo de Li Qinglian. A partir de entonces, Li Qinglian flotó inmóvil en el aire, con los ojos bien cerrados, como si estuviera inconsciente. De vez en cuando, pequeñas heridas se abrían en su cuerpo. Aunque no eran mortales, rápidamente lo mancharon de sangre. Las fluctuaciones de energía espiritual que lo rodeaban se intensificaron violentamente, dejando la naturaleza del suceso totalmente confusa. ¿Qué le has hecho a mi padre? La mujer vestida con una túnica blanca, con los ojos enrojecidos por la furia, blandió su espada contra Li Hongyu, el objetivo más cercano. Sin embargo, su cultivo apenas alcanzaba el sexto nivel del reino de los misterios celestiales. ¿Cómo podía desafiar a Li Hongyu, un poderoso guerrero que se encontraba en el umbral del reino del emperador venerable? Con dos dedos extendidos, Li Hongyu esquivó su ataque sin esfuerzo. Maestro, esto. Li Hongyu se volvió hacia Shen Jun con una sonrisa irónica, buscando orientación. Al fin y al cabo, se trataba de la hija del cuarto hermano mayor, que incluso tenía edad suficiente para llamarlo tío. ¿Cómo iba a poder poner la mano encima? Sin embargo, dejarla sin castigar, tampoco era una opción. Yo me encargo de esta chica. Vosotros dos, hay a proteger a Qinglian. Con todo este alboroto, es probable que pronto tengamos compañía. Si alguien le pone un dedo encima a Qinglian, le romper las dos piernas. En un abrir y cerrar de ojos, Shen Jun había asignado las tareas. Li Hongyu y Wang Jingyu se elevaron inmediatamente hacia el cielo, formando una barrera protectora alrededor de Li Qinglian, uno delante y otro detrás. Sin embargo, la mujer de túnica blanca estaba completamente desconcertada. ¿No acababan de luchar estos tres contra su padre a muerte hacia unos momentos? ¿Por qué de repente lo protegen? ¿Cuáles eran sus verdaderas intenciones? Después de despedir a sus dos discípulos, Shen Jun se volvió hacia su nieta y le preguntó, ¿eres la hija de Li Qinglian? ¿Y qué es lo soy? ¿Cómo te llamas? Me llamo Li Ningen. ¿Quién son ustedes? ¿Por qué han venido a causar problemas a mi mansión de los cerezos en flor? ¿Por qué atacaste a mi padre? ¿Atacar a tu padre? Shen Jun se echó a reír de repente. Jovencita, tu padre fue en su día uno de los espadachines más poderosos bajo el cielo. Pero estos últimos años se ha pasado el tiempo bebiendo hasta perder el sentido, incapaz de distinguir el este del oeste. Un cultivador de nivel medio alto reducido a este estado. ¿De verdad no temes que tu padre se convierta en el hazmarer de todo el mundo? Mi preguntas qué propósito tengo el venir a la mansión Plum Blossom. Vine para sacarlo de su estupor. Ante las palabras de Shen Jun, un destello de ira cruzó los hermosos rasgos de Li Ningen. Sin embargo, no lo refutó. Porque Shen Jun no decía más que la verdad.
Durante todos estos años, su padre se había embarcado a diario hasta quedar aturdido, hundiéndose en la decadencia más absoluta. Aún así, oira un extraño hablar así de su padre seguía despertando la ira en Li Ningen. En este mundo, solo yo sigo teniendo el valor de venir a ocuparme de tu padre. Shinjun, con las manos entrelazadas a la espalda, contempló a Li Qinglian suspendida en el aire y habló con una calma distante. Estas palabras sorprendieron a Li Ningen una vez más. ¿Hacerse cargo de su padre? ¡Qué audacia! Sin embargo, este joven no le parecía alguien que hablara a la ligera. Su curiosidad por su identidad se intensificó. ¿Qué le has hecho exactamente a mi padre? Preguntó Li Ningen, con voz tenida de curiosidad y aprensión. Ten por seguro que no dejaré que muera, respondió Shinjun, con la mirada fija en el cielo y en tono imperturbable. Esa intención de espada dorada es una bendición que le concedo a tu padre. Que puede dominarla o no. Eso depende totalmente de él. He hecho lo que he podido. Capítulo 30, El soberano imperial de la mansión Plum Blossom? Esa intención de espada dorada, una bendición para padre? Li Ningen miró hacia el cielo. Li Qinglian, ahora cubierto de sangre, tenía un aspecto adorador, pero en realidad se trataba solo de heridas superficiales, nada significativo para un poderoso de su calibre. Al mismo tiempo, el aura que emanaba de Li Qinglian seguía aumentando, volviéndose cada vez más potente. Recordando como el joven había mantenido la ventaja durante toda la batalla, pero había destrozado deliberadamente la matriz de celadura espiritual con su gol. ¿Podría ser que este joven realmente hubiera venido a ayudarlos? Sin embargo, atado por alguna restricción tachita, había recurrido a tales métodos? Al darse cuenta de esto, la hostilidad de Li Ningen se disolvió al instante. Aunque Li Qinglian permanecía inconsciente en el aire, Shinjun sintió que estaba domando gradualmente esa intención de la espada en yuan. Ahora era solo cuestión de tiempo. Verdaderamente digno de ser su cuarto discípulo. Buscando por todo el mundo, sería difícil encontrar otro prodigio de la espada como él. Shinjun siempre había tenido una fe inquebrantable en Li Qinglian. A medida que la cultivación de Li Qinglian se recuperaba de forma constante, la energía espiritual de toda la ciudad de Taibai convergió hacia la mansión Plum Blossom. Octavo nivel del reino divino humano. Noveno nivel del reino divino humano. Pico del reino divino humano. En menos de un cuarto de hora, Li Qinglian había regresado al reino venerable del emperador de Medio Paso. Mientras tanto, expertos de toda la ciudad de Taibai se apresuraron a acudir al lugar. Entre ellos se encontraban incluso poderosos del reino divino humano. La expresión de Li Ningen se ensombreció al instante. El señor de la torre del inframundo, el patriarca de la secta del trueno y el fuego, el maestro de la secta y el anciano supremo de la secta de la espada guerra, han legado tantos expertos del reino divino. ¿Qué hacemos? Aunque la destreza con la espada del joven es incomparable, su cultivo aún es demasiado débil. Sus dos subordinados también lo son. Padre, despierta. Los ojos de Li Ningen se llenaron de preocupación. Pero cuando lanzó una mirada suplicante a Shinjun, descubrió que el tipo había encontrado un lugar donde sentarse, incluso había sacado el juego de té de la habitación. Su actitud relajada hacía parecer que había salido a dar un paseo primaveral. ¿No estabas aquí para ayudar a mi padre? Estas personas no nos traen nada bueno, y tú sigues tan relajado. Shinjun se rió con ganas y le hizo señas para que se acercara. Déjáselo a esos dos de ahí arriba. No te preocupes. Ven, toma un poco de té. Té, y una mierda. Jovencita, ¿qué clase de language soez esa? ¿Qué impropio? Impropiado, y una mierda. Li Ningen dio una patada en el suelo con furia. En lo alto, las poderosas figuras de la ciudad de Taibai se mantenían a distancia, murmurando entre ellas. Ese hombre. ¿Es el amo de la mansión Plum Blossom? Por lo que parece, el tesoro debe de estar en su poder. Bah, que decker. En menos de un cuarto de hora, ese tipo pasó del séptimo y octavo nivel del reino divino directamente al umbral de la soberanía del emperador. Si el tesoro no está en su poder, ¿se habrá comido una fruta de ginseng o algo así? ¿Estás seguro? ¿Por qué te engañaría? Al oír estas palabras, la codicia brilló en todos los ojos. No había necesidad de especular, un tesoro supremo del camino de la espada debía de haber surgido de la mansión Flor de Ciruelo, solo para que este hombre se lo quedara para sí mismo. Caballeros, mientras no haya asimilado completamente el tesoro, atacad juntos. Exacto. Con tantos como somos, ¿por qué deberíamos temer a la simple mansión Flor de Ciruelo?
Hoy rodearemos y mataremos a su señor. Después, nos repartiremos entre nosotros este tesoro y todas las riquezas de la mansión flor de ciruelo. Ante una tentación tan grande, la reputación de la mansión flor de ciruelo no significaba nada. Justo cuando la multitud se preparaba para atacar, dos figuras descendieron de los cielos, bloqueándoles el paso. Nuestro maestro está en medio de un avance. Si desean evitar una guerra total con la mansión flor de ciruelo, retírense de inmediato. Wang Jingyu se quedó de pie con las manos entrelazadas a la espalda, y su severa orden resonó en el aire. Que destreza interpretativa, verdaderamente notable. Dentro del patio, Li Ningen miró con incredulidad. ¿Que tiene que ver un simple asistente del reino del enfoque espiritual en esto? Se suponía que debías protegerlo, no provocar a esta multitud. Estaban dudando, pero tu vas y gritas algo que despierta su instinto asesino. Y, efectivamente. Tan pronto como Wang Jingyu terminó de hablar. Un experto del reino del gran sabio dio un paso al frente y dijo con una sonrisa burlona, cuando ha quedado tan bajo la mansión Plum Blossom? Que incluso un simple lacayo del reino de la concentración espiritual se atreva a hablar en su nombre. Recuerda mis palabras. Hoy, la mansión flor de ciruelo será barata de la existencia. Con eso, el hombre sacó una larga lanza de detrás de su espalda y la lanzó horizontalmente hacia Wang Jingyu. El hora de la lanza desató un huracán capaz de cortar el hierro como si fuera barro, rugiendo hacia Wang Jingyu. Un vendaval desatado por un poderoso gran sabio, que ni siquiera días cultivadores en la cima de la etapa de concentración espiritual podrían resistir. Al ver esto, todas las figuras intrigantes esbozarán una sonrisa burlona. Aunque nadie conoce la posición de este joven dentro de la mansión Plum Blossom. Una sola estacada de lanza seguramente le costaría la vida. Una vez asestado el primer gol, el resto vendría fácilmente. En el suelo, la frente de Li Ningen brillaba con un fino velo de sudor. Durante todos estos años, la mansión flor de ciruelo había sido sostenida únicamente por Li Qinglian. Más allá de él, no existe ningún otro poderoso por encima del reino del gran sabio. Este golpe con fuerza de vendaval no tenía como objetivo matar al asistente del joven. Tenía como objetivo aniquilar la propia mansión flor de ciruelo. En un abrir y cerrar de ojos, el viento cortante de la lanza había alcanzado a Wang Jingyu. Al ver esto, el corazón de Wang Jingyu salino de alegría. Había logrado ganarse el favor tanto del cuarto hermano mayor como del maestro de un solo golpe. Y, de paso, había dado una paliza a un grupo de apestosos jóvenes del Reino Santo. ¿Dónde más se podía encontrar una tarea tan espléndida? Ya. Para mantener contentos a esos dos pecs gordos, hoy tendrá que intimidarlos un poco. Wang Jingyu sonrió con confianza, con una mano detrás de la espalda y la otra extendida hacia delante. Una palma extendida con una fuerza tremenda. Una juela de palma vacía, tan grande como una pequeña montaña, se fusionó instantáneamente en forma. Se precipitó hacia abajo con la velocidad de un cielo que se derrumba. ¿Qué poder tan aterrador poseía? Los numerosos poderosos presentes sintieron temblar sus propias almas. El hora de la lanza chocó con la palma del vacío. Resonó un sonido hueco y flatulento. Se disipó en un instante. Jajajaja, aplastadlos. La risa malvada de Wang Jingyu resonó mientras lanzaba otro hechizo. El descenso de la palma del vacío se aceleró aún más. Con una cobertura tan vasta y una velocidad tan deslumbrante. ¿Cómo podrían evadirla los simples grandes santos? Put. El gran santo que empuñaba la lanza fue aplastado instantáneamente y quedó convertido en un charco de sangre al contacto. Todos los presentes quedaron estupefactos. Aplastar a los grandes santos era tan fácil como matar moscas. ¿Me estás diciendo que este hombre está en el reino de la condensación espiritual? No solo eso, después de aplastar al gran santo que empuñaba el arma. La juela del vacío no se disipó. En cambio, aceleró una vez más, aplastando las cabezas del resto de la multitud. Boom! 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 Cord por vuestras vidas. Perdonadnos, Alteza. Perdonadnos, Alteza. Los grandes santos loraban como niños asustados, algunos incluso arrodillaron al instante para suplicar clemencia. Pero Wang Jingyu no les mostró piedad. El CEO del vacío descendió. Más de una docena de grandes santos perecieron. Varios cultivadores del reino divino resultaron gravemente heridos. ¿Esto es un cultivador de concentración espiritual? Maldita sea. ¿Quién demonios es? Este tipo está al menos en la cima del reino divino, no.
Debe ser un emperador venerable a medio paso. A cuantos ha eliminado con un solo golpe? Es absolutamente adorador. Wang Jingyu aplaudió, completamente satisfecho con el resultado del golpe. Observando el miedo y el terror en las miradas de los presentes. Se limitó a sonreír levemente y preguntó, ¿alguien más dice pone a prueba su temple? La mansión flor de ciruelo de la bienvenida a todos. Todas las almas se retirarán inmediatamente a una velocidad vertiginosa. Bromas aparte. Bienvenidos? Nunca volvería a poner un pie a menos de 10 miles de la mansión plum blossom en toda mi vida, no, mejor dica, a menos de 100 miles. En ni siquiera me quedar en la ciudad de Taipei. Esta noche her las maletas y me largar de aquí. ¿Habías terminado de jugar? Una voz distante llegó desde el interior de la mansión plum blossom. Suave, pero con una autoridad que no admite réplica. Wang Jingyu se estremeció violentamente y se apresuró a esbozar una sonrisa agiladora. Basta, basta. Mis disculpas, mis disculpas. Este espectáculo dijo a innumerables espectadores completamente estupefactos. Un poderoso ser, como mínimo un emperador venerable de medio paso, reprendido tan duramente por esa figura? El que hablaba. ¿Podría ser un auténtico emperador venerable? Capítulo 31, Party demasiado pronto o leg demasiado tarde? Justo cuando la multitud bulia con especulations sobre la identidad del joven. Wang Jingyu y Li Hongyu dejarán de ocultar su cultivo. 2 horas colosales estallarán en el aire con una liberación atronadora. Las adoradoras fluctuaciones de energía espiritual hicieron temblar a todos los que lo presenciaron. La multitud se acabardó a distancia, mirando temblorosamente hacia el cielo y tragando saliva. Dios mío. Eran 2 soberanos imperiales de medio paso. Y eso sin contar al estimado maestro de la mansión de la flor de ciruelo. Si despertara en breve, habría un total de 3 soberanos de medio paso. ¿Qué significaba tal reunión? En toda la ciudad de Taipei, quizá no se encontrara un solo emperador de medio paso. Incluso si existiera, sería algún patriarca antiguo de un poder hegemónico, un ser monstruoso recluido en el aislamiento durante siglos. Sin embargo, estos 3 que tenían ante ellos no solo parecían jóvenes en estatura. Su energía vital se elevaba hasta su cenit, rebasante de una potente fuerza vital. 3 soberanos medio emperadores tan jóvenes. ¿Estaba la ciudad de Taipei a punto de sufrir una completa convulsión? Why? ¿Cómo demonios habían logrado estos 3? ¿Qué tipo de individuos, qué tipo de poder, podrían cultivar a 3 soberanos medio emperadores tan jóvenes? Podría ser. ¿Que estos 3 fueran las reencarnaciones de algún soberano demonio o soberano inmortal? El señor de la torre del inframundo, Nia Weiping, presenta a sus respetos a los 2 soberanos medio emperadores, excelencias, solo hemos venido a observar las animalias celestiales. No albergamos malas intentions. El líder de la secta del trueno y el fuego, Lebo, presenta a sus respetos a los 2 señores imperiales a medio camino. Este anciano solo ha traído a sus discípulos para felicitar al señor de la mansión por su avance. Hemos venido a ofrecer nuestras felicitaciones, Jujage. Mi secta de la espada guerra tampoco alberga malas intentions, excelencias. Yo, mi marchar de inmediato. Por molestar a sus excelencias, les ofrezco mis más sinceras disculpas. Las principales facciones que momentos antes habían contemplado la posibilidad de actuar, ahora se acaban atrás apresuradamente y se inclinaban en señal de sumisión. En la ciudad de Taipei, incluso un cultivador del reino divino era considerado una figura formidable. Los poderosos de nivel semi-emperador eran un asunto completamente diferente. Entre la multitud presente, muchos nunca habían visto a una figura de tan alto rango. Originalmente tenían la intención de venir y reclamar su parte del botín. Pero ahora, escapar era imposible. Sin el consentimiento de estas 2 figuras de medio emperador, intentar escapar podría provocar su ira, y otra bofetada podría costar. ¿Quién sabe cuántas vidas? Ya que todos han venido con regalos, se quedaron aquí por ahora. No así atreven a alejarse. Wang Jingyu entrecerró los ojos, con expresión hostil. ¿Volver? ¿Ahora mismo? Dejar que este grupo regresara podría atraer a algunos ancianos ancestrales al rescate. Aunque mi compañero discípulo y yo no tenemos miedo, y es mejor evitar problemas. ¿Qué esperan aquí? Una vez que el cuarto hermano mayor complete su avance, no será demasiado tarde para ocuparse de ellos. Shinjuna sintió levemente, pensando para sí mismo que el muchacho finalmente estaba aprendiendo a pensar antes de actuar. Realmente notable. Entre todos los presentes, el individuo más profundamente conmocionado.
No era ninguno de los representantes de las facciones principales. Era li ningen. Los dos asistentes del joven eran en realidad dos poderosos guerreros de nivel medio emperador? ¿Por qué figuras tan formidables viajarían miles de kilómetros hasta la mansión Plum Blossom y ayudarían a su padre sin reservas? Además, li ningen no pudo evitar echar un vistazo al joven que tenía a su lado, que seguía absorto en sobersute. Tener dos asistentes de nivel medio emperador a su servicio. ¿Podría ser este joven un auténtico poderoso de nivel emperador? Aunque quedaban muchas cosas sin aclarar. Una cosa era ahora segura. El joven no había mentido definitivamente, no estaban allí para hacer daño a su padre. De lo contrario, con dos poderosos seres de nivel medio emperador más un joven suya fuerza seguía siendo un enigma. Tal fuerza podría fácilmente arrasar toda la mansión Plum Blossom y realmente albergaran malas intenciones. El tiempo pasaba. Y en el air, el refinamiento de Li Qinglian alcanzó su momento crítico final. El aura que se agitaba a su alrededor se intensificó, y su intención con la espada se hizo cada vez más tangible. Por fin. Un zumbido resonante llenó el air. La intención de la espada se disparó directamente hacia los cielos. Boom. Una energía espiritual abrumadora barrió toda la escena. Innumerables individuos, tomados por sorpresa, fueron cortados por su fuerza, dejando profundas heridas en su carne. Y esto era solo el impulso de la espada que Li Qinglian había desatado inadvertidamente. Emperador medio en fase intermedia. Emperador medio en fase avanzada. Emperador medio en su apogeo. La cultivación de Li Qinglian se disparó sin cesar, llegando hasta la cima del emperador medio antes de estabilizarse gradualmente. En ese momento, todos los espectadores contuvieron el aliento. Habían presenciado el nacimiento de un emperador medio. Y un semi-emperador tan joven. Salvo circunstancias imprevistas, estaba destinado a convertirse en emperador en el futuro. Tal poder era suficiente para dominar by city sin ayuda. Li Qinglian exhaló lentamente un soplo de aire viciado. En un abrir y cerrar de ojos, el hora aterradora, la prisión opresiva y la abrumadora intención de la espada desaparecieron sin dejar rastro. Si no hubiera sido por haber presenciado todo el proceso de la transformación del maestro de la finca, se podría confundir al actual Li Qinglian con un mortal común incapaz de cultivarse. Li Qinglian abrió lentamente los ojos. Un destello dorado de intención espada parpadeó en lo profundo de ellos. En el suelo, todas las personas se encogieron con la cabeza gacha, temiendo que este maestro de la finca de medio emperador buscara venganza. Pero Li Qinglian no tenía tiempo para ellos ahora. Ni siquiera miró a Wang Jingyu o Li Hongyu, sino que se precipitó directamente al patio de la mansión. Solo al ver a su hija sana y salva, Li Qinglian volvió la mirada hacia un lado. Shinjun también dejó su taza de té. Sus miradas se cruzaron. Una de ellas rebasaba recelo. La otra esbozaba una sonrisa. Li Qinglian tiró de Li Ningen detrás de él, con el rostro severo, y exigió, pronunciando cada palabra deliberadamente, te lo pregunto por última vez. ¿Quién eres exactamente? En ese momento, Li Qinglian parecía una espada sin igual sacada de su vaina. La intención de la joya era abrumadora. El simple hecho de cruzar su mirada era como sentir una espada presionando contra la frente. Qinglian, Shinjun disipó la ilusión que ocultaba su verdadera forma y murmuró suavemente, no es culpa tuya. Fui yo quien se marchó demasiado pronto. Fui yo quien llegó demasiado tarde. Capítulo 32, el maestro debe disciplinar al cuarto hermano mayor. Cuando la técnica de alteración del disfraz se disolvió, se reveló el verdadero rostro de Shinjun. El aura de Li Qinglian se convulsionó violentamente. Incluso la intención de la espada Xian Yuan que acababa de domar casi se rompió por la conmoción. Asombro, emoción, nostalgia, incredulidad, lágrimas. Todas estas emociones surgieron simultáneamente en los ojos de Li Qinglian. Imposible. Esto no puede ser. Rugió Li Qinglian, con lágrimas corriendo por su rostro, sin prestar atención a nada más. Mi maestro entró en el nirvana hace 800 años. Habla. ¿Cuáles son tus intentions? ¿Por qué te haces pasar por mi maestro? Aunque preguntaba, Li Qinglian no podía contener las lágrimas. 800 años. ¿Cuántas veces había imaginado esta misma escena? Día y noche, sus pensamientos se agitaban, el sueño lo era esquivo. Sin embargo, sabía que los muertos no pueden revivir. Por mucho que lo desira, su maestro descansaría para siempre en la tumba imperial que habían construido con sus propias manos.
Durante todos estos años, innumerables hermanos y hermanas no habían escatimado esfuerzos en buscar formas de resucitar a su maestro. Sin embargo, no habían encontrado nada. Por lo tanto, el hombre que ahora estaba ante él no podía ser su maestro. Entonces, el asunto era sencillo. Fuera quien fuera, fuera cual fuera su propósito. Si se atrevía a hacerse pasar por su maestro ante él, solo podía haber un resultado. La muerte. Boom. Una colosal intención asesina broto de Lichinglian como una explosión atronadora. Todo el patio quedó envuelto en un tenue tono carmesí. En ese momento, todos los espectadores sintieron que se les cortaba la respiración de gol, como si les hubieran cerrado la garganta con violencia. No, no se les había cerrado. Era como si una joya afilada les presionara la garganta. No podían moverse. Ni siquiera podían respirar. Hacerlo significaría una muerte segura. Un terror capaz de arrasar el cielo y la tierra descendió sobre todos los corazones presentes. Sin embargo, este temor llegó rápidamente y así fue con la misma rapidez. Al observar la furia voraz de Lichinglian, dispuesto a devorar a cualquiera que se cruzara en su camino, Shinjun permaneció en silencio. Clack. Un latigo carmesí y dorado, que brillaba como oro fundido en toda su longitud, estaba agarrado en su mano. Con un ligero movimiento. Era eso. En el instante en que Lichinglian vio este latigo, volvió a temblar violentamente. La intención asesina que había envuelto toda la sala desapareció al instante. Por supuesto, reconoció este latigo. Ni siquiera después de 10,000 años, lo olvidaría jamás. ¿Que hermano o hermana no había sido azotado hasta las lágrimas por este mismo latigo? Este preciado artefacto, empeñado por su maestro como vara disciplinaria, era la pesadilla colectiva de la infancia de todos ellos. Después de que su maestro entrara en el nirvana, esta arma divina desapareció sin dejar rastro. Lichinglian la había buscado por todas partes, pero fue en vano. Al final, solo pudieron concluir que el artefacto poseía un espíritu propio. Sabiendo que su amo había perecido, lo había seguido el inframundo. Sin embargo, ahora, este hombre que era la viva imagen del maestro había sacado el mismo latigo que alcanza el dragón. Y al observarlo más de cerca, no solo sus rasgos reflejaban los del maestro, sino que incluso su mirada y su porte eran indistinguibles de los del antiguo maestro. Podría ser que realmente fuera. Apenas se había formado ese audaz pensamiento cuando el corazón de Lichinglian comenzó a latir violentamente. Un formidable poderoso de nivel medio emperador, ahora se encontraba luchando por respirar. Justo cuando Lichinglian vacilaba, sin saber si creerlo. Wang Jingyu y Li Hongyu descendieron. Estas dos caras familiares fueron la gata que colmó el vaso, aplastando las dudas persistentes de Lichinglian. ¿Cuánto tiempo sin verte, cuarto hermano mayor? Enhorabuena por tu avance. Cuarto hermano mayor, ¿qué es esto? ¿Cuándo te viste una hija? Efectivamente. Después de más de un siglo separados, se saludaron así. Tal familiaridad nunca podría fingerse. Los miró a ellos y luego a Shinjun. Las lágrimas brotaron de los ojos de Lichinglian. Discípulo. Lichinglian. Wo. Presento mis respetos a mi venerado maestro. Lichinglian se arrodilló pesadamente, postrándose por completo. Por fin, loro en voz alta. Sus lantos resonaron tan claramente que incluso aquellos que estaban fuera de la mansión pudieron oírlos con claridad. 800 años de agravios y injusticias. 800 años de esfuerzo no reconocido. Todo estalo en ese momento. Como un niño que había trabajado lejos de casa y finalmente regresaba. Como así mencionó anteriormente. No eran simplemente discípulos de Shinjun, eran sus discípulos directos. Tanto mentor como padre. Shinjun era el padre de los 81. Ante un padre, que no se podía decir, que no se podía revelar. Maestro. 800 años. Te hemos esperado durante 800 años completos. Maestro, estos años han sido tan amargos para nosotros. De verdad, tan amargos. 800 años de angelo reprimido, agravios, sufrimiento y esfuerzo instalaron en ese instante Álvaro Shinjun. Todos quedaron atenidos ante este lento desgarrador. Era esta la maestra de la finca que acababa de alcanzar el rango de medio emperador Lorando? Al oír los lamentos, la multitud intercambió miradas desconcertadas, con incredulidad grabada en cada par de ojos. ¿Maestra? ¿Un medio emperador como maestra? Esto. Olvida todo lo demás. Un medio emperador en su máximo esplendor no era más que un discípulo.
Entonces, esta maestra. No debe ser, como mínimo, un ser de nivel emperador? Tres semi-emperadores. Un emperador. Las mismas dos palabras resonaban en todas las mentes. Estamos perdidos. Absolutamente acabados. Afirmaban haber venido solo para ver el espectáculo. Pero cualquier observador perspicaz podía ver que, si no hubiera aparecido ese palma del vacío, habrían irrumpido en la mansión flor de ciruelo para saquearla y pelarla hacía mucho tiempo. Ahora no solo tienen tres emperadores y medio, sino también a su propio maestro. Están prácticamente muertos. Pum. Pum, pum. Todos los que se habían reunido alrededor de la mansión flor de ciruelo cayeron de rodillas al instante. Nadie se atrevía a levantar la mirada. ¿Qué gran sabio? ¿Qué ser divino? Ante un medio emperador, por no hablar de un emperador, no eran más que pedos. Un simple movimiento de sus dedos podía aniquilarlos por completo. Nosotros, los de la torre del inframundo, juramos lealtad a la mansión flor de ciruelo de ahora en adelante, sometían donos por completo a los tres estimados maestros. El líder de la secta del inframundo reaccionó con rapidez, postrandos y gritando el juramento. Al ver esto, los demás maldijeron para sus adentros, así es como se hace. Todos comenzaron a gritar al unísono. El señor de la mansión es verdaderamente un ser celestial. Nuestra secta del trueno y el fuego también jura lealtad a la mansión flor de ciruelo, siguiendo el ejemplo de los tres estimados señores. Nuestra secta de la espada guerra servirá como soldados de a pie para el señor de la mansión, siguiendo el ejemplo de los tres estimados señores. Nuestro salón del dragón asa también se sumida los señores. En un instante, facciones grandes y pequeñas de toda la ciudad se postraron, cada una temerosa de quedarse atrás. En una coyuntura tan crítica, no había lugar para demores. Silencio. La voz de Shinjun era fría y mesurada, pero las ondas sonoras entrelazadas con energía espiritual barrieron a toda la reunión. La multitud palideció al instante, bajando apresuradamente la cabeza para arrodillarse, sin atreverse a decir una palabra. La escena quedó en silencio. Li Qinglian se secó apresuradamente las lágrimas y tiró de li Ningen hacia delante desde detrás de ella. Ningen, ven arrodillate. Este es el gran maestro del que tu padre hablaba a menudo. A partir de ahora, debes servirlo con la máxima devoción. ¿Lo entiendes? Sí, sí. Ningen presenta sus respetos al gran maestro. Incluso cuando su padre la empujó hacia delante, Li Ningen seguía completamente desconcertada. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Cómo se había convertido este joven en su gran maestro? ¿Cuántas identidades poseía? No solo eso, sino que, desde que ella había nacido, cuando había visto a su padre así? Si no le falaba la memoria, parecía ser la primera vez que ve a su padre derramar lágrimas. Desde que tenía uso de razón, el padre que conocía había sido severo, armonioso o indolente. Ahora, Li Qinglian lloraba amargamente. Li Ningen se sintió conmovida hasta las lágrimas. Sentía dolor por su padre. Durante todos estos años, él había soportado solo toda la carga de la mansión Plum Blossom. Nadie entendía su sufrimiento mejor que su propia hija. Qinglian, has soportado mucho a lo largo de los años, murmuró Shinjun suavemente, colocando una mano sobre el hombro de Li Qinglian. Esta discípula no siente ninguna dificultad. Al ver regresar al maestro, esta discípula no siente ninguna dificultad. Respondió apresuradamente Li Qinglian. Todo lo que has hecho, tu maestro lo ha presenciado. Pero ahora, Shinjunzu entrecerró los ojos y su tono se volvió abruptamente severo. Tu maestro debe preguntarte cuántos errores has cometido a lo largo de estos años. Wang Jingyu y Li Hongyu, que estaban detrás de Shinjun, oyeron esto y rápidamente dieron dos pasos discretos hacia atrás. Ya viene, ya viene. El maestro está a punto de reprender al cuarto hermano mayor. Capítulo 33, un demonio, simple y lanamente. Li Qinglian estaba ahora completamente sobrio. Durante más de un siglo, había vagado por la vida en una neblina, sin estar nunca realmente borracho, pero tampoco con la mente clara. Pero ahora, endureció su determinación, forjando de nuevo su espíritu de espada. Li Qinglian no pudo evitar reflexionar sobre sus más de 100 años de vagar sin rumbo. Si el maestro no hubiera venido personalmente hoy, utilizando medidas tan extremas para despertarlo. ¿Quién sabe cuánto tiempo más la habría lavado despada? De hecho, era muy posible que toda su vida hubiera pasado sin que se diera cuenta. Entonces, recordando la pregunta del maestro, ¿cómo podía Li Qinglian no entenderlo? El maestro estaba allí para ajustar cuentas con él. Este discípulo ha pecado.
Ha pecado por vivir eterno, ha pecado por desperdiciar su vida, ha pecado por permitir que su espíritu de espada acumulara polvo. Li Qinglian golpeó su frente contra el suelo, gritando su arrepentimiento, maestro, por favor, imponga su castigo más severo a este discípulo. Alvara su padre así, li ninguém se arrodilló apresuradamente su lado, ninguém se ofrece a recibir el castigo de su padre. Por favor, gran maestro, castiga ninguém en su lugar. Con su propia bisnieta arrodillada ante él, Shinjun, por muy furioso que estuviera, no podía golpear a Li Qinglian con el latigo todavía. Basta, basta. Por el bien de tu hija, hoy te dejaré marchar. Shinjun hizo un gesto con la mano para despedirlo. Pero no crees, cuarto li, que no te castigar. Ven a verme otro día para recibir 500 latigazos. ¿Qué? ¿500 latigazos? Alor ese número, Wang Jingyu Wiley Hon Yu no pudieron evitar estremecerse violentamente. Eran latigos para levantar dragones. Incluso el cuerpo de un emperador podía ser azotado hasta sangre. Cada uno de ellos había soportado 50 latigazos, retorciéndose de dolor. Durante días, no se habían atrevido a acostarse para dormir, por miedo a perturbar las heridas de sus espaldas. 500 latigazos? Probablemente no podrían caminar durante 2 o 3 días. Discípulo, sin duda vendrá a recibirlos. Li Qinglian se golpeó la cabeza con fuerza una vez más, temblando de emoción. No por miedo, sino por pura alegría. Hace 800 años, como todos sus hermanos y hermanas, tenía ver ese latigo que levantaba dragones. Pero durante esos 8 siglos, como había anhelado ver a su maestro volver a empuñarlo, ser reganado por él una vez más. Hoy, ese sueño de 8 siglos de duración finalmente se había hecho realidad. Como no iba a estar Li Qinglian rebosante de alegría? Shinjun volvió a su asiento en la mesa del té, hizo un gesto con la mano para indicar al padre y a la hija que se levantaran y luego habló con tono distante, cuarto hijo, hay demasiada gente reunida aquí. Ve y despeje el lugar. Sí, maestro. Li Qinglian apretó los puños en señal de asentimiento, y en destello de frialdad atravesó a sus ojos. Hacía tiempo que había ido como lidiar con esas almas mezquinas que buscaban pisotearlo mientras yacía postrado. Ah, maestro, tengo una petición más, dijo Li Qinglian, como si de repente recordara algo. Se inclinó de nuevo y preguntó, dentro de unos días, sabrirá un reino secreto, a unos 2000 li de aquí. Deseo llevar a ninguém al interior para entrenarlo. Solicito su permiso, maestro. Mientras hablaba, un claro destello de intención asesina brilló en sus ojos. Shinjun lo observó, abrió la boca, pero finalmente se abstuvo de preguntar. ¿Ves lo dices? Si surge algún problema, infórmela a tu maestro. Sí, gracias, maestro. Al observar el comportamiento de Li Qinglian, Shinjun se convenció aún más de que había circunstancias ocultas detrás de todo esto. Sin embargo, al cuarto hijo le resultaba inconveniente hablar con franqueza. Muy bien. Los niños ya han crecido. No se puede esperar ocuparse de todos sus asuntos. Con el consentimiento del maestro, Li Qinglian volvió a elevarse, dirigiéndose hacia los espectadores. Primero había que ocuparse de esos oportunistas. Saludos, maestro de la mansión Qinglian. Enhorabuena por superar su obstáculo. Y alcanzar el rango de semi-emperador. Felicidades por haber avanzado en su destreza divina. A medida que Li Qinglian se acercaba, estas personas le felicitaban con sonrisas radiantes, aparentemente sinceras en su alegría por él. Sin embargo, sus corazones estaban en plena agitación. Ninguno de ellos era un corderito inocente. Aprovecharse de su momentánea vulnerabilidad tras un avance, trayendo a la élite de su secta a su puerta con el pretexto de la celebración? Nadie así lo creería. Su actitud actual no era más que una muestra de sumisión, con la esperanza de que el recién ascendido medio emperador mostrara misericordia y les perdonara la vida. ¿De verdad han venido todos a la mansión Plum Blossom para celebrar mi avance? Preguntó Li Qinglian con frialdad, con expresión imposible. Al oír estas palabras, a todos les brotó un sudor frío. Todo había terminado. Sin duda, el señor de la finca había venido a ajustar cuentas con ellos. En ese momento, los líderes de las principales facciones de la ciudad se arrepintieron amargamente de sus acciones. ¿Por qué habían sido tan codiciosos esta vez? Sin embargo, por mucho que se arrepintieran, no podían volver atrás en el tiempo. Aunque se postraran con los golpes más fuertes y ofrecieran las disculpas más sinceras, Li Qinglian nunca perdonaría a esta cosma de sinvergüenzas. Antes de que nadie pudiera pronunciar otra palabra, Li Qinglian hizo un ligero gesto con la mano. Adelante. Zaz. Zaz. Zaz.
Zaz. Cientos y cientos de espadas invisibles surgirán de sus amplias mangas. Mil espadas guardadas en sus mangas. Ea. Mi brazo. Me duele mucho. Li Qinglian, que táctica tan despiadada. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Todos y cada uno de ellos perdieron el brazo derecho. Olvidate de reaccionar para canalizar su energía en defensa, ni siquiera habían visto venir el chi de la espada. Y lo que es aún más extraño, en las heridas en sus cuerpos en los brazos cortados en el suelo derramaron una sola gota de sangre. Desde que regresó al rango de semi-emperador, el arte y las técnicas con la espada de Li Qinglian habían ascendido a un nuevo nivel. Los gemidos de cientos de personas perforaron los cielos, claramente escuchados por los residentes de la ciudad. Muchos se apresuraron a recuperar sus miembros amputados. Sin embargo, los principales expertos del reino divino, a pesar del dolor insoportable, se inclinaron profundamente ante Li Qinglian en señal de gratitud. Agradecimos al maestro de la mansión de los cerezos en flor por perdonarnos la vida. Agradecimos al maestro de la mansión de los cerezos en flor por perdonarnos la vida. Agradecimos al maestro de la mansión de los cerezos en flor por perdonarnos la vida. Para los cultivadores, perder un brazo apenas así consideraba una herida grave. Con suficient cultivo, incluso la mitad del cuerpo amputado podía restaurarse su estado anterior. Las acciones de Li Qinglian habían sido una notable muestra de misericordia. Hoy es un día muy auspicioso para este Li, declaró Li Qinglian, mientras su fría mirada recorría la asamblea. Por lo tanto, este Li os concede una misericordia más allá de la ley, permitiéndoos intercambiar vuestros brazos derechos por vuestras vidas. Recordad mis palabras, no habrá una próxima vez. Sí, agradecimos al Señor de la mansión por perdonarnos la vida. Respondió la multitud al unísono. Lord Taibai, entregue la ficha que de hecho el reino secreto de Luo Guang, ordinó Li Qinglian, fijando su mirada en un hombre de mediana edad en la cima de la cultivación del gran sabio. Mi señor, esto. ¿Tiene algún problema? Li Qinglian entrecerró los ojos, liberando una vez más su prisión de nivel semi-imperial, que barrió toda la sala. Ninguna. Aquí está la ficha. Por favor, tómala. Aunque el señor de la ciudad de Taibai sintió el aguijón de la derrota, inmediatamente cedió ante esa prisión abrumadora, capaz de mover montañas. Percibió la intención asesina de Li Qinglian con total claridad. No había duda alguna, se atrevía a pronunciar otra palabra. Esta señora de la mansión medio emperador se la arrebataría por la fuerza. Después de tomar la ficha, Li Qinglian soltó un resoplido frío. Ahora, todos ustedes, salgan. Un rugido atronador. Todos se pusieron de pie en un instante. Los que podían teletransportarse desaparecieron al instante, los que no podían, echaron a volar, los que no podían volar, simplemente echaron a correr, sin mirar atrás. Habían sobrevivido. Realmente habían sobrevivido. Para todos los presentes, el día de hoy no solo les había costado un brazo, sino que también les había infligido una humiliación total. Pero, ¿qué podían hacer? El hombre era ahora un medio emperador. Y pronto sería un emperador en toda regla, nada menos. ¿Qué recurso tenían? Tendrían que tragar su orgullo y guardar silencio. ¿Venganza? Si no vuelve a por ti más tarde, considerad afortunado. Pero, como dice el refrán, en un gran bosque se encuentran todo tipo de pájaros. Algunos no creen que el asunto estuviera zanjado por hoy. Y que es medio emperador. No puedo tocar de ti, pero no puedo tocar a tu hija. ¿Eres demasiado fuerte para mí, pero en qué reino se encuentra tu hija? Li Qinglian, maldita sea si puedes protegerla cada hora del día. Justo cuando estos hombres se marcaban, con el corazón lleno de oscuras intenciones. Docenas de espadas chi salieron disparadas desde atrás, golpeando a aquellos con malas intenciones. El silbido del air atravesando el vacío llenó el air. Zaz. En un instante, docenas de cabezas volaron por los aires. Docenas de fuentes de sangre brotaron. Que se present cualquiera que busque venganza contra la mansión Plum Blossom. Mi espada, la espada de Li Qinglian, espera a cualquier hora. La gelada voz de Li Qinglian resonó en sus oídos. Todas las almas temblaron involuntariamente. Ahora, en uno solo se atrevía a albergar la más mínima mala intención. Este señor de la mansión no era un simple mortal. Era un demonio. Capítulo 34, El reino secreto codiciado por las tres tierras sagradas. En un abrir y cerrar de ojos, la densa multitud desapareció sin dejar rastro. Solo quedaban armas esparcidas por el suelo. Junto a una docena de cadáveres decapitados.
Li Qinglian barrio con su sentido divino los alrededores, confirmando que no quedaban enemigos asacando, antes de descender de nuevo al pequeño patio. Xinjun permaneció en silencio, limitándose a observarlo, a la espera de una explicación sobre el manual secreto. Efectivamente, Li Qinglian se acercó rápidamente a Xinjun y se inclinó respetuosamente. Maestro, el reino secreto luoguan que mention antes es un reino secreto de grado celestial. Se abre una vez cada 100 años y solo admite 300 personas cada vez. Esta es la ficha que recupera antes. Con esta ficha, 3 personas pueden entrar en el reino secreto. Para mí, las oportunidades que ofrece tienen poco valor, pero para ninguém, supone una excelente oportunidad para ponerse prueba y crecer. Li Qinglian explicó lentamente su razonamiento. Ya que es para tu hija, Xinjun frenció ligeramente el seno y preguntó, ¿por qué no la acompañas tú mismo? Como medio emperador, ¿de verdad temes a este simple reino secreto de grado celestial? Este mundo alberga innumerables reinos secretos. Estos reinos varían enormemente en tamaño, algunos abarcan provincias enteras, otros no son más grandes que pueblos. En ellos coexisten la fortuna y el peligro. Para la generación más joven, son sin duda un terreno ideal tanto para templars como para buscar fortuna. Sin embargo, esto solo es cierto para la generación más joven. Un simple reino secreto de grado celestial apenas merece la atención de Xinjun. Maestro, no es que su discípula carezca de voluntad para acompañarla personalmente a la expresión de Li Qinglian es ensombrició inmediatamente. Es solo que el reino secreto de Luoguang es completamente extraño. Parece albergar algún tipo de fuerza reguladora en su interior, una de inmenso poder. Los cultivadores por encima del reino místico celestial son destrazados por esa fuerza reguladora antes incluso de entrar. Hace 100 años, este discípulo intentó entrar a la fuerza una vez, solo para regresar derrotado. ¿No lograste atravesarlo? Preguntó Xinjun levantando una ceja, con evidente sorpresa. Hace un siglo, probablemente aún estabas en el nivel de cultivo de medio emperador. ¿Podría ser realmente tan formidable la fuerza de la ley de este reino secreto? Li Qinglian negó con la cabeza y suspiró. Hago todas las técnicas a mi alcance, pero no pude cruzar el umbral. A ese nivel, es probable que ni siquiera un verdadero cultivador de nivel emperador pudiera superarlo. Una fuerza de la ley que ni siquiera un cultivador de nivel emperador podía resistir. ¿Nadie por encima del reino de los misterios celestiales tenía permitido entrar? Esto era muy intrigante. Xinjun arqueó una ceja, y su interés se despertó al instante. Al ver la expresión de su maestro, Li Qinglian supo perfectamente que estaba intrigado. Rápidamente vivo en más las llamas. Maestro, no es solo eso. También he recibido información confirmada de que 3 de las 9 tierras sagradas han puesto a sus ojos en la tierra sagrada de Luoguang. Incluso han asegurado un gran número de plazas, preparándose para enviar a sus propios prodigios a entrenarse. Vaya, qué coincidencia. Si usted no hubiera aparecido de repente, maestro, nunca me habría atrevido a enviar a ninguém. Aunque es capaz, ¿cómo podría igualar a esas legions de discípulos de la Tierra Santa? Pero ahora, con un poderoso sinigual como usted supervisando los asuntos, estoy perfectamente tranquila diciendo que ninguém lo acompaña, para echar una mano en la batalla y recoger el botín de guerra, de las palabras de Li Qinglian fluyen como un collar de perlas, un halago tras otro sin una pizca de fingimiento. Wang Jingyu y Li Hongyu la miraban completamente desconcertados. El cuarto hermano mayor que ellos recordaban era un tipo taciturno y sereno, con cara de póker, que nunca esbozaba una sonrisa. Cuarto hermano mayor, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que nos vimos? ¿Qué te ha pasado? Más te vale controlarte, muchacho, se rió Xinjun con tono de reproche. Muy bien, entonces, una vez que se abra el reino secreto dentro de unos días, tu maestro acompañará a tu hija en el viaje. Su acuerdo no se debía a esa fuerza inexplicable, sino al hecho de que 3 de las 9 tierras sagradas habían puesto a sus ojos en este reino secreto de Luoguang. El poder de una tierra sagrada no era rival para una fuerza de tercera categoría como la secta del desierto de la Grula. Que 3 tierras sagradas se moverán simultáneamente. Este reino secreto debía albergar algo de inmenso valor. Aunque tal vez no lo beneficiara personalmente, no podía permitir que las tierras sagradas se apoderaran de él. Además, esto le brindaba la oportunidad de cosechar discípulos cultivados por las tierras sagradas. Una ganga tan segura era demasiado buena como para dejarla pasar. Al ver que el maestro finalmente sintió con la cabeza, Li Qinglian dio un suspiro de alivio. Los tesoros del territorio sagrado de Luoguang habían eludido a los 3 principales territorios sagrados durante siglos.
Con el maestro liderando personalmente la expedición esta vez, tal vez finalmente pudieran lograr algo. Recordando los días en que el maestro los había llevado a ellos, sus discípulos, a varios reinos secretos para entrenarse. Su eficiencia para localizar tesoros era nada menos que notable. Por muy vasto o peligroso que fuera el reino, él lo recorría como si estuviera paseando por su propio jardín. Antes de que sus compañeros hubieran siquiera comprendido el terreno. Ellos ya habían saqueado todo el reino, listos para recoger y partir. Para todos sus discípulos, el maestro era nada menos que una bestia humana cazadora de tesoros. Cuando comienza el reino secreto y cuánto tiempo se tarda en llegar? Preguntó Shunjun. 5 días. El reino secreto de Luoguang se abre oficialmente en 5 días, calculó mentalmente Li Qinglian. Al ritmo del maestro, 3 días deberían ser suficientes. Pero con ninguna cuestas, probablemente se tardará 4. Shunjun asintió y luego se volvió hacia Wang Jingyu. Jingyu, ¿tienes algún artefacto volador decente? Cuanto más rápido, mejor. Muchos. Dijo Wang Jingyu dandos una palmada en el pecho con air presumido. Solo 2 o 3 mil li? Eso llevaría menos de un día. Si algo sale mal, tú responderás por ello. Además, Qinglian, preparem una habitación. Estar cultivando durante varios días y solo saldrá el día antes de que se abra el reino secreto. La mansión de los cerezos en flor no era una finca muy extensa, pero sin duda contaba con alojamientos suficientes. Aún así, varios días de cultivo? Dada la aptitude innata del maestro, incluso años de reclusión podrían no producir ningún progreso. Wang Jingyu percibió la confusión de Li Qinglian, dio un paso adelante y le pasó un brazo por los hombres. Cuarto hermano mayorio, no digas que no te lo advertí. Será mejor que vayas a informar a la gente de la ciudad de Taipei. Deja de decir tonterías místicas y dime por qué. Li Qinglian frunció el seno. No puedo permitirme ofender al maestro, pero seguro que puedo manjar de ti, ¿no, Albano? Cuarto hermano, realmente has malinterpretado al hermano Jingyu. Li Hongyu se inclinó con una sonrisa pícara. Cuando nuestro maestro cultiva, bueno, digamos que es bastante ruidoso. Si los alborotadores llaman a la puerta y molestan a nuestro maestro, eso no estaría bien. Li Qinglian estaba completamente perplejo. Estos 2 jóvenes no se atreverían a gastar una broma. Pero, el maestro solo estaba en el 7º nivel del reino del poder divino. ¿Cuánta conmoción podría causar alguien de ese nivel? Incluso él, en el pico de la cultivación de medio emperador, no necesariamente agitaría toda la ciudad de Taipei al practicar. Wayant lo hiciera, ¿qué pasaría entonces? Después de sufrir una derrota tan aplastante a manos de Li Qinglian, le costaba creer que esos hombres se atrevieran a causar problemas aquí de nuevo. Hermano mayor, no lo sabes, suspiró Wang Jingyu, con voz cargada de melancolía. Nosotros 2 solo nos reunimos con nuestro maestro hace unos días. ¿Qué nivel de cultivo tenía entonces? ¿Qué nivel de cultivo? Preguntó Li Qinglian sin comprender. Tercer nivel del reino del poder divino. Imposible. Absolutamente imposible. Prefiero que me maten a golpes antes que creerlo. Tras un breve silencio, Li Qinglian dio un salto de un metro, sorprendida. Con ese talento, sería un milagro que nuestro gran maestro superara un solo reino en 10 años. ¿Superar 4 reinos en solo unos días? Imposible. Absolutamente imposible. No era solo Li Qinglian, incluso Li Ningyan estaba atonida. Su padre le había contado numerosas historias sobre este gran maestro desde su infancia. Sabía muy bien que este antepasado poseía una aptitud absolutamente abismal, incapaz de superar el reino del poder divino incluso cuando su vida se agotaba. Sin embargo, ahora, el tío Jingyu afirmaba que el gran maestro había superado 4 reinos menores en pocos días, llegando directamente al 7º nivel del reino del poder divino. Ni siquiera los discípulos principales formados en las tierras sagradas, que consumían tesoros celestiales a diario, podían alcanzar tal velocidad. En la habitación preparada por Li Qinglian, Shunjun se sentó con las piernas cruzadas, adoptando la postura de cultivo de las 5 palmas frente al cielo. Durante esos 3 días, entrenaría con todas sus fuerzas, esforzándose por alcanzar el reino del poder divino antes de entrar en el reino secreto. Capítulo 35, ¿Y es así como debería sonar el cultivo? A los ojos de muchos, la fuerza actual de Shunjun ya se acercaba a la invencibilidad. Incluso podía permitirse ignorar a los poderosos de nivel emperador. Sin embargo, Shunjun sabía muy bien que estaba lejos de estar en la cima de la montaña.
Shinjun entendía que, a los ojos de aquellos que realmente se encontraban en la cima, el no era más que un insecto insignificante. La única razón por la que no lo habían buscado era porque no se había ganado su atención. Su estado actual apenas era digno de ser considerado su adversario. Sin embargo, ese alguna vez lo consideraban un enemigo. En ni siquiera tendría la oportunidad de huir. Dado que enfrentarse a ellos era inevitable, su único objetivo ahora era seguir fortaleciéndose. Primero, debía alcanzar el reino de los misterios celestiales. Al alcanzar ese reino, se desbloquearían las numerosas capacidades ocultas del sistema. Por desgracia, incluso con un código de trucos como el sistema a su disposición, el cultivo exigia un progreso constante y paso a paso. Shinjun suspiró, dejando de lado estas distracciones mientras comenzaba a canalizar la técnica de creación del caos con todas sus fuerzas. Al instante siguiente, la energía espiritual que fluía por los cielos y la tierra se detuvo abruptamente. Entonces, comenzó a surgir locamente en una sola dirección. Li Qinglian, que acababa de sentarse, se puso de pie de un salto. Su rostro se retorció de terror mientras miraba hacia la dirección en la que se precipitaba la energía espiritual. ¿Eso parecía ser las habitaciones del maestro? Poco sabía el que esto era solo el comienzo. Sobre la mansión Plum Blossom, los cielos estaban en tumulto. En un abrir y cerrar de ojos, un colosal vortice de energía espiritual estalló en los cielos, antes serenos. Luego vino un frenesí de energía espiritual, devorando la atmósfera como una ballena devora el mar. La energía espiritual en un radio de miles hervía. Como golondrinas que regresan a sus nidos, se precipitó locamente hacia la mansión Plum Blossom. Para ser precisos, se precipitó hacia la habitación donde Shinjun estaba cultivando. En un radio de miles, todos los cultivadores que se encontraban en medio de su cultivo se despertaron abruptamente, arrancados de sus estados meditativos. ¿No quedaba en ahí una pizca de energía espiritual? ¿Qué sentido tenía ahora cultivar? Incluso aquellos antiguos reclusos en aislamiento se despertaron sobresaltados. ¿Qué diablos está pasando? No puedo sentir en ahí una pizca de chi celestial. Esto, no solo el chi celestial, sino que incluso el poder de las estrellas ha desaparecido? ¿Podría ser que algún gran poder haya lanzado un hechizo sobre la ciudad? Maldita sea, esto es indignante. Vamos, muchachos, vamos a acabar con ese bastardo. Energía celestial, poder estelar, la esencia del sol y la luna. Todas las fuentes de energía imaginables habían sido arrebatadas por este poder desconocido. Esto era simplemente insoportable. Sin ningún agravio ni enemistad, se les negaba el derecho a cultivarse. En un instante, la mayoría de los cultivadores de la ciudad de Taibai estallaron de furia. Sin embargo, las principales facciones que normalmente dominaban a los demás mantuvieron ahora un silencio inquietante. No por ninguna otra razón. Simplemente porque acababan de escapar de ese maldito lugar. En el momento en que percibieron que el origen de la anomalía celestial era la mansión Plum Blossom, impusieron inmediatamente la ley marcial, prohibiendo a cualquiera salir al exterior. ¡Qué broma! Apenas habían logrado escapar de ese lugar, ni siquiera eran completamente libres todavía, ¿cómo iban a volver? Si algún discípulo ciegamente ambicioso se pusiera a despotricar por las calles y enfadara a los peces gordos del interior, no solo le costaría un brazo o la vida. Toda la ciudad de Taibai podría dejar de existir. Y los demás. Adelante, entonces. Unos imprudentes. Que encuentran su fin cuanto antes. Dentro de la mansión Plum Blossom. Li Qinglian abrió la boca lo suficiente como para tragarse un huevo. Sus ojos se hincharon. Y la saliva amenazaba con derramarse. Este espectáculo, y el maestro simplemente está cultivando. ¿El cultivo puede producir tal conmoción? ¿Es ese realmente nuestro maestro? ¿Podría ser un antiguo dios demonio sentado en esa habitación? Comate, cuarto hermano. Mantén la compostura, Wang Jingyu se acercó por detrás y le dio una palmada en el hombro a Li Qinglian con un consejo solemne. No es nada. Mirate, actuando como si nunca hubieras visto el mundo. De camino aquí, el maestro fue mucho más dramático que esto. A continuación, relató su encuentro con la horda de bestias demoníacas durante el viaje. Al arresto, a Li Qinglian casi se le salen los ojos de las órbitas. Sin embargo, finalmente comprendió por qué el maestro, que solo poseía un cultivo de segundo nivel de misterios celestiales, podía provocar anomalías celestiales y terrestres tan colosales. La técnica de cultivo que practicaba el maestro no era otra que el arte de la creación del caos. La misma técnica que la hermana mayor. Y solo con pensa en esa hermana mayor.
Incluso como cuarto hermano mayor, le chinglian cincio un escalafrio en la nuca. Ya basta, hermanos mayores, dijo le hanyu, incorporandos. Se ha reunido bastante gente fuera. Deberíamos atenderlos antes de perturbar el cultivo del maestro. Vamos. Rápido. Esperad un momento, se me han entumecido las piernas. El trío tocó ligeramente el suelo bajo sus pies y así disparó directamente hacia los cielos. Para intimidar a la multitud, ninguno ocultó su aura. La imponente presencia del poder de nivel de emperador de medio paso envolvió instantáneamente toda la escena. Un coro de exclamaciones brotó de la multitud. Todos los presentes detuvieron su avance de inmediato. Medio emperador. Tres medio emperadores. ¿Quién se atrevería a provocarlos? ¿Quién podría enfrentarse a ellos? Dispersos inmediatamente. Ordino le chinglian con autoridad. A partir de este momento, el área dentro de 10 li de la mansión Plum Blossom se declara zona restringida. Cualquier intruso será ejecutado sin piedad. Con eso, le chinglian barrio su manga con fuerza. Zaz. Cientos de energías de espada estallarán hacia afuera, explotando en una pared circular de humo. 10 li en todas direcciones, ni más ni menos. Esta línea será el límite. Contemplando la zanja excavada en el suelo, muchos estaban tan aterrorizados que se derrumbaron en el suelo. Tragaron saliva nerviosamente, mirando entre el suelo y el cielo, sin atreverse a hacer ruido. Wang Jingyu y Li Hongyu, sin embargo, estaban llenos de envidia. Los cultivadores de espadas realmente estaban en una liga propia. No importaba si era conveniente o poderoso. La cuestión era que era jodidamente genial. Esa técnica de ocultar cientos de espadas dentro de la manga? Realmente impresionante. No era de extrañar que el cuarto hermano mayor tuviera una hija. Con habilidades como esas, podía encantar a cualquier joven, ¿no? Después de ahuyentar a las moscas, el trío se centró por completo en Shinjun. Con sus niveles de cultivo, podían incluso percibir el progreso de su cultivo. Y ahora, el cultivo de Shinjun estaba aumentando a un ritmo similar al lanzamiento de un cohete. Los ojos de Li Qinglian se llenaron de emoción y profunda emoción. El maestro finalmente ha visto la luz al final del túnel. Después de todos estos años, por fin había sido testigo de este día. A este ritmo, el maestro podría incluso superarla pronto. Por supuesto, la fuerza era secundaria. Lo más importante era que ya no tenía que temer que se agotara la vida del maestro. No podía soportar volver a pasar por esa terrible experiencia. A última hora de la noche, Shinjun había superado con éxito su primer obstáculo, alcanzando el octavo nivel del reino del poder divino. Este avance amplificó significativamente la técnica de creación del caos. En combinación con su velocidad de cultivo multiplicada por 10, la absorción de energía espiritual celestial y terrestre por parte de Shinjun se aceleró aún más. Al amanecer del día siguiente, había alcanzado la cima del noveno nivel del reino del poder divino. Día 3. Noveno nivel del reino del poder divino. Día 4. Reino del misterio celestial. Solo después de alcanzar el reino de los misterios celestiales, Shinjun abrió lentamente los ojos, con una leve sonrisa en los labios. Ahora se sentía más como un transmigrador con trucos. ¿Qué había estado soportando antes? Eso no se podía llamar vivir. Después de su resurrección, por fin podía disfrutar como es debido. Mirando al cielo, parecía que aún le quedaba algo de tiempo. Con un movimiento de sus pensamientos, recuperó un objeto del sistema. Capítulo 36, Trae ropa a tu maestro. Era una esfera de cristal de color púrpura pálido, cristalina y translúcida, en cuyo interior ocasionalmente destellaban relámpagos. Tras alcanzar el reino de los misterios celestiales, Shinjun había desbloqueado 5 objetos otorgados por el sistema. Este era uno de ellos. También era uno de los tesoros que Shinjun había codiciado durante más tiempo. Para ser precisos, este tesoro no pertenecía del todo a este mundo. Fuente de la 49ª tribulación del trueno evoluciona con el anfitrión. Efectivamente. Esta esfera de cristal representaba la tribulación del trueno del mundo del cultivo. Aunque no era del más alto grado, su poder era innegablemente formidable. En cuanto a su potente era realmente esta cosa. Shinjun no tenía una medida definitiva. Simplemente tendría que probarlo. Refiner. Shinjun ordenó interiormente. El sistema respondió al instante. La bola de cristal púrpura se transformó instantáneamente en un rayo de luz, hundiéndose en el pecho de Shinjun. Boom.
En un instant, las nubes negras que se habían dispersado hacia menos de un cuarto de hora se reunieron una vez más. Esta vez, sin embargo, el espectáculo fue mucho más grandioso que durante su anterior sesión de cultivo. Si los fenómenos celestiales durante su práctica anterior habían sido similares a una lluvia que incitaba a recoger la ropa tendida. Entonces la agitación actual era realmente nubes oscuras que se cernían sobre la ciudad. La ciudad estaba al borde del colapso. Los cultivadores de la ciudad de Taipei, que acababan de salir de esa perturbación cósmica anterior, se sumieron inmediatamente en un pánico aún mayor. ¿Qué es esto? ¿Otro fenómeno celestial? ¿Otra vez? ¿Esta debe ser la tercera vez ya? Esas imágenes son tan raras que solo se ven una vez cada varios siglos, pero en solo unos días hemos soportado 3 ocurrencias. Los residentes y cultivadores de la ciudad de Taipei sintieron un entumecimiento. Durante días, la sucesión de fenómenos extraños no había dado señales de remitir. Empezaban a sentir una cierta fatiga estética. Mirad. Es la mansión Plum Blossom otra vez. Esta vez viene de su dirección. Siguiendo la dirección señalada por el que gritó, unas nubes espesas y oscuras se cernían pesadamente sobre la mansión Plum Blossom. Dentro de la opresiva masa, destellos purpura brillaban intermitentemente. Rumble. El trueno retumbó, profundo y majestuoso. Todos tragaron saliva nerviosamente. Aunque sus niveles de cultivo variaban, como cultivadores todos podían discernir el poder contenido en esos rayos purpura. Suficiente para reducir toda la ciudad de Taipei a tierra quemada. ¿Qué diablos estaba pasando? ¿Podría ser la legendaria tribulación celestial? Era posible. Solo 2 días antes, habían sido testigos de cómo el maestro de la mansión Plum Blossom ascendía a la cima del medio emperador. Podría ser que, con la ayuda de ese tesoro supremo sin nombre, ahora buscara alcanzar el estatus de emperador venerable? Pero, someterse la tribulación celestial del emperador venerable aquí significaría sacrificar a toda la población de la ciudad como ofrenda. Sin embargo, rápidamente, observadores perspicaces vieron a Li Qinglian elevarse desde la mansión Plum Blossom, con el rostro marcado por la urgencia. Wang Jingyu y Li Hongyu lo siguieron, con expresiones que reflejaban la suya. El rumor de una tribulación del emperador venerable se desvaneció al instante. Pero si no fueron estos 3 luminarios, ¿qué causó este fenómeno celestial? En el aire. Li Qinglian y sus 2 discípulos junior mostraban expresiones de profunda preocupación. Cuando realmente sintieron el poder atronador dentro de las nubes oscuras, sus rostros palidecieron. ¿Esto también es obra de nuestro maestro? Exclamó Wang Jingyu. No solo él, sino incluso el normalmente sereno Li Qinglian frunció profundamente el seno. El poder atronador que contenían esas nubes oscuras era extraordinario. Incluso en la cima del reino del medio emperador, no podía subestimarse. Li Qinglian se preguntó, ¿soportar 3 o 5 golpes debería ser manageable, pero más que eso? Incluso con sus 2 discípulos menores uniéndose a él, el éxito estaba lejos de estar asegurado. Si incluso Li Qinglian se sentía así, ¿qué esperanza había para Wang Jingyu y Li Hongyu, que se especializaban en artes de apoyo? Juntos, no eran rivals para Li Qinglian sola. Al ver los truenos retumbantes, sus rostros palidecieron. Por Dios, maestra. Romper el reino de los misterios celestiales requiere una conmoción tan colosal. Si alguna vez alcanzas la santidad, ¿no harás que se derrumben los cielos? Mientras el trío tragaba saliva, contemplando su estrategia, las nubes oscuras del cielo ya se habían acumulado en una masa impenetrable. Los truenos retumbaban sin cesar, aparentemente listos para golpear en cualquier momento. Compañeros discípulos, cuando llegue la tribulación del trueno, yo seré el primero en soportar el impacto, declaró Li Qinglian, con la mirada fija en el cielo. No podré aguantar. Jingyu, tú tomarás el relevo después de mí. Hongyu, tú te quedarás para apoyar. Mantén las formaciones defensivas sin fallar y mantén todas las amplificaciones activas. ¿Entendido? Entendido. Los 2 discípulos, normalmente despreocupados, respondieron al unísono, con expresiones solemnes y serias. Después de todo, se trataba de la seguridad de su maestro. Debían darlo todo. Muy bien, seguid a vuestro hermano mayor. Rugió Li Qinglian, desenvainando su espada. La energía espiritual envolvió su cuerpo mientras una dominante intención espada dorada se disparaba directamente hacia los cielos. Wang Jingyu invocó su armadura de acero. Li Hongyu formó intrincados sellos con las manos, dando forma a una colosal formación defensiva. Sin embargo, justo cuando el trío se preparaba para la batalla, un grito frenético estalló desde el patio detrás de ellos.
¿Qué demonios estáis haciendo vosotros tres? A vuestro maestro lo ha costado un esfuerzo considerable invocar esta tribulación celestial. Tiene un propósito vital. Si alguno de vosotros, mocosos, se atreve a desperdiciarla, recibiréis 1000 latigazos cada uno. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando el trío, sin siquiera mirarse entre sí, echó a correr. Correrán tan rápido como les permitieran sus piernas. Naturalmente, Li Qinglian no se olvidó de lavarse su hija con él. Maestro, ¿por qué no lo dijiste antes? Esto no es más que un desperdicio de nuestro vínculo fraternal. El trío gritó interiormente mientras corrían para salvar sus vidas. Al instante siguiente. Crash. Un trueno retumbante acompañó el estruendo ensordecido al impactar. Durante cientos de kilómetros a la redonda, la zona se iluminó como si fuera de día. Incluso a decenas de kilómetros de distancia, se podía ver claramente como el espacio temblaba en ondas a medida que pasaba el trueno. Todos los cultivadores sabían que ascender al rango de emperador requería soportar el bautismo de la tribulación del trueno naviupal. Si ese sobrevivía, se alcanzaba el trono del emperador, ese se fracasaba, se quedaba reducido a cenizas y polvo. La tribulación del trueno naviupal crecía en intensidad con cada ola sucesiva. El primer rayo, tanto por su estruendo como por su fuerza destructiva, era verdaderamente impresionante. Sin embargo, los siguientes, bueno, parecían bastante decepcionantes. Los reyes seguían cayendo, sin que su poder aumentara apenas. Aunque seguían siendo aterradores, parecían difícilmente una prueba adecuada para un poderoso emperador, ¿no? La multitud reflexionaba sobre esto mientras cantaba los reyes. Boom. El octavo. Boom. El noveno. ¿Eso es todo? Un poco decepcionante, ¿no crees? Aquí no hay nada que ver. Que perdida de tiempo preocuparse antes. Justo cuando la multitud, con su interés decayendo, se preparaba para marchas. Boom. 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 El décimo rayo cayó. Inmediatamente seguido por el undécimo, el duodécimo. Durante media hora, los estruendosos truenos resonaron sin cesar. La ciudad de Taipei se iluminó una y otra vez con cada relámpago, dejando a mucha gente como momentáneamente deslumbrada. Solo después de que cayeran 36 rayos, las nubes oscuras finalmente se dispersaron. La energía espiritual, ausente durante 4 días completos, volvió a la normalidad. Todos observaban en silencio atenidos, decididos a convertir esto en el tema principal de sus conversations después de la cena. 36 rayos? ¡Qué prueba tan formidable! Xinglian. Una voz algo incómoda llegó a los oídos de Li Qinglian desde lejos. Tráele a tu maestro una muda de ropa. Capítulo 37, la joven aún es demasiado inexperta. Al recibir el mensaje telepático, Li Qinglian ni siquiera se molestó en dar explicaciones a sus dos discípulos más jóvenes. Con un solo paso instantáneo, se abalanzó hacia la villa de la montaña. Para una poderosa guerrera de nivel medio emperador, una distancia de más de 10 li no era más que un abrir y cerrar de ojos. La villa de los cerezos en flor hacía tiempo que había quedado reducida a un montón de escombros en medio de los truenos. Estoy aquí, dijo Shinjun con voz algo avergonzada desde detrás de una derrumbada. No vengas. Solo pasame la ropa. Las prendas de Shinjun habían quedado reducidas a jirones por la tribulación del trueno. Si sus discípulos lo veían completamente desnudo, ¿cómo podría volver a enfrentarse a ellos como su maestro? Li Qinglian, siempre la discípula sensata, recuperó rápidamente un conjunto de prendas y se las lanzó antes de quedarse obedientemente en su sitio a esperar. Al mismo tiempo, sondeó discretamente el reino de cultivo actual de su maestro con su sentido divino. En solo 4 días, su maestro había logrado alcanzar el reino místico celestial. ¿Solo la hermana mayor podía igualar tal velocidad? Además, la verdadera fuerza de su maestro desafiaba las estimaciones convencionales. Cuando solo estaba en el reino Vajra, podía perseguir y luchar contra un grupo de cultivadores del reino de los misterios celestiales. Ahora que él mismo había alcanzado el reino de los misterios celestiales, ¿no sería capaz de perseguir y derrotar a un medio santo? Por no hablar del sinfín de cartas ocultas de su maestro. Incluso si llegara un verdadero emperador venerable, su maestro no tendría por qué temerlo. Una vez que Shinjunzuo estuvo completamente vestido, Li Qinglian sacó rápidamente un anillo de almacenamiento y se lo ofreció. Maestro, su discípula ha preparado algunas pociones curativas y ropa en su interior, todo lo esencial para nuestro viaje. Eres muy considerada, cuarta hermana, aceptó Shinjun sin dudarlo. A diferencia de esos dos juniors descuidados y desconsiderados que tienes.
Cuando se viaja, un anillo de almacenamiento como ese resulta indispensable. El propio Shinjun poseía uno. Aunque se lo había pasado a su discípulo mayor al morir hace años. Acaba de menos a esa chica testaruda. Se preguntaba como lo iría ahora. Dada su fuerza y su temperamento, aunque hubiera ido al fin del mundo, seguramente nadie podría intimidarla. Por ahora, primero hay que resolver el asunto del reino secreto de Luo Guang. Después de vestirse, Shinjun asignó tareas a cada uno. Li Hongyu fue a procurar una gran cantidad de piedras espirituales para reponer las armas del portaaviones. Wang Jingyu ayudó a Li Qinglian a reconstruir la mansión de los ciruelos en flor. Shinjunzuo obtuvo una pequeña lanzadera de Li Hongyu y partió hacia el reino secreto de Luo Guang con Li Ningen. Antes de partir, Li Ningen, en ansiosa, buscó a Li Qinglian, con la esperanza de que su padre la acompañara. Pero Li Qinglian se limitó a reírse carcajadas. Quédate tranquila. Si estar al lado de tu bisabuelo no es seguro, entonces ningún lugar en este mundo lo es. Li Ningen se quedó desconcertada. Este joven maestro y abuelo Seo estaba envuelto en misterio. Cuanto más tiempo se pasaba con él, más extraordinario parecía. Para maximizar la velocidad, Shinjun había elegido una lanzadera compacta, cuyo espacio interior era bastante reducido, apenas una docena de metros cuadrados como mucho. Afortunadamente, solo los dos iban a bordo, por lo que no se sentía demasiado apretado. Shinjun se recostó en el asiento del piloto, hollando los diversos documentos que Li Qinglian había preparado para ella. Li Ningen se quedó medio metro detrás de ella, con aspecto algo tenso. Habiendo crecido aislada en la mansión Plum Blossom, había tenido poco contacto con personas ajenas a ella. Y mucho menos compartir un espacio tan reducido con un hombre desconocido. Al observar el perfil de Shinjun mientras estudiaba los papeles con atención, Li Ningen sintió que su corazón se aceleraba. Aunque su bonito rostro ya se había sonrojado ligeramente, no pudo resistirse a robar varias miradas más. Su joven amo era realmente muy guapo. Sus largas pestañas enmarcaban una nariz recta y bien definida. Y esos exquisitos ojos almendrados. Guapo, pero sin ser afeminado, con una prominente nuez de adun que le daba un toque de vigor masculino. Caramba! Li Ningen, ¿en qué estás pensando? Este es el maestro de tu padre, el maestro de tu propio maestro. Li Ningen bajó rápidamente la cabeza, con el rostro pálido ahora sonrojado. Pero la lanzadera era tan pequeña que, por mucho que la girara, su mirada volvía inevitablemente a Shinjun. Jovencita, quiero preguntar algo dijo Shinjun de repente. Esto sorprendió a Li Ningen, que balbuceó apresuradamente, por supuesto, maestro, gran maestro, pregunt lo que quiera. Uf. Eso fue aterrador. Pense que me había descubierto. Qinglian nunca ha hablado de tu madre, comentó Shinjun con calma. Conozco bien su naturaleza. Tengo curiosidad, ¿qué tipo de mujer pudo haberlo conquistado? Mientras hablaba, Shinjun notó que algo andaba mal con Li Ningen. ¿Por qué diablos late tan rápido el corazón de esta chica? ¿Podría ser que fuera su primera vez a bordo de un tesoro volador y eso la pusiera nerviosa? ¿O tal vez sufría de vértigo? Es muy posible. Cuando ascendí por primera vez a los cielos a bordo de un tesoro, me fue un poco mejor que a ella. Yo tampoco sé mucho, Li Ningen negó con la cabeza. Mi padre me dijo que mi madre murió durante el parto. Nunca tuve la oportunidad de conocerla. Li Ningen decía la verdad. Sin embargo, Shinjun no pudo evitar fruncir el seno. Murió durante el parto? Esa explicación parecía bastante endeble. ¿Cuántos años tienes este año, muchacha? Insistió Shinjun. Li Ningen frunció los labios. Para una mujer, esa era sin duda una pregunta muy delicada. Ningen comenzó a cultivarse a los 5 años. Hasta el día de hoy, lleva 40 años practicando. 45 años. 40 años de cultivo para alcanzar solo el séptimo nivel del reino de los misterios celestiales, y eso con Qinglian guiándola de la mano. Jovencita, tu talento palidece en comparación con el de tu padre. Shinjun, siendo un hombre directo, no sabía nada de cuidar los sentimientos de una chica y, naturalmente, dijo lo que pensaba. El pobre Li Ningen se retorció de vergüenza a su lado. Esto. El gran maestro tiene toda la razón. Aunque por dentro estaba furioso, Ningen se inclinó respetuosamente. A partir de ahora me esforzar diligentemente en mi cultivo, sin avergonzar nunca al gran maestro. Trabaja duro. Sí. El intercambio entre ellos fue totalmente vergonzoso. Li Ningen mantuvo la cabeza inclinada, temiendo cualquier contacto visual con Shinjun.
Shinjun también mantuvo la cabeza gacha, pero sumido en profundos pensamientos. Murió al dar a luz? ¿Qué excusa tan ridícula? Esto no es la tierra, es un mundo de artes místicas. Incluso alguien como yo, muerto desde hace más de 800 años, podría revivir. ¿Qué hay de una madre y su hijo? Con una potencia como Liang supervisando las cosas, ¿el parto podía resultar fatal? Absolutamente ridículo. Si no hay alguna verdad oculta aquí, mi pondré de cabeza y mis necesidades. Parece que mi cuarto discípulo ha ocultado muchas cosas. No decírselo a sus compañeros discípulos es una cosa, pero ocultárselo a su propio maestro? Claramente, no se trata de un asunto trivial. Bueno, el muchacho ya es mayor, casi el nivel de un emperador venerable. Si lo que sí, mejor dejar que lo maneje él mismo. Shinjun descartó seguir pensando en ello y siguió adelante. La lanzadera voladora de Wang Jingyu resultó ser muy rápida en un día llegaron a su destino. La lanzadera llamaba demasiado la atención, por lo que Shinjun eligió un camino brumoso cercano para descender y continuar a pie. Por el camino se encontraron con numerosos cultivadores, todos en busca de una parte del botín del reino secreto. La mayoría eran discípulos de las principales facciones, que viajaban en grupos de docenas, protegidos por poderosos ancianos y superiores delante y detrás. Una pareja como Shinjun? Eran los únicos de su clase, sin ningún homólogo. Dos jóvenes del reino místico celestial se atrevían a aventurarse en el reino secreto de Luo Guan? Una pareja tan inusual atrajo naturalmente una considerable atención. No habían caminado en media hora. Cuando alguien se les acercó. Era un joven que parecía tener 20 pocos años, con una sólida cultivación en el séptimo nivel del reino de la condensación espiritual. Su atuendo era impecablemente refinado, lo que lo identificaba claramente como un discípulo de una gran potencia. Su objetivo, naturalmente, no era Shinjun. Más bien, era Li Ningen, de proporciones exquisitas y belleza llamativa. Señorita, se dirigió a ella el joven con cortesía, invocando inmediatamente el prestigio de su montaña sagrada. Soy discípulo de la tierra sagrada de Tianshan y también busco fortuna en el reino secreto de Luo Guang. Los peligros están por todas partes en estos reinos. ¿Considerarían ustedes dos viajar con nosotros? Podríamos cuidarnos las espaldas mutuamente. No es necesario, rechazó Li Ningen sin dudarlo. Podemos cuidarnos nosotros mismos. Gracias por tu amabilidad, compañero cultivador. No solo estaba su maestro junior a su lado, sino que, incluso si hubiera venido sola, nunca habría aceptado la invitación de un desconocido. Al observar este intercambio, Shinjun suspiró en silencio. La joven aún era demasiado inexperta. Capítulo 38, me encantaría que vinieran a buscar problemas. Shinjunzuo miró al discípulo de la Tierra Santa de Tianshan, y un destello apenas perceptible de diversión cruzó a sus ojos. Hacía mucho tiempo que no via una estratagema tan burda. Jugar a juegos tan infantiles ante un veterano experimentado como él era nada menos que buscar la muerte. El otro parecía estar entablando una conversación, pero en realidad, probablemente estaban actuando bajo las órdenes de alguien más dentro de su grupo, enviado para sondearlos a ambos. En cuanto a su propósito, era o bien para ganarse el favor de Li Ningen o bien para obtener la riqueza de ambos. A juzgar por la situación actual, lo más probable era lo segundo. Tierra Sagrada de Tianshan, ni siquiera os he buscado todavía y aquí estáis, ofreciendos voluntariamente. Realmente necesitáis una lección. El discípulo de los tiranos sagrados de Tianshan permaneció ajeno al cambio de expresión de Shinjun y mantuvo su sonrisa. El reino secreto de Luo Guan está a punto de abrirse. Desde aquí, se tarda al menos medio día en llegar a pie. ¿Quién sabe qué problemas pueden surgirles por el camino? Por favor, acepte esta ficha de jade, señorita. Si se encuentra con algún problema, simplemente presentela. La otra parte seguramente la hará un favor en nuestros tiranos sagrados de Tianshan. Dica esto, el joven sacó una ficha de jade exquisitamente talada y se la tendió. Li Ningen frunció el seno inmediatamente. La amabilidad sin motivo es traicionó robo. ¿Eran simples desconocidos que le daba derecho a ser tan generoso? Justo cuando Li Ningen se disponía a rechazarla, Shinjun extendió la mano, aceptó la ficha de jade y le devolvió la misma sonrisa amable. Muchas gracias, compañero cultivador. Recordaremos este favor de la Tierra Sagrada de Tianshan. Al ver que aceptaban la ficha, el discípulo de la Tierra Sagrada se animó. Hizo una ligera reverencia y dijo, nos halaga, compañero cultivador. Cuando se viaja, la armonía es primordial.
Tras intercambiar algunas palabras más de cortesía, el discípulo de la Tierra Santa regresó con su grupo. Aunque algo perplejo, le ninguén sintió una calidez en su corazón. Así que, al fin y al cabo, parecía que todavía había gente buena en el mundo. No tan miserable como lo había descrito su padre. Shinjun vio partir al joven y luego se volvió para mirar a Li Ningen. Sabía exactamente lo que estaba pensando el joven. Li Laosi, no estás nada mal. Después de 800 años separados, te has vuelto lo suficientemente astuto como para conspirar contra tu propio maestro. Como no pude soportar destrozar las ilusiones que esta tonta y adorable chica tenía sobre el mundo, eso me convierte en su mentor vital? Tu maestro recuerda esto. Aun así, ella es la hija del viejo cuatro, después de todo, mi bisnieta. Lo que hay que enseñarlo. Chica, ¿de verdad crees que ese discípulo de la Tierra Santa de Tianshan ha venido a ayudarnos? Preguntó Shinjunzuo. Li Ningen parpadeó inocentemente y preguntó timidamente, yo creía que parecía inofensivo. Entonces, ¿por qué crees que se acercó a nosotros para entablar conversación y incluso nos regaló una ficha de jade sin motivo aparente? Respondió Shinjunzuo con seriedad. Quizás porque soy guapa? Shinjunzuo. Gran maestro, pero tampoco mostramos ningún objeto de valor, dijo Li Ningen con una expresión inocente y desconcertada. Además, con nuestros niveles de cultivo, no tendríamos ninguna posibilidad contra tantos de ellos. Shinjunzuo se quedó completamente sin palabras. Esta chica, probablemente nunca se había aventurado a entrenar en todos estos años. La venderían y ella seguiría felizmente. Contando el dinero por ellos. Escucha con atención, chica, dijo Shinjun con severidad. El reino secreto es un tesoro. Cada persona más que entra significa una parte más del botín y un competidor más. Cuando te preguntaron si estabas sola, estaban sondeando tus antecedentes. En esos momentos, un air de misterio genera cautela en tus adversarios. Pero tú fuiste y lo soltaste todo, como si estuvieras desesperada porque supieran que somos cultivadores solitarios. En cuanto a eso de revelar la riqueza, es cierto que no hemos expuesto ningún tesoro de valor incalculable. Pero, ¿no lo has olvidado? Como estamos aquí para entrenarnos en el reino secreto, hay una cosa que estamos obligados a llevar encima. Li Ningen miró a su alrededor y, de repente, abrió mucho los ojos al darse cuenta. Es la ficha del reino secreto. Exactamente. Shinjunzuo adoptó una mirada de satisfacción al ver que su alumna lo había comprendido. Como mencioné antes, dentro del reino secreto, cada forastero adicional significa una mayor competencia, más manos para dividir el botín, los tesoros y las oportunidades. Por el contrario, si hubiera un aliado más. ¿De verdad crees que todo este grupo vino solo para garantizar nuestra seguridad durante el camino? Shinjunzuo así lo explicó pacientemente a Li Ningen. La joven escuchó, y su expresión pasó de atenida a desconcertada. Gran maestro, pero, aún así, no nos han atacado, ¿verdad? Intentó protestar Li Ningen por última vez. Quizás estamos pensando demasiado en esto? Quizás realmente vinieron con buenas intenciones para ofrecernos ayuda? Shinjun suspiró. Sabía que, para una joven que acababa de aventurarse en el mundo, no comprendería la realidad hasta que sus ilusiones se hicieran añicos. Por lo tanto, Shinjun no ofreció más explicaciones. En su lugar, sacó la ficha que el joven la había dado antes. En ella estaban grabadas, en caracteres llamativos y fluidos, las palabras Tianshan. Maestro, ¿qué pasa con esta ficha? Preguntó Li Ningen, desconcertada. Observa con atención, dijo Shinjun con indiferencia. Sosteniendo la ficha en su mano izquierda, formó un sello con la derecha, canalizando un hilo de energía espiritual hacia ella. El reverso de la ficha se iluminó al instante. Reveló un mapa, sobre el que un punto verde se movía lentamente, mientras que un punto rojo parpadeaba sin cesar. Shinjun soltó una risa fría y volvió a preguntar, ¿entiendes ahora cuáles eran las intenciones de ese muchacho? Li Ningen estaba completamente atenida. Incluso si fuera la persona más torpe del mundo, ahora lo entendía. Esta ficha ocultaba algún tipo de mecanismo de rastreo. La otra parte solo tenía que seguir esta ficha para localizar su ubicación exacta. Ni siquiera tendrían que mover un dedo. Una vez dentro del reino secreto, simplemente la encontrarían y, con su ventaja numérica, la matarían y así apoderarían del tesoro. ¿Qué plan tan traicionero? Li Ningen palideció. Si su gran maestro no la hubiera acompañado, seguramente habría quedado en su trampa. Gran maestro. Ningen sabe que se equivocó. A partir de ahora, Ningen obedecerá todas sus órdenes.
Liningen bajo la cabeza, como así desira que la tierra la tragara. Alvara su bisnita en ese estado, Shinjun apenas pudo continuar con la reprimenda. No pasa nada. Nadie ne sabiendo estas cosas. Shinjun lo revolvió el pelo a Li Ningen con una sonrisa. Cuando tu bisabuela tenía tu edad, no era mucho mejor que tu ahora. Todas las lecciones se aprenden por las malas. Solo recuerda esto, en el mundo del cultivo, los débiles son presa de los fuertes. Desde tiempos inmemoriales, la fuerza más traicionera siempre ha sido la naturaleza humana. Li Ningen asintió enérgicamente, con expresión totalmente seria. Sí, gran maestra. Lo tendrá en cuenta. Solo entonces Shinjun sonrió con satisfacción. Pero gran maestra, todavía hay una cosa que Ningen no entiende. Li Ningen volvió a preguntar, con el rostro nublado por la confusión, si han decidido atacarnos, ¿por qué no han lanzado un ataque directo ahora mismo? ¿Por qué todas estas tácticas indirectas? Shinjun hizo una pausa y luego sacó a reír. ¿Qué otra cosa podría ser? Se trata de preservar la llamada dignidad de la Tierra Santa. Se niegan a actuar a la vista de todos. Esta gente de Tierra Santa son todos iguales, desesperadamente codiciosos por dentro, pero con una fachada de santidad. No se dan cuenta de que todo el mundo ve a través de sus máscaras, mientras ellos siguen completamente embriagados por su propia imagen glorificada. Las palabras de Shinjun resumaban desprecio. Había sido testigo de la fealdad y la hipocresía de Tierra Santa demasiadas veces. Pero, si nuestro venerable antepasado había discernido sus motivos ocultos tan pronto, ¿por qué aceptó esa muestra de buena voluntad? ¿No habría sido más sencillo rechazarla de pleno? ¿Más sencillo? Shinjun sonrió. Me encantaría que estos tipos vinieran a buscar problemas. Capítulo 39, el header de la hipocresía. Mientras conversaba con los discípulos de la Tierra Sagrada de Tianshan, Shinjun había extendido discretamente su sentido divino para examinar a todo el grupo. Su contingente era nada menos que extravagante. Más de 20 en el reino de los misterios celestiales, una docena de grandes santos y 4 en el reino de los seres divinos. Shinjun incluso detectó el aura de un medio emperador. Incluyendo a los discípulos, servientes y asistentes, el contingente completo superaba con creces el centenar. ¿Todo eso por un simple reino secreto de grado celestial? ¿Qué montón de basura? Según Li Qinglian, el reino secreto luego imponía restricciones de nivel excepcionalmente estrictas. Los cultivadores por encima del reino de la condensación espiritual no podían cruzar ese umbral. Como Tierra Sagrada, no podían ignorar una información tan fundamental. Sabiendo esto, ¿por qué la Tierra Sagrada Tianshan trajo a tantos expertos? ¿Eran realmente necesarios poderosos de nivel medio emperador solo para protección? Era evidente que era para secuir a los cultivadores que salían del reino secreto. Por un simple reino secreto, incluso habían desplegado poderosos guerreros de nivel medio emperador. Parecía que estos tres territorios sagrados realmente le daban una importancia extraordinaria al reino secreto de Luo Guang. Este joven maestro estaba decidido a ver qué tipo de tesoro trascendental se escondía dentro de ese reino secreto. Incluso si no podía usarlo él mismo, causarles algunas molestias a usted sería bastante espléndido. La pareja siguió adelante hacia el reino secreto. Por el camino, encontraron con numerosas facciones hostiles que los miraban con malas intenciones. Sin embargo, cada vez que Shinjun blandía la insignia de la Tierra Sagrada de Tianshan, aquellos con motivos ocultos se dispersaban rápidamente. Ni siquiera los más desesperados se atrevían a provocar a una Tierra Sagrada. A medida que pasaba el tiempo juntos, Li Ningen se sentía cada vez más impresionado por su joven maestro. Las situaciones que a él le parecían totalmente insuperables, el joven maestro las manejaba siempre con facilidad, sin derramar una sola gota de sangre. Después, lo explicaba detalladamente por qué había actuado así y cuál había sido su propósito. Punto por punto, su razonamiento era sólido y su lógica clara. La experiencia del experto veterano ponía al descubierto el funcionamiento interno de la mente y sus sórdidos análisis con consumada precisión. Verdaderamente digno de ser el maestro de mi padre. Un hombre de talento extraordinario, sin duda. No solo eso, sino que a lo largo de su viaje, Li Ningen descubrió que era muy fácil llevarse bien con esta joven maestra. No tenía ni una pizca de la altivez que cabría esperar de una persona mayor. Tampoco lo menospreciaba simplemente por ser hombre. Su peculiar, avanzado y absolutamente cautivadora forma de pensar. Era como si perteneciera a otro mundo. Después de atravesar el bosque durante la mayor parte del día, la pareja finalmente llegó a la entrada del reino secreto de Luo Guang. Fueron de los últimos en llegar.
De pie en lo alto de una pequeña pendiente de tierra, contemplarán el mar de cabezas que se extendía a sus pies. Las banderas y las insignias de las principales facciones eran deslumbrantes a la vista. Shinjun hizo un recuento aproximado, así habían reunido miles de personas. Parecía que el reino secreto de Luoguang era realmente un premio codiciado. En el centro del claro, una esfera azul se expandía lentamente. Una poderosa energía espacial irradiaba desde el orbe. No hacía falta decir que este orbe era la entrada al reino secreto de Luoguang. Como aún no se había abierto, la energía espacial en la entrada era extremadamente inestable. Incluso con un medio emperador presente, la multitud solo se atrevía a mirar desde la distancia. Si alguien se veía arrastrado por la inestable turbulencia espacial, incluso un medio emperador encontraría la muerte inevitable. Y oído que los tres grandes terrenos sagrados han acumulado más de 70 fichas de entrada esta vez. Probablemente solo nos quedaron las migajas una vez que entremos. Camarada, ¿por qué les das tanto crédito? El reino secreto de Luoguang contiene más de un tesoro. Cada uno confiará en sus propias habilidades. ¿Habilidades? Ya. Espera a que te rodeen un centenar de ellos y entonces comprenderás lo que realmente significan las habilidades. Suspiro. Mejor mantenerse al margen entonces. Esas tierras sagradas son instituciones poderosas. La gente común no puede permitirse provocarlas. No me importa lo más mínimo su estatus de tierra sagrada. Cualquiera que se atreva a competir conmigo por la fortuna, lucharé contra él hasta la muerte. Al arresto, la multitud que charlaba se limitó a reírse. ¿Luchar hasta la muerte? Si luchar funcionara, ¿por qué estarían aquí lamentándose de su suerte? Shinjun levo a li ningen a un lugar protegido y se sentó, salando a sus sentidos con una técnica secreta para agudizar su oído. Captó cada palabra de las conversaciones de la mayoría de la gente. Y esto le proporciona una gran cantidad de información. Por ejemplo, las fichas del reino secreto que Li Qinglian les había confiado eran exactamente 100. Cada ficha representaba 3 plazas de entrada. El reino secreto de Luoguang permanecería abierto solo durante 10 días. Después de 10 días, se cerraría y todos los supervivientes serían teletransportados automáticamente fuera. Más allá de esto, surgió una información particularmente intrigante. Estas fichas en su poder eran mucho más que simples pases de entrada. Según entendía Shinjun, funcionaban de manera muy similar a los vales de canje de una sala de juegos. Tras el cierre del reino secreto, sus fuerzas gobernantes otorgarían recompensas proporcionales al número de fichas que se poseyera. Cuanto mayor fuera la cantidad de fichas que se elevara, más sustanciales y valiosas serían las recompensas recibidas. Este sistema animaba prácticamente a los participantes a dedicarse al saqueo. ¡Qué intrigante! No solo eso, sino que persisten los rumores de que, a lo largo de los años, los 3 santuarios sagrados no han escatimado esfuerzos para reunir las fichas Luoguang dispersas. A pesar de que no necesitan tantas entradas. Algunos especulan que tal vez los santuarios dejan monopolizar este reino secreto Luoguang, que solo se abre una vez cada 50 años, de ahí su implacable recolección de fichas para negar a otros cultivadores la oportunidad de entrar y competir por la fortuna. Al arresto, Shinjun finalmente lo entendió. Antes, se había preguntado cuándo cultivadores de su calibre y el de Li Ningen podrían llamar la atención de la gente de los lugares sagrados, que ligarían a tales extremos para fingir amistad y tender trampas. Resulta que se trataba de reunir hasta la última ficha para monopolizar este reino. Jugaban a largo plazo para atrapar al pez gordo, el plan de los 3 terrenos sagrados era tan astuto como cabía esperar. Pero sus ambitions legaban tan lejos, seguramente las víctimas eran muchas más que el y Li Ningen. 800 años después, seguían recurriendo a tácticas tan deshonestas. La fachada hipócrita y maloliente de los terrenos sagrados no había cambiado en un ápice. 70 fichas en total. ¿Quién sabe cuántas vidas se sacrificarán para acumularlas? Shinjun resopló con frialdad en su interior. Consideros desafortunados por cruzaros en el camino de este joven maestro. Una vez que entremos en el reino secreto, que loríais por vuestras madres. Li Ningen notó la peculiar expresión de Shinjun tras un momento de vacilación. Preguntó, Gran Maestro, ¿ha descubierto algo? No. Shinjun negó con la cabeza. Solo estaba pensando en la mejor manera de jugar con estos hipócritas una vez que entremos en el reino secreto, para satisfacer verdaderamente mi diversión. Li Ningen parecía completamente desconcertado, a punto de volver a preguntar, cuando de repente el suelo se sacudió violentamente. Al mirar hacia el centro de la arena, veo que la esfera azul se había hinchado hasta alcanzar el tamaño de una persona.
¿Podría ser esto el presagio de la apertura del reino secreto? Capítulo 40, que audacia. El orbe, que originalmente no era más grande que un balón de fútbol, se había hinchado imperceptiblemente hasta alcanzar la altura de un humano. En medio de un violento temblor espacial, comenzó a expandirse con renovada ferocidad. En cuestión de segundos, se transformó en un portal colosal, 3 metros de ancho y 9 metros de alto. Poco a poco, los temblores disminuyeron y las caóticas fuerzas espaciales se calmaron. El reino secreto de Luo Guang se había abierto oficialmente. Todos los presentes se pusieron de pie y avanzaron con paso firme hacia la luminosa puerta. Luningen también se levantó impatient, pero Shinjun la detuvo bruscamente. Aunque desconcertada, se abstuvo de preguntar. A lo largo de su viaje, había cultivado una confianza casi ciega en Shinjun. Cualquier decisión que tomara el joven gran maestro era sin duda correcta. Su deber era simplemente seguir obedientemente. Mientras tanto, algunos ya habían comenzado a atravesar el portal. Un observador atento podría notar. Los más ansiosos por entrar eran los discípulos de sectas menores, incluso cultivadores solitarios. Las 3 tierras sagradas principales, que representaban el mayor número, permanecían firmemente inmóviles. Lógicamente, los recursos dentro del reino secreto eran finitos. Entrar primero otorgaba una ventaja crucial. El comportamiento de las 3 tierras sagradas era realmente peculiar. No había ni rastro de ansiedad en los rostros de las poderosas figuras de la tierra sagrada. En cambio, lucían sonrisas de confianza, como si hubieran asegurado alguna victoria incluso antes de que la competición del reino secreto hubiera comenzado realmente. Luningen parecía ansioso y miraba repetidamente a Shinjun. Sin embargo, tras pensarlo un momento, permaneció en silencio. Shinjun, al ver su agitación, no pudo evitar sonreír. No hay por qué preocuparse, dijo. El reino secreto es mucho más grande de lo que imaginas. Incluso si vagaras por él durante 10 días, es posible que no lo requirieras todo. Durante 10 días, es posible que no lo requirieras todo. Unos minutos de retraso no son nada. Al oír las palabras del joven maestro, Luningen se calmó y se sentó junto a Shinjun para esperar. Después de unos 15 minutos, los únicos que seguían en pie en la arena eran Shinjun, Luningen y los representantes de las 3 grandes tierras sagradas. Viejo Xiao, tu tierra sagrada del mar estelar ha enviado esta vez a discípulos que se encuentran en la cima del reino místico celestial. Parece que estás decidido a reclamar este reino secreto de Luo Guang, El semi-emperador de la tierra sagrada de la montaña celestial se burló de su homólogo de la tierra sagrada del mar estelar. ¿Y qué hay de tu tierra sagrada de la montaña celestial? Ahora somos viejos conocidos. ¿Quién no ve a través de tus pequeñas intrigas? El semi-emperador de la tierra sagrada del mar estelar replicó al instante. Viejo Xiao, dejadme deciros esto, ¿cuántos años llevan vuestras facciones revoloteando por este reino secreto de Luo Guang? Todo ha sido en vano. ¿Por qué no lo digáis? Vendedme esas fichas del reino secreto y os prometo un precio justo, ya. Sigo cenando. Basta. Dejad de discutir. Si queréis peligroso lugar, dejádselo a la generación más joven. La tierra sagrada de Tianshan intervino para mediar, la última vez, la tierra sagrada del mar estelar dio el primer gol. Esta vez, es el turno de la tierra sagrada de Tianshan. Adelante, por favor. Con la aprobación de su propio semi-emperador, los 20 discípulos de élite de la tierra sagrada de Tianshan, todos en la cima del reino místico celestial, atravesaron con confianza la puerta de luz. Todos mostraban una expresión de evidente emoción. Antes de su partida, el santuario les había hecho una promesa. Aparte de la recompensa final a cambio de la ficha, que debían entregar, todas las demás oportunidades y tesoros serían suyos. Además, a su regreso, el santuario les otorgaría más recompensas. Tales condiciones generosas tenían a todos emocionados. Sin embargo, justo cuando estos 20 discípulos de élite estaban a punto de atravesar la puerta, se produjo un cambio repentino. Una intención de espada aguda y penetrante se disparó hacia el cielo sin previo aviso. Sin tiempo para reaccionar, descendieron docenas de energías de espada. Pum. El sonido de las espadas atravesando la carne resonó en rápida sucesión. Más de una docena de discípulos fueron cortados en dos antes de que pudieran siquiera gritar. Antes incluso de entrar en el reino secreto, la tierra sagrada de Tianshan ya se había quebrado más de una docena de cadáveres. Maldita sea. Detend esto de inmediato. El rugido furioso fue seguido por una presión aterradora y abrumadora.
En un instant, involvió toda la escena. El medio emperador de la Tierra Santa de Tianshan finalmente reaccionó, barriendo con su manga para destrozar el chi de espada restante. Sin embargo, aun así llegó un paso tarde. De los 20 discípulos en la cima del reino Tianxian, solo quedaban 4. Esa lluvia de espadas se había quebrado 16 vidas. Y, sin que nadie se diera cuenta, dos figuras se encontraban ahora ante la puerta de luz azul. Un joven y una joven. Pero eso no era lo importante. Lo importante era que el joven sostenía un gran puñado de fichas del reino secreto en su mano. El corazón del semi-emperador de la Tierra Sagrada de Tianshan dio un vuelco. Inmediatamente escudriñó el suelo. Efectivamente, todas las fichas pertenecientes a la Tierra Sagrada de Tianshan habían desaparecido. Eran 20 fichas del reino secreto. Como habían conseguido estos jóvenes matar al instante tantos compañeros cultivadores de igual rango y, además, apoderarse de sus fichas en el preciso? Malditos bastardos. La ira del semi-emperador de Tianshan estalló. Sus ojos inyectados en sangre brillaban como los de un loco. Morid. Una colosal técnica divina rugió desde su palma, estrelándose contra la misteriosa pareja. Nicios. Shinjun ese burlo clandestino, arrastrando a Luning hacia la puerta de luz azul antes de desaparecer sin dejar rastro. El golpe con toda su fuerza del semi-emperador de Tianshan, naturalmente, golpeó el aire vacío, destrozado al instante por las turbulentas fuerzas espaciales. ¿Quiénes son? ¿Quiénes? El rugido furioso del semi-emperador de la montaña celestial resonó en los cielos. Dos simples jóvenes habían masacrado a todos sus discípulos delante de sus narices y luego se habían lavado con total naturalidad todas las fichas del reino secreto? ¿Cuándo había sufrido él, un semi-emperador, una desgracia tan grande? Todo el mundo estaba completamente atenido. Incluso los otros dos semi-emperadores se quedaron paralizados durante medio segundo. ¿Qué demonios acababa de pasar? ¿Y quién demonios era tan atrevido como para atreverse a poner un dedo en el territorio de la Tierra Santa? Aunque ahora pudieras esconder dentro de las fuerzas espaciales del reino secreto, ¿qué pasaría dentro de 10 días? Mientras sigas vivo, inevitablemente saldrás de esa puerta de luz. ¿Cómo piensas enfrentarte entonces a la ira de la Tierra Santa? Arrodillando y suplicando clemencia? Olvidate de los expertos del reino divino y del reino del gran sabio, esta vez, la Tierra Santa de Tianshan incluso ha desplegado a un emperador de medio paso. Y esa pareja, ¿quién sabe de dónde han salido? Uno en el sexto nivel del reino de los misterios celestiales y el otro en el primer nivel? Con tal fuerza, ¿se atreven a matar a la gente de la Tierra Santa? Tal acto no solo les costará la vida. Las facciones que hay detrás de ellos. Sus familiares y amigos, ni uno solo escapará. Que despiadado, verdaderamente despiadado. Admirable. Esa pareja de sinvergüenzas. La intención asesina del semi-emperador Tianshan casi se solidificó. ¿A qué facción pertenecen? ¿Cuántos años habían pasado? Era la primera vez que alguien se atrevía a desafiar la santidad de la Tierra Santa. Y de una manera tan extrema. Y justo delante de sus narices. Naturalmente, nadie podía responder a la pregunta del semi-emperador de Tianshan. Tampoco nadie se atrevía a articular palabra. Cuando un semi-emperador se enfurecia, ni siquiera otro semi-emperador se atrevía a tentar el destino. Su señoría, anciano. Este hombre y esta mujer. Yo los he visto antes. De entre las filas de la Tierra Santa de Tianshan, un joven dio un paso al frente, con las manos juntas en un saludo tembloroso. No era otro que el joven que había hablado con Li Ning no hacía mucho y le había entregado la ficha de jade. Habla. El semi-emperador de Tianshan agarró al joven por el cuello y lo levantó por el cuello de la camisa. Una aterradora hora de intención asesina estalló violentamente. Anciano, de camino aquí, yo. El rostro del joven se sonrojó, pero para salvar su vida, se obligó a relatar los acontecimientos. Solo al escuchar el final, el semi-emperador de Tianshan apartó al joven de un empujón y recuperó dos fichas de jade de los cuerpos de los tres discípulos supervivientes. Su destino era idéntico al que le habían dado a Shinjun. Con un movimiento casual de su muñeca, el semi-emperador Tianshan arrojó las fichas de jade a las manos de las otras dos tierras sagradas. Estas son fichas de jade de rastro. Ese par de perros también llevan unas idénticas, declaró la tierra sagrada Tianshan entre dientes. Matadlos por mí. Capítulo 41, El Geran y la tetera de arcilla purpura.
Al resto, los dos semi-emperadores restantes se iluminaron instantáneamente de alegría. Rapidamente se apoderaron de las fichas de jade. Para ellos, estas fichas eran tesoros incalculables. Con estas fichas de jade de rastro en sus manos, esos dos jóvenes audaces naturalmente no podrían escapar. Y además levaban consigo 20 fichas secretas del reino. Ah, no, 21. El estado de ánimo de los dos semi-emperadores de las grandes tierras sagradas era de auténtica euforia. Tranquilo, viejo Zhang. Mis discípulos te vengarán. Capturaremos vivos a esos dos sinvergüenzas para que puedas descargar tu furia como es debido. Por supuesto. Si nuestra tierra sagrada del mar estelar captura a esos dos, te vengaremos a cualquier precio. Alvara estos dos alardir después de haber escapado con el asesinato, el semi-emperador Tianshan estaba furioso más allá de las palabras. Larget. El semi-emperador Tianshan espido irritado, y luego hizo que le trajeran una silla. Se sentó directamente a la entrada del reino secreto, con el rostro tan oscuro como las nubes de tormenta. Vigilaria ese lugar sin descanso. Si esa pareja lograba escapar de alguna manera, él mismo se encargaría de matarlos. Los dos semi-emperadores no se inmutaron ante la reprimenda. Sus oponentes habían perdido por completo incluso antes de entrar en combate, entregándoles un regalo tan generoso. Unas cuantas maldiciones no eran gran cosa. Ni un poco. Al recibir la ficha de jade de rastro, los dos semi-emperadores replicaron inmediatamente las marcas de rastro más de 20 veces y las distribuyeron a todos los discípulos que estaban a punto de entrar en el reino secreto. Les dieron instrucciones de que, una vez dentro, ignoraran cualquier oportunidad que se les presentara. Debían buscar a esas personas inmediatamente. Encontrar a ese joven y apoderos de las fichas que tienen en su poder. Si es posible, capturadlos vivos y vendedlos el tiempo sagrado de Tianshan como un favor. Tras recibir la orden, más de 50 individuos de los dos tiempos sagrados atravesaron la puerta de luz. Desapareció su anterior actitud despreocupada. También sinceramente que alguien se ocupara de esa pareja antes que ellos. Uno en el sexto nivel del reino de los misterios celestiales, el otro en el primer nivel, no eran precisamente los más débiles de los presentes. ¿Cómo podían dos practicantes así matar instantáneamente a más de una docena de discípulos del pico de los misterios celestiales? Para estos discípulos de la tierra sagrada, sin duda se debía a algún tesoro secreto, junto con el factor sorpresa. Sin ayuda externa, ¿qué cultivator del reino celestial podría lograr resultados tan aterradores? Dentro del reino secreto de Luoguang, Shinjun y Li Ningen sintieron un destello ante sus ojos. Cuando los volvieron a abrir, se encontraron en lo profundo de un denso bosque. Respirando profundamente, Shinjun se dio cuenta de que el chi celestial y terrestre dentro de este reino secreto estaba absurdamente concentrado. Era 7 u 8 veces más denso que en el exterior. Bajo esta potente influencia, los árboles prosperaban de forma notable, los más bajos superaban los 10 zhang, mientras que los más imponentes alcanzaban los 100 zhang. Exuberance y verdes formaban una copa que oscurecía el cielo. Mientras Shinjun examinaba su entorno, trazando estrategias y rutas, Li Ningen permanecía completamente paralizado por la conmoción. Dios mío! ¿Qué demonios acababa de pasar? El joven gran maestro había matado el solo a más de una docena de discípulos de los terrenos sagrados y se había apoderado de todas sus fichas. Y esto había sucedido justo delante de las narices de 3 semi-emperadores. Joven gran maestro. ¿Cómo te atreves? Él se había estado preguntando por qué se había contenido durante tanto tiempo. Resulta que estaba guardando su mejor jugada. Contemplando la larga cadena de insignias del reino secreto en la mano de Shinjun, Li Ningen no estaba conmocionada. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, había un atisbo de emoción, incluso entusiasmo. ¿Qué chica no admiraba a un hombre audaz? Especialmente uno tan audaz. Era un poderoso guerrero a solo medio paso del nivel de emperador. Al recordar el aterrador hora de medio emperador de las montañas Tianshan, Li Ningen todavía sentía un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Afortunadamente, el pequeño maestro estaba justo a su lado. Agarrando la mano, sintió una infinita sensación de seguridad. Ay, Dios mío. ¿En qué estoy pensando? Las mejillas de Li Ningen se enrollaron y rápidamente soltó su mano. ¿Qué? ¿Tienes miedo? Preguntó Shinjun con indiferencia. No tengo miedo cuando estoy con el pequeño maestro abuelo. Ah, no, quiero decir que no tengo miedo. Al haber expresado inadvertidamente sus verdaderos sentimientos, las orejas de Li Ningen se pusieron rojas como la sangre.
No hay necesidad de hablar de moralidad con esos hipócritas de la Tierra Santa. Simplemente has lo que te haga sentir bien. Shinjun, aparentemente lleno a su estado de nerviosismo, continuó con sus sinceras instructions. Entiendo, Gran Maestro, respondió Li Ningen, y luego dudó antes de añadir, pero Gran Maestro, hemos matado a muchos de ellos. La Tierra Santa de Tianshan no dejará esto así. Ese medio emperador soyo está esperando en la entrada. ¿Qué pasará entonces? Shinjun miró a Li Ningen con desconcierto, aparentemente desconcertado por la pregunta. ¿Un puñado de semi-emperadores? ¿Qué están les apetis? Dijo Shinjun con total indiferencia. ¿Qué dano podrían hacer unos pocos semi-emperadores? Li Ningen. ¿Un puñado de semi-emperadores? ¿Un puñado? El joven maestro siempre tenía un don para los comentarios impactantes. Li Ningen no se le ocurrió ninguna réplica, solo logró esbozar una sonrisa amarga. Como sabía poco sobre el reino secreto de Luo Guang, Shinjun no pudo determinar una ruta sensata. Simplemente comenzó a deambular por el bosque con Li Ningen a cuestas. No habían avanzado mucho cuando se produjo un alboroto cerca. Ah, una serpiente. Gran Maestro. Es enorme. Li Ningen dio un salto de un metro asustada, agarrándose al brazo de Shinjun y escondiéndose detrás de él. Al ver la exagerada reacción de la joven, Shinjun se quedó completamente sin palabras. Solo es una boa del bosque. Es ligeramente venenosa y tiene la fuerza de un cultivador del reino Tianxian de tercer nivel. Su única característica destacable es su velocidad. Shinjun puso los ojos en blanco y lo dijo a Li Ningen con impaciencia, ¿qué hay que temer de una criatura tan insignificante? ¿Nunca has visto una bestia demoníaca? Yo, sí, murmuró Li Ningen, con una voz apenas audible. Es solo que le tengo miedo a las serpientes. ¿Miedo a las serpientes? ¿Qué clase de excusa era esa? Shinjun se quedó completamente sin palabras. Simplemente se sacudió la mano de la chica y se elevó hacia el cielo. Mata a esa serpiente. De lo contrario, ni ir por mi cuenta. Shinjun se quedó suspendido en el aire, con los brazos en jarras, y su tono era seco, pero incuestionable. Gran Maestro. Quejarse no servirá de nada. No soy como tu padre, que te mima demasiado. Li Ningen dio una patada indignada y soltó un bufado enfadado. El Gran Maestro es el más molesto. Bueno, solo es una serpiente grande. Puedo matarla yo misma. Tan pronto como Li Ningen desenvainó su espada, la enorme boa constrictor, de más de 2 jung de longitud, se abalanzó sobre ella. Con el nivel de cultivo de Li Ningen, un solo vel podría haber partido a la serpiente en dos. Sin embargo, se sorprendió por su lengua bífida carmesí y saltó asustada. La espada que sostenía en la mano casi se lo respaló. Al presenciar esto, Shinjun no pudo evitar suspirar profundamente. Li Laozi realmente has creado un magnífico jardín ornamental. Pero, dado que le has confiado este jardín a tu maestro lo romperá en pedazos y lo refinará para convertirlo en una magnífica tetera de arcilla purpura. Capítulo 42, un festín entregado en tu puerta. Una bestia demoníaca en el tercer nivel del reino de los misterios celestiales. ¿De qué te estás escondiendo? Preguntó Shinjun, de pie en el aire, señalando la escena que se desarrollaba debajo. Esta boa gigante es increíblemente poderosa. Ten cuidado de no enredarte, Dica esto, Shinjun simplemente se sentó con las piernas cruzadas en el aire, y incluso sacó un puñado de semillas de melón de su anillo de almacenamiento. Después de todos estos años, el cuarto todavía recuerda los gustos de su maestro. Muy bien de verdad. Li Ningen se revolvió en el suelo, agitada. Al levantar la vista, vio que Shinjun había empezado a pelar semillas de girasol. Su corazón se llenó de resentimiento. Pero por muy agravada que se sintiera, no podía perder los estribos con su pequeño maestro. Solo es una serpiente grande. Pues matala. Li Ningen apretó los dientes, reprimiendo su miedo a la criatura. Se detuvo, se giró y desenvainó su espada. Un movimiento fluido. La primera técnica del arte de la espada del lodo azul, la espada florece como un lodo. Li Ningen, entrenada por el mismísimo emperador de la espada Li Qinglian, ejecutó el golpe con una sincronización, precision y velocidad impecables. Cuando su espada se disparó, la colosal anaconda se abalanzó hacia adelante. Un golpe, una estacada.
La espada atraviso directamente el punto vital de la serpiente. Con una disparidad tan grande de poder entre ellos, la anaconda no tenía ninguna posibilidad contra este golpe magistral. Un destello de luz azulada estalló, partiendo la enorme serpiente en dos. Cuando la colosal forma se estrelló contra el suelo, el corazón de Li Ningen se llenó de alegría. Era la primera vez que mataba por sí misma a una bestia demoníaca tan enorme. Y además una serpiente. Lleno de alegría, se volvió rápidamente hacia Shinjun, con los ojos brillantes de expectación por los elogios de su joven amo. Zaz. El filo de una espada silbó al pasar, rozando su hermosa mejilla. Incluso lo arrancó un mechón de su cabello verde. Y quien la había golpeado. Nada menos que Shinjun. Al ver la expresión de asombro de Li Ningen, Shinjun enfundó lentamente su espada y, frunciendo el seno, lo espido con severidad: si te vuelvo a pillar haciendo esto, yo mismo te castigar. Li Ningen se quedó paralizada en el acto. Entonces, una abrumadora sensación de injusticia brotó en su interior. ¿Que he hecho mal? Es evidente que vencí mi miedo y made ese pitón giganteo sola. Yo, solo quería que tú, mi pequeño maestro, me elogiara. ¿Es eso tan malo? Con la cabeza gacha, las lágrimas brotaron de los ojos de Li Ningen. La injusticia lu parecía abrumadora. ¿No crees que estoy exagerando? Dijo Shinjun enfundando su espada, con tono frío. Mira detrás de ti y compruébalo por ti misma. Li Ningen se giro. Dios mío. Era esa boa gigante. Li Ningen rompió a sudar frío. La enorme serpiente que había partido en dos se había arrastrado de alguna manera hasta sus pies. Un largo rastro de sangre marcaba su camino por el suelo. Solo entonces se dio cuenta, el golpe de espada del maestro Shin no había sido una táctica para asustarla, sino un golpe decisivo para acabar con la bestia medio muerta. Las bestias serpentinas poseen una vitalidad que supera con creces a la de otras criaturas demoníacas, especialmente los ejemplares colosales, comentó Shinjun lo imposible mientras descendía. La séptima pulgada es, en efecto, el punto vital de una serpiente, pero puede que no garantice la muerte instantánea. Si te encuentras con bestias de este tipo de nuevo, recuerda asestar el golpe definitivo. Con eso, Shinjunzu lanzó otro golpe de espadachi, partiendo limpiamente la enorme cabeza de la serpiente. Dos mitades. Li Ningen ya no sentía ningún resentimiento. Sus mejillas ardían intensamente. Que humiliación tan terrible. Gracias por su orientación, gran maestro, murmuró Li Ningen, con la cabeza inclinada por la vergüenza, mientras sus pequeñas manos retorcían nerviosamente el dobladillo de su túnica. Ningen recordara esta lección. Shinjun no respondió. Después de partir la cabeza de la serpiente, descubrió algo muy intrigante. Dentro del enorme cráneo había un cristal brillante. ¿Qué puede ser esto? Murmuró Shinjun en voz baja, sacando el cristal con un ligero movimiento de su espada. Atrápalo, Nina. Esta vez, Li Ningen no se atrevió a dudar. Aunque era algo repulsivo extraído del cráneo de una serpiente, como era una orden del joven maestro, debía haber un motivo detrás. Quizás era otra prueba de su determinación. Apretando los dientes, Li Ningen cogió rápidamente el cristal manchado de sangre. El cristal era de un color rojo pálido, frío como el hielo al tacto y aproximadamente del tamaño de la mitad de una palma. Si ese lo examinaba con atención, ese podía detectar una energía desconocida en su interior. Pequeño gran maestro, ¿qué es esto? Preguntó Lu Ningen, desconcertado. Primero limpialo un poco y luego enseñámoslo. Shinjun miró el cristal rojo pálido con total repugnancia, maldita sí, es repugnant. Li Ningen se quedó completamente sin palabras. Así que tú también encuentras repugnant esta cosa, ¿eh? Te repugna, pero haces que una joven como yo la maneje. ¿Dónde está tu sentido del decoro como maestro? ¿Pero qué podía hacer ella? Al fin y al cabo, él era su pequeño maestro. Li Ningen limpió obedientemente el cristal. Shinjun tomó el cristal, lo examinó de cerca y no pudo evitar sonreír. Este reino secreto es verdaderamente maravilloso, capaz de producir algo así. Shinjun le devolvió el cristal a Li Ningen, riéndose entre dientes, intenta infundir tu energía espiritual. Li Ningen miró a Shinjun con escepticismo, pensando, pequeño maestro, no estarás usando como conejillo de indias otra vez, ¿verdad? ¿A qué esperas? Lo instó Shinjun, desconcertado. Pruébalo ahora. Sí. Pequeño gran maestro. Apretando los dientes, Li Ningen canalizó su energía espiritual hacia ella. Al instante siguiente, el cristal rojo pálido se dirigió en su palma.
La forma cristalina se disolvió en una corriente de energía pura que se filtró instantáneamente en el cuerpo de Li Ningen. Esta energía resultó ser notablemente dócil y obediente. Sin que Li Ningen tuviera que canalizar conscientemente su cultivo para refinarla, la energía buscó su dantión por sí sola, convirtiéndose voluntariamente en parte de su base de cultivo. Huff. En cuestión de segundos, el aura que emanaba de Li Ningen aumentó drásticamente. ¿Había avanzado de nivel? Li Ningen miró con total incredulidad. En menos de un suspiro, ¿había avanzado al séptimo nivel del reino de los misterios celestiales? Pequeño gran maestro. ¿Qué es esto? Li Ningen estaba tan sorprendido como encantado. No hay por qué alarmarse. Esta piedra cristalina es beneficiosa para ti, no dañina, respondió Shenjun con una leve sonrisa, con las manos centralizadas a la espalda. Esta misteriosa energía no solo mejora el cultivo, sino que también ayuda a los cultivadores a superar los obstáculos. Es realmente un tesoro maravilloso. Antes, mientras examinaba el cristal, Shenjun ya había comprendido su esencia. Este cristal era un producto único del reino secreto de Luo Guan, parte de las oportunidades inherentes al reino. La energía que contenía no solo era excepcionalmente pura, sino también notablemente suave, lo que permitía absorberla sin esfuerzo. Y lo que es más importante, la energía de este cristal poseía un rastro de poder capaz de romper los obstáculos del cultivo. Esto era realmente notable. ¿Cuántos cultivadores, por una razón u otra, se quedaron estancados en la cima de un reino, incapaces de avanzar durante décadas o incluso siglos? Su propio pasado era el mejor ejemplo. Este pensamiento llevó a Shenjun a reflexionar. Si hubiera posado muchos cristales de este tipo en aquel entonces, ¿podría haber trascendido las limitaciones de su talento innado y logrado nuevos avances? No podía decirlo con certeza. Al sentir el nuevo poder, el corazón de Li Ningen se llenó de alegría. Él se inclinó con una sonrisa y dijo, Ningen te de las gracias, pequeño gran maestro. Gij. Fue una presa que tú mismo mataste. ¿Por qué me das las gracias? Shenjun sonrió con indiferencia. Lo tenía mucho cariño a esta adorable y bien educada bisnieta. En medio de sus bromas, la pareja continuó su camino. El bosque estaba repleto de bestias demoníacas. En menos de media hora, habían reunido 5 cristales de energía. 4 carmesí y uno dorado. El cristal dorado contenía casi el doble de energía que los rojos. Parecía que cuanto más alto era el rango de la bestia demoníaca, más superiores eran los cristales que producía. Mientras Shenjun reflexionaba sobre esto, los gritos de ayuda de una mujer resonaron de repente delante de ellos. ¡Ayuda! ¡Ayuden! Shenjun no pudo evitar reírse. Vimos qué pasa. Pequeño gran maestro, esto podría ser una trampa que alguien ha tendido, ¿verdad? Preguntó Li Ningen con dudas. ¿Una trampa? Shenjun se rió a carcajadas. ¿Qué trampa? Esto es claramente un regalo que nos han traído a la puerta. Capítulo 43, El loto azul florece. Lo más adorador dentro del reino secreto siempre han sido los otros exploradores. No importa que sean completos desconocidos. Incluso los compañeros discípulos, cuando se enfrentan a un tesoro precioso, pueden volverse unos contra otros con sus espadas. En otras palabras, si realmente te encontrabas con ellos, no matarte se consideraría clemencia. Rescatarte? En el mejor de los casos, te considerarían una muerte rápida. Incluso si estuvieras gravemente herido, nunca pedirías ayuda de esta manera, ya que si atraes a otros, la muerte llegaría mucho más rápido. Shenjun no pudo evitar lanzar una mirada de aprobación a la joven. Había sospechado de una trampa a primera vista. Aunque llena al mundo, su mente era lo suficientemente aguda. Siguiendo los gritos, la pareja pronto llegó a un claro. El suelo estaba lleno de hoyos y marcas de espadas y cuchillos, claramente el escenario de una feroz batalla. La mujer que pedía ayuda yacía en el centro del claro. Cubierta de sangre, parecía estar gravemente herida. Li Ningen no tenía inicialmente intención de rescatarla, pero la bondad innata de la joven se despertó. Al ver el estado moribundo de la mujer, su determinación se suavizó. Quizás esta hermana realmente no tenía a nadie a quien recurrir? Si ese era el caso, ni siquiera una rival podía quedarse de brazos cruzados y verla morir. Li Ningen miró a Shenjun, luchando internamente durante un largo momento antes de permanecer en silencio. A lo largo de su viaje, las decisiones del joven maestro nunca habían vacilado. Si no hubiera sido por él, ella ya habría parecido innumerables veces. Por lo tanto, a pesar de su confusión interior, Li Ningen decidió confiar en Shenjun. En ese momento, una cálida palma agarró de repente su mano derecha.
Oh, Dios mío. El corazón de niña se acelero al instante y su hermoso rostro se sonrojo. Pequeño maestro, ¿qué está haciendo? Agarrate fuerte. No te muevas, dijo Shinjun con voz grave. Está bien, pequeño maestro, balbució niña en respuesta. Su mente estaba completamente en blanco ahora. Todo tipo de pensamientos confusos revoloteaban en ella. Mientras tanto, Shinjun, siempre tan recto, volvió a pasar por alto el estado de nerviosismo de la niña. Junto los dedos en forma de espada y la blandió con fuerza hacia la mujer que se encontraba en el centro del claro. Una espada de energía densamente concentrada salió disparada. Pequeño maestro. Gritó la niña alarmada. No hables. Solo mira. Sí. La niña apretó inmediatamente los labios con fuerza. Qué adorable y obedient parecía. En ese mismo instante, la energía de la espada golpeó a la mujer gravemente herida. Directamente al punto vital de su garganta. Pero justo cuando la energía de la espada estaba a punto de cortar la cabeza, una luz dorada cegadora brotó de repente del cuerpo de la mujer que debería haber estado al borde de la muerte. Clang! La energía de la espada de Shinjun fue desviada por el resplandor dorado. La mujer se puso en pie. Tenía el rostro sonrosado y respiraba con fuerza y firmeza, sin rastro alguno de muerte inminente. Este caballero es bastante inescrupuloso, no muestra una pizca de caballerosidad hacia una dama, dijo la mujer con una sonrisa encantadora, verdaderamente digna de alguien que se atreva a descifrar las tierras sagradas de Tianshan. Si mis mayores no hubieran exigido tu vida, esta doncella se habría sentido muy atraída por la perspectiva de divertirse un poco contigo. La niña estaba completamente atenido. Solo ahora, cuando ella se puso de pie, pudo ver claramente su atuendo. En su pecho izquierdo lucía la insignia de las tierras sagradas del mar estelar. Mejor olvidolo. No me apetece viajar en autobús. Shinjun salió descaradamente de entre los arbustos, riéndose entre dientes. ¿Autobús? Preguntó la mujer frunciendo el seno. ¿Qué es eso? Basta con decir que no me intereses, replicó Shinjun con una leve sonrisa burlona. Los de las tierras sagradas nunca aprendías a seguir las reglas. Siempre recurres a trucos sucios contra todo el mundo. Sin embargo, vuestra inteligencia sigue siendo tan limitada que solo podíais recurrir a estos trucos infantiles. Hermano, tu lengua es realmente afilada. La mujer se tapó la boca y se rió entre dientes, aunque un destello de frialdad atravesó sus ojos. Ya son trucos infantiles o no, hermano, pronto lo descubrirás. Mientras hablaba, más de una docena de figuras emergeron de los alrededores. Sin excepción, todos eran discípulos de élite del santuario del mar estelar. La expresión de la niña se volvió instantáneamente cenicienta. Cuando había llegado, no había visto ni un alma. ¿Realmente había entrado directamente en su cerco sin la más mínima sospecha? Más allá de su asombro, la niña sintió una ola de desánimo invadirla. En la ciudad de Taipei, se la consideraba una de las estrellas emergentes de la generación más joven, invicta entre sus compañeros. ¿Cómo se había convertido en una inútil en el momento en que entró en el reino secreto? Shinjun escaneó los alrededores y hizo un recuento aproximado. Incluyendo a la mujer que fingía estar muerta, el enemigo sumaba 15 en total. Eso era más de la mitad de todo su grupo. Ahora, estos discípulos de élite del santuario del mar estelar lo habían rodeado por completo, cada uno con una expresión divertida. Parecían depredadores anticipando los últimos estertores de su presa. Shinjun no pudo evitar burlarse para sus adentros. ¿De verdad sois tan torpes? Si este joven maestro se atrevió a pavonearse por aquí, ¿crees que os tendría miedo? ¿Lo ves, muchacha? Rugió Shinjun entre risas, señalando con el dedo acusador a la mujer que fingía estar muerta. ¿Este estimado santuario del mar estelar? No son más que un grupo de mujeres fáciles. Un ladronzuelo, nada más. Y en tanto cuyas trampas carecen incluso de ingenio básico, ya. But. Sí, niña lo vio. La niña resopló con una carcajada. Aunque ahora estaban rodeados de enemigos. Mientras su joven maestro no tuviera miedo, ella tampoco lo tendría. Insolente advenedizo. Enfurecado por las palabras despectivas de Shinjun, un discípulo de la tierra sagrada canalizó su energía espiritual y lanzó una joya de luz en forma de media luna que silbó en el aire. El filo de la joya era afilado como una navaja y cortaba el aire con un chirrido penetrante. Sin embargo, el rostro de Shinjun seguía adornado con la misma sonrisa despreocupada. Ni siquiera una pizca de desdén. No era que Shinjun los subestimara.
Realmente menospreciaba a estos discípulos de la Tierra Santa. El reino Tianxian en su máximo esplendor? No eran más que hormigas. Cosas que así podían ahogar con un solo escupitajo. ¿Cómo podían despedir el interés de Shinjun? Aun así, utilizarlos para enseñar a esta niña sería bastante apropiado. Con ese pensamiento, Shinjun se giró de repente y preguntó, Nina, ¿te enseñó tu padre la novena forma de la técnica de la espada del loto azul? El filo de la espada ya estaba a menos de 3 metros de Shinjun. ¿Y Shinjun se giró para hacer esa pregunta? Sí, balbució Li Ning en presa del pánico. Pequeño gran maestro, detrás de ti. Detrás de ti. Mientras hablaba, Li Ning dio un paso adelante, decidida a proteger a Shinjun de la espada. Aunque su cultivo de misterios celestiales de séptimo nivel seguramente resultaría insuficiente. Aun así, no podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo su joven maestro recibía el golpe. Mientras tanto, la discípula de los terrenos sagrados que empuñaba la espada esbozó una sonrisa de satisfacción. ¿Quién hubiera pensado que era tan dulce? Este logro monumental será mío, ya. Sin embargo, al momento siguiente, sus fantasias se hicieron añicos. Junto con ellas, también se hicieron añicos las visions del mundo de todos los presentes. Bajo las miradas atendidas de más de una docena de espectadores, Shinjun ni siquiera miró atrás. Simplemente movió la palma de la mano hacia atrás. Ni una pizca de energía espiritual se propagó por el aire. Fue una bofetada completamente normal y corriente. Entonces, zaz. Un golpe con toda la fuerza de un cultivador del reino Tianxian se hizo añicos así. Como así. Si hubiera aplastado un mosquito con un simple par de palmas carnosas. Los discípulos de la tierra sagrada del mar de estrellas se quedaron estupefactos. Li Ning en ese quedó estupefacto. ¿Qué demonios era eso? ¿Era eso siquiera carne y hueso? Carne y hueso que ni siquiera un cultivador del reino Tianxian en su máximo esplendor podía dar? Debía de ser algún tipo de bestia demoníaca con forma humana parecida a una tortuga. Nos está tomando el pelo, intentando asustarnos. Otro discípulo de la Tierra Santa rugió, sacando una tira de jade y aplastándola. Era un tesoro que le había suplicado a su hermano mayor antes de partir. Esta tira de jade ofensiva contenía el golpe con toda la potencia de un experto del reino de la condensación espiritual en su máximo nivel. ¿Así que puedes soportar golpes? Vimos como tú, un simple cultivador del reino de los misterios celestiales, bloqueas este golpe. Sin embargo, en el instante en que la tira se rompió, Shinjun y Li Ning se desvanecieron en el aire. La tira de jade ofensiva golpeó naturalmente el aire vacío. ¿Qué diablos? ¿Dónde se han metido? Buscad rápido. Deben de estar cerca. Seguro que han empleado algún tipo de ilusión. Mirad. Ahí están. Los discípulos de la Tierra Santa siguieron apresuradamente la dirección indicada. En el aire, Shinjun sostenía su espada con una mano mientras con la otra rodeaba la esbelta cintura de Li Ning. El serio entre dientes, querida, la novena forma de la técnica de la espada del loto azul, 10,000 flores de loto, no se puede completar con una sola espada. Esta técnica fue diseñada originalmente para 2 espadachines. Pero en aquel entonces, al ver que tu padre estaba destinado a permanecer soltero toda su vida, nunca se la enseñó. Hoy, tu gran maestro te permitirá experimentar la verdadera novena forma de la técnica de la espada del loto azul, 10,000 flores de loto. Antes de que Li Ning pudiera responder, Shinjun soltó una carcajada y la empujó hacia abajo en una vertiginosa caída. Los discípulos del santuario del mar estelar se quedaron paralizados como si se enfrentaran a un peligro mortal, y cada uno de ellos recurrió a sus técnicas más formidables para resistir. La risa despectiva de Shinjun resonó en toda la arena. Unos payasos que se atreven a enfrentarse al loto floreciente?